लेफ्टला आहे वर 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 स्क्रीनवर जा क्लिक कर आणि राईट हँड हां खाली जाता राईटला जरासं राईट हँड कॉर्नरला जा खाली तो ऑप्शन कसं नाही रे तुला खाली लेफ्ट फुल स्क्रीन जा रे हां तो आला आता कसं हां हां जरासा मोठा कर स्ट्रीमचा आवाज अच्छा मला पण येतो वाटतं तुझं करता का साऊंड स्ट्रीमचा आवाज हां येतो येतो मला पण येतो 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 हां येतो केला आता स्पॅनिश आहे फंकी करताय चाललेत असं ओरिजिनल आता रे ना कसं ओरिजिनल वाटतंय तरी असं फंकी गेले झाले El caos puede ser hermoso. Chill, chill. We're good. Ay, ¿por qué eres así de tenebrosa? बापरे Calm down, mijos. रहना थिक Adoro tu cabello. Oh, yeah? Thanks, yeah. It felt like a vibe, you know? I kind of liked it. I mean, it was super, super green when it first went in. Like, my mom was freaking out. oh follow What a reveal. I swear the devs, they just keep outdoing themselves. Achilles, he looks so cool. He does, and I just can't wait to see how it's actually going to be played. You're just running around playing Pikmin in Valorant. You got these little minions that can do things for you. I'm excited to see what the abilities are actually going to look like. Yeah, his friends look so cool. His whole aesthetic is awesome. I'm just so excited to see how it works. Maybe Reyna back in the meta with Gecko. I feel like that was a bit of a hint there. And you guys mentioned the abilities. So for a closer look at Gecko and what he actually brings to the game, let's hear from Ryan Coulthard, Asian gameplay designer on the Valorant characters team. Hello everybody, yeah, Brennan Sideshow here, joined with a very, very exclusive interview of Ryan Coulthard, the game designer behind the new agent Gecko that's due to be released pretty soon. And yeah, thank you very much for joining us, Ryan. You know, I know you've just flown in recently straight into Brazil, so yeah, thank you for your time. Yeah, no, I'm stoked to be here. It's like I've always wanted to do some of the stuff with you guys, so it's cool to be on here. Well, let's talk about the abilities. The first one I think that we want to talk about is Mosh Pit, right? Yeah, this ability, you know, heavy clearance. It looks really, really quite powerful as well in the right hands as well. So there's going to be a lot of similarities to KO's Fragment, but it's going to be more of an approachable, like it's going to be a very nice zone that it covers. It gives you a lot of time to kind of run out of it and a lot of time to react, but it is going to kind of give you a pretty big zone, and so it does crazy damage too, right? It does, yeah. So it's very similar to like Breach's Fusion Blast. So if you don't get out of it, you know it's deadly to the center. So that is one of the abilities. That is the only ability that you can't go and pick back up again as well. Well, Mosh is still trying to figure it out. Like the other ones, you know, they're a little more grown. He's just a little baby trying to figure it out. Right. Okay, I see. Mosh, you know, it's for all, you know, listen, Mosh, we love Mosh, but not the significant ability. Tarek chilao That's a different tool is going to be अच्छा हे तेव्हा करणार आहेत दाखवत आहेत बघ tool to be able to clear like mid, some short, long range angles to compete with some of our other initiatives. Talk about what they're talking about. But it definitely has like a lot of different ways to counterplay. हे मेन स्ट्रीमला परत तो नाही येणार ह्याच्या Different ways to kind of change how you take space. मला वाटलं की त्याचं POV दाखवणार It is kind of similar to some other abilities in that it blinds your opponent, but it works in quite a different way, right? Right, yeah, we wanted to try something that was a little less, like kind of obfuscates your screen a little bit less, gives you a little easier of a time. हे करतोस का नाही होत कॉपीराइट वॉच पार्टीला होत नाही पण तुझं मॉनिटाईज दाखतं विसरलोस मॉनिटाईज दाखतो तुला तो चॅनल एखाद्या वेळेस माझ्यामध्ये बट चालती वॉच पार्टी आहे स्ट्रीम तशी There's a dizzy coming towards you. You shoot the dizzy. It's now on the floor. Dizzy. And the gameplay loop is kind of that the Gecko can go and retrieve that. कनकस सारखंच आहे Another dizzy in like 10 seconds. घेता येतं परत Do you see a lot of the gameplay loop being around like fighting for those abilities, almost like people fight around ult orbs now? Yeah, so it's in a similar way that you can kind of like play around a lot of Killjoy's utility, where you hear the turret, then this strategy comes in. It's like, okay, so now we hear the turret. What do we do next? Same thing with Dizzy. Once the reclaim or once the globule is created,
there's a couple seconds there where you really have to fight for it. It becomes like a mini objective, similar to some of the ultimate orbs that you see. And so we figured kind of creating a power space and kind of creeping your way forward and trying this new style of or this new pacing of initiator play was going to be interesting. So we'll just have to find out if it is. Okay, so my favorite ability that we playtested so far has to be the wingman, right? Because me and Josh are playing it. Running. He is running. He is. नाही माहित मला माहित नाही. That is such a unique ability as well. पहिल्यांदाच करतात. The way it plays out, very similar to some others in terms of boombot and everything else. But yeah, I'll let you explain it and take it away. Yeah, absolutely. So wingman is kind of your friend that helps you कोणाला? clear these spaces. There's going to be like थांब जरा ability बघा ती. runs forward, parkours all over the place. As soon as it sees an enemy, it'll jump up and then kind of like clap its hands. Reveal आणि concussive bark. So there's like a code. रिव्हील आणि परत घेता येतात. And anyone in that tone is स्लो आहे खरं ते. Yeah, nice. But that's not the only thing that's special about wingman, right? Because there is a very unique feature. स्काय सारखंच आहे. फक्त रिव्हील रेज प्लस डार्ट पण आहे ना सोवाचा. So one of the things we wanted to try, you know, रिव्हील केलं की त्यानं. like power and numbers kind of thing. We wanted to allow नाही खरं तुला हे वॉल बँक भेटतो. and also run with it आयुष्यपत and plant the spike itself. You know, so as it's planting the spike. तोडतायला पाहिजे ना. And on the flip side, on defense, आयुष्यपत काही काय 1v1s, is 1v2. डिफ्यूज पण करते. You can send wingman to defuse the spike as well, and you can cover wingman as opposed to someone having to cover you. It's a really काही situation, but also if wingman goes down on his intrepid venture towards the spike, he just abandons it in enemy gone. territory, right? Yeah, so yeah. you do have to be a bit careful in terms of how it's used. Absolutely, yeah. The final ability, the ultimate that we want to talk about, which is the the big दोन one, झाले. honestly, the big one. Quite scary to see it running at you in the server. as हीच well. अल्टिमेट वाटली मला. Thrash, yeah. So Thrash is Gecko's ultimate. You equip Thrash, you'll see a cool little animation of it swimming around. Once you cast it, you possess Thrash. Thrash swims around and clears space pretty rapidly, as you guys have. अरे नाही. Once you explode or Oh, once you you launch shapad. and explode onto an enemy, there's a big radius that is detained. So any player caught is detained. Yeah, it looks really fun to play. And ब्रीच आणि किलजॉयचा मिक्सचर. creators play it here in Sao Paulo, seeing people get their hands on it. काय? Must be looking forward to it. Yeah, it's going to be a blast. I think there's only like so much we can do ourselves, and kind of like, when we're playing, there's only so much we can see. Yeah. And so ते तोडतायला पाहिजे ना. live, and as soon as like the content creators really get their hands on it, we're going to see some pretty cool videos, I think. आय मीन तोडा तर खूपच इझी आहे म्हणून मला वाटत नाही. For the interview as well. Thank you very much. Oh, Ryan. awesome. Yeah. Appreciate it, man. Yeah, Thank you so much. and thanks for the time. Hope you enjoy Sao Paulo. Hope you enjoy the games as well. Yeah, thanks for having me. मला नाही वाटत तोडता येईल कोणाला कुठल्याच ॲबिलिटी त्यांच्या एक्सेप्ट इव्हेंट करता येईल फक्त. Thank you very much, Brent तर Saito हिट and पॉईंट Ryan. नाही Leading आहे at सांगितलं top. ना नीट त्यांना. Him, what did you make of his abilities? It's going to be so cool. I feel like there's so much potential that you can do with all of them, especially the mechanic of being able to recover your friends after using it. It's so unique compared to the other agents we have in the game. You could defuse spikes and everything. It's crazy. That's It's so nuts. cute. Just gonna send out this little guy and just have it have that happen. This is gonna be wild to see in the hands of the pros. We get to have friends in Valorant, guys. Finally. Finally. Well, let's put this to the audience. I want to know what you guys at home think. Which of Gecko's abilities are you most excited to see? For me, it is Wingman, hands down. Make sure you use the QR code to scan it and cast your vote now, and we'll reveal the result in a little bit. And also make sure to use the hashtags VCT Lock-IN and VCT so we can feature some of your tweets on a broadcast and your thoughts and so on. We want to hear it. I'm going to rig the vote towards Wingman. I don't know what you guys need think. to. He's adorable. Yeah, I think I'd have to vote for Dizzy. Having to pick up your scouting utility in the flash, it's going to be really, really cool. Yeah, it's going to be really cool indeed. But now we've met Gecko. Let's see him in action in the Would show love to. match in a little bit, because I know the teams are definitely going to play him. And speaking of the show match, let's check out the rosters of these squads. Let's start with SK Rossi खेळणार आहे. Tariq was one of the best in his game before Valorant. Cnet, Tariq, Mimi. हे दोघं वाटतं female आहेत. Female champions G2 चे. Cnet ह्याचा आहे. Quite a lot of experienced players on this roster. Cnet especially Fnatic चा आहे ना? which is one Game Changers champion. Cnet, of course, now नाही, competing नाही. with Navi, some big players there. हा नावीचा आहे तो. आज काल मॅच झाली हारले ते. They themselves are pretty high ranked Fnatic versus in the Navi होती. World of the Radiant range. Well, they're going to be going up against Team FRT. They were kind of bantering आणि SK Rossi ह्याच्यामध्ये. between Tariq and FRT, but this roster is also incredible. SK Rossi पॅनकडा तो ह्याचा
powers. You've got SK हा Rossi, you've फ्रिट got म्हणून आहे Mizuki, कोणतरी you've तो got मोठा आहे. Sugetsu. There is सुगेत्सू so पण much मोठा आहे. firepower तो पण in नावीचाच this आहे. squad that I have to be a little bit अरे हे concerned for सगळे Team चांगले Liquid. खेळतात. While they do have तारीख Mizuki, हरणार आहे. there's a hell of a lot of talent म्हणजे on FRT. अशी फन स्ट्रीम आहे ती बट तरी FRT was a pro as well, so both सगळी प्रो आहेत ना ती. super stacked. It's going to be so exciting to watch. Who do you guys think is going to take it? Who are you favoring? I would favor Team FRT. I got to go for FRT as well. They got SK Rossi, especially if he's playing duels. Oh boy, we didn't get to see it in his match. I'm hoping it happens here in the show match. I definitely want to see it. Now we've got a brand new agent and two absolutely clouted teams ready to play, and some world champions as well. So let's not waste any more time and welcome Team Tariq and Team FRT to the stage. तारीख एक्स प्रो प्लेअरच आहे. पण त्यांच्यात ती हे आहे ना शेवटी G2 चे आहेत 2. पॅन कनाडा म्हणतात त्याला आय गेस. अँड पावला आणि ती मिमी G2 चे आहेत ते चॅम्पियन्स होते. हा बट ती G2 चे का माहित नाही मला, कारण ती मिमी ती कॅप्टन आहे G2 ची. टॅरिक नाही एसके रॉसी आणि तो दुसरा हे मुद्दाम केलं तर माहिती का, म्हणजे सगळ्यांना रेकग्नेशन भेटायला पाहिजे ना आणि इंडियाला पण प्लॅटफॉर्म आणायचं चाललंय. प्रॉब्लेम काय माहिती का, हे आत्ताची जी टीम आहे ना जी ग्लोबल स्पोर्ट्सची, त्यामध्ये फक्त हाच इंडियन आहे आत्ता आणि दुसरा आहे तो सब आहे आणि बाकीचे सिंगापूर कोरिया असे प्लेयर्स आहेत. आधी होती पूर्ण इंडियन पण चेंज केलं त्यांना, ते इंडियन प्युअर म्हणून हारली ती. टॅरिक नेक्स्ट लेवल आहे. काय हिलंय त्याला माहिती का, तिचं व्हॅलोरंटची जी मेन चॅनल आहे ना त्याच्या पण जास्त लाईव्ह व्ह्यूज त्याला असतात, लाईव्ह वॉचिंग 100K वर जाते त्याची वॉच पार्टीला. एकटाला देऊ एक येणार आहे तो मला माहितीच ना, स्पॅनिश आहे गेस. नाही हा स्ट्रीमर मला माहित नाही एवढा. आय गेस तो EMEचा आहे, म्हणजे युरोपियन लीगचा स्ट्रीमर आहे. This is going to be the show match to end all show Alright. matches. We don't just have clout on both teams, guys. We बापरे. have heavy hitters and a brand new agent, which ते I think ब्राझीलचे is आहेत आणि आज ब्राझीलचीच आहे ना, हे Yeah, I'm really excited. ब्राझील मधलेच आहेत ते अमेरिकास. Being able to see his reveal there, did they have some kind of combination, some kind of strategy? It's going to be such a great first. बघ लाऊडची सगळे जर्सीज घातलेत. Has the best initial grasp because these guys have not had लाऊड मोठी टीम झाली आहे. मागच्या वेळेस पण आय गेस ती जिंकलेली लाऊड. different kit compared to every other agent in हो Valorant, so it's not like कुठली तरी VCT जिंकलेली. परत फॅनेटिक फायनल्समध्ये गेलेली एकदा. on how to pilot this new दोन्ही टीम भारी आहेत. they've had a little bit of time. NSच्या समोर करत नव्हते टीम्स काहीच नाहीत, Practice what's happening. म्हणजे बाकीचे टीम्स ह्या दोघांसमोर जे मोठे टीम्स आहेत. Lotus, Mimi, there's म्हणजे कसं आहे आता हाईप कशी चालली आहे की NA चालली आहे, म्हणजे NAची टीम्स सेंटिनल्स म्हणा, TSM आधी होती, आता एवढं करत नाहीत. बट पण हे जे टीम्स आहेत की नाही, हे जे टीम्स आहेत ना हे स्ट्रीम नाही करत. तू जर बघितलं ना सगळे प्लेयर्स आहेत हे NAचे जे सेंटिनल्स वगैरे, हां ते स्ट्रीमिंगला करतात म्हणून प्रॉब्लेम तिथं होतो. आणि स्ट्रॅट वगैरे यांचे डेंजर असतात बाकीच्या टीम्सपेक्षा. I'm really curious to see what these guys have. अरे मला वाटली नवीन एजंट घेणार आहे. Obviously, I want to see Rossi on that jet आहे घेतलाय मला ती हे वाटलं ॲस्ट्रच वाटली ती. for the race. And okay, we're getting silly. आहे Left to दुसरी. right a little bit. He was really big enough the fact that Harbor as well as Gecko could be a really insane combination with the Cove and Wingman to They're doing it. fight. That seems like Team FRT's strategy. SK Rossi. look like it, and we're going to get Cena versus Rossi on the jet. This is a cataclysmic clash of jet players that I cannot wait to see. This along प्रॉब्लेम काय होता माहिती का तिथला, by both of these team captains. जी स्पोर्ट्सचा कम्युनिकेशन प्रॉब्लेम आहे. एक तर सगळ्यांची मेन लँग्वेज इंग्लिश नाही आहे आणि सगळ्यांना इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करायला लागतं आणि खूप मोठा डिफरन्स असतो जेव्हा तुमचे सगळे प्लेयर्स काय म्हणतात रिजनल लँग्वेजनं बोलतात ना आणि एका स्टँडर्ड लँग्वेजने बोलतात. त्या टीमचा खूप फरक असतो.
म्हणून कधी पण घेताना पूर्ण टीम ओरिजिनल घ्यायची. I got the guest casters here. I got एक Bowen. How ओरिजिनची. you guys doing, man? Good, man. I'm glad we're your guests. Thank you for inviting us. Thank you for letting us join काय you आता on this desk. The best of the best only for the release. अरे It फालतू looks आहे so माहिती sick का already. We got the ई crowd स्पोर्ट्समध्ये all आता इंडियामध्ये हे involved. खूप चाललंय They're hyped for both काय sides. म्हणतात I can't wait to see this पॉलिटिक्स हा because तेच they were, I mean, just नेपोटिझम seeing वगैरे the reactions एकालाच on their आणलं की faces एकालाच while we're आणायचं watching the असं trailer. It must feel really ओळखी special for हे you न and ते your team असली to see गोष्टी actually it get revealed त्याला today. प्रॉब्लेम आहे. Yeah, absolutely. So इंडियामध्ये तो जरा प्रॉब्लेम a राहतोच. whole number of people म्हणून like प्रॉब्लेम तोच आहे रे Steve एकतर Frank पहिल्यांदा Bad, केलं ते चिटिंगचं केलं Valorant side for an ते agent. 4 So सेकंदा तेव्हा I think पूर्ण it's like a huge खराब team, झालं. huge team effort to just kind of see all this stuff. And पण हे पण आहे म्हणजे आधी आपल्याला सपोर्ट करायचे नाही ना You know, the funny पेरेंट्स. thing is too is when you think of a आता new जरासं कमी agent, झालंय people लॉकडाऊन often, पासून. even us who kind of have an inside view of things, have no तो idea ह्याचा how 4 they're सेकंड chosen to something like that. PS गोचा And I'm बघ या की really डॉक्युमेंटरी excited to त्याच्यावर. see how these guys use Wingman. I mean, that's what the हो developers are talking 3 about, but like, त्यानं can they डॉट get .exe plans down? Can they actually PC make this वर thing work? चीट्स They're यूज gonna go for केलेले. it right off the bat, I think. हो हो That's a that's the wrong. Carrick. There's Wingman coming out. Honestly, I just want to see him go try to ह्याचा play. आवाज जरा मोठा करतो. Adorable. Bloop, 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 bloop. मारता येतं आणि स्पाईक आत जातो. Not Wingman. हे डिफेन्स मध्ये तारेकची टीम. what I was saying too is Lotus is great for the B बघ plan तो is- आताच आहे. it gets to be a little scarier, right? Like म्हणजे अवघड आहे ते body on the line. म्हणजे With a couple smokes and a couple smokes or हे couple टायमिंग वगैरे सगळं बघायला लागणार मॅच करायला. the plan becomes a lot safer and you just have to worry about आणि the अशा स्पॉटमध्ये सोडायचं जिथं Looks like तू they're gonna कव्हर do a करता little येईल more tweaking to the strategy right off the त्याला. bat. I want to see him succeed. तेवढं I'm आहे. going to be really disappointed स्पाईक if he आताच आहे बघ. plays every round. ती मी चांगली आहे काय Okay. Cine going through as सीनेड well. हा नेक्स्ट लेवल प्लेअर आहे बाय द वे. Two right now. They're trying to recover it, but once that spike is down, हे जे पण टीम काय साधे नाही आहे. now it's not just okay. This guy अरे हो can नी plant and you get a free round. खटाना. There's a danger to it. Yeah. And Ryan, I know you mentioned this somewhat in the interview previously, but I want to just go ahead and talk about it again. This is perfect timing. So explain to me how that works. Wingman dies, and then I saw a little blob sitting out on the site. What is that? What do you do with that? Do you interact with it? How does this work? Yeah, so when Dizzy, Wingman, or Thrash, they die, shot, or तेवढं tap आहे. out, they'll हार्बर take मेटा आलाय का a नाही बाय द वे. dormant version of themselves. डायमंड वगैरे लॉबीज मध्ये हार्बर खेळत होता Globule. I had to practice that one. वरच्या लॉबीज मध्ये. Yeah, so they can reclaim it, you grab it, you got 10 seconds, and you can cast it again. बघ ही मला पल हाच नाही आवडत. Interested in I mean, trying to farm that Her as much as Lotus. you can, surely. Yeah, absolutely. I think तर चांगला मॅप आहे वाईट नाही आहे there's a lot of different pacing, like I was kind of mentioning earlier. पण अजून There'll be a lot हातात of stuff you बसायचं. see where the defaults become stronger, or working with your team to get those reclaims. The longer you can last, the stronger. अटॅकिंग मॅप आहे पूर्ण बरोबर. प्रॉब्लेम कसा आहे रोटेशनचा आहे. 3 साईड असलं ना की Clear some space out of. हे ठेवायला प्रॉब्लेम होतो. And it didn't quite work out. Speaking of Dizzy, Here he goes again. So what is he doing right there? Is it scanning? What's going on? 'Cause काय there's a झालं noise this? going on at the same time. Yeah, so as soon as Dizzy comes out, kind of activates, you'll see these little energy radiant tentacles come out, start scanning. As soon as it sees an enemy in line of sight, it will fire. तू off यूज a करू bunch शकतो of म्हणजे मोठी गोष्ट आहे ऍक्च्युली. So there's a recon element to it. Sure. That's really strong. It feels like. बूम बूम. It's really strong. Mimi's really strong too. Let me ask you this. I also just saw as Dizzy was sent. कसला घाण to the दिसतोय. abyss that round, he bounced off the wall. Is there so And there is some no, of he that to didn't. it, right? You can bounce it off the wall to get cheeky angles. Yeah, you can kind of mix it up. It's so Dizzy is able to get shot, 20 HP, almost any gun one shots it. I think every gun one Boom. shots it. Sure. So you kind of want to style it, you want to try different ways of throwing it, either like out wide or off a wall and just kind of like a pop, or it's like a high risk, high reward. The Gekko. farther you throw it, the better the coverage. Let's see it again. There we go. काय करते ते नक्की रिव्हील केलं. I don't think there was a flash that went out there. Yo, that play. Oh, he's coming Ha. back. They just traded both of the Dizzies. I want to see what it looks like when you get gooped, when you get globuled. Show me the Hello, picture hello. of that. हम्म स्ट्रीम वर आवाज येत नव्हता आय गेस. स्ट्रीम वर का That was sick. Capitalized on it. And he actually avoided आता येतो आय 2v2 आहे. the enemy's Dizzy. Right, yeah. हो त्या ॲस्ट्राचं चेंज केलं रे. Naming these Dizzies. Dizzy 1, Dizzy Asha's 2, काय? something. खाली Defense. स्टार्स. I'm getting dizzy. Unfortunately, no
काय इश्यू झालाय for the rest of this round. But FRT do need it. They need a round here. You don't want to get blown out in your first show match ever. Mimi's still alive. Actually, three world champions alive right now in this show match. भाई It's actually insane crucial how position stacked है these rosters are. ओ Ooh. भागे Funny part is I thought we were gonna have some fun with this show match. काय कुछ नाही झालं Good, man. They're too good. And I गेमचा आवाज येत नाही तुला crowd like this. CNED. Oh. ओ सिनेट So weak. Two. गेमचा आवाज येतोय ना I don't think he knows where he is. नाही नाही त्यांच्या स्ट्रीमवर रे The dash proc. ते बॅकग्राऊंड साऊंड जास्त आहे अच्छा हा 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 हो बराच बॅकग्राऊंड साऊंड आहे ते लोकांचा पण साऊंड घेतात ना ते एक नाही second. ऍक्च्युली नाही घेत नॉर्मली I know that this is supposed to be about होल्ड Gecko, करा एक but I second. also just saw the Oni katana pulled out. There it is. And that's just so freaking sick, man. I will pay Riot right now from this. मी ऐक ना तुझं सेम आहे का बघ बरं Yeah, that आता त्यानं ॲरो टाकला बघ really hard on that. The katana was insane. The Oni, you know, it's something that players have been asking for, and they absolutely killed. They spent so much time and love on that thing, and you see it here. You know, it's so sick. I also realized we just trolled the viewers Back, at home. back, They I'm didn't get back. to see the katana just end the way we did. Unlucky. Trust us, there. तुझं आता 123 चाललंय का काय 120 चाललंय का आता So they can reclaim. काय वर 120 You can actually see a little Seconds. red dot on the minimap as well. Timing. What that is. कुठं दिसत नाही नाही 115 हा आता 110 12 हा 10 हा ठीक आहे मी ते ट्विचर्स केलं अच्छा तुझं जो बघतोयस का हा सेमच झालं ऍक्च्युली एक सेकंड वन कर मग I just saw it had a 10-second cooldown. Wingman just ran in to Let's clear get space Rossi. for Rossi right there. स्मोक थ्रू मारलं Here we go. हा Op still in the hands of Cena too. SK Rossi. SK Rossi's farming, bro. He's farming. Somebody stop this man. Oh, he's going for it. Overheat. That's a lot of discipline, dude. I don't 2v2. think Mimi has lost a gunfight yet. No, I mean, just in that last clutch. Yeah, one of the reasons why I love Harbor match with Gecko is the code is so flexible. You can either use it to protect Ooh. Wingman from planting, नेक्स्ट defusing, लेवल आहे का or from Oh, like, what is crossing. it? You know, you can cross space with it. Yeah. Uh-oh. It's Vela again. Vela. CNET again. With the op, though. With the op. Vela is a 60 Vela. HP. Surely not. Now trust. ओ भाई Trust. Pros don't fake. ओ नाइस काय शॉट मारलाय That almost happened. And he's taunting across the stage too. Is he popping off a little bit? Things you love to see. That is so much fun. एक मिनिट झालं That's now two. We're going to have to keep tabs on that because that's 2 times that CNET has lost the clutch in a 1v1. Back to back, too. Here we go. Here's that reclaim I was talking about. So taking that staging space and then like reclaiming it for the side take. 10 seconds on that cooldown is what I saw. Yeah, That feels fast to me. That feels so fast. Surely you guys have stress tested this. How many Nice, dizzies can you get in a round? they are The popping most off we had in like one of our gameplay analysis. oh games defense was, में I think 7. Ah. Yeah, I counted. I asked them. I said, "Hey, SK Rossi can you count how many you cast?" And we looked at the combat report, and it was 7. okay Not in trouble as all of Tarek's team tries to take mid. And they harbor wall all the way through. Spike's not on Gecko right now, so okay you can't do anything with teammates passing the spike to Oh, Wingman or anything nice, like nice. that, right? It's Back. just only if you have the spike as Check that. Gecko. Right. So Check to the harbor, actually check do the the- wingman nice, nice, plant or nice. defuse, or actually for the plant, sorry, you have to have the bomb equipped. He takes it right off your back Yep. and runs with it. So he can't pick it up. He can't, like, walk over it if it's down somewhere in no man's land. He can't walk over it, pick it up, and then plant it. That's the scary part. If you GG send 3 players detained, sorry. GG oh Oh, no. oh my god What a oh, what thrash. the fuck is this oh GG's I still don't... Yeah. Fine. Oh, give him the ace. Give him oh my god Let's go! fuck The crowd's having a good time. fuck Pankata is too. fan kada That's the type of thing you want to see. SK Rossi went for it. Pankata again. Yeah, we'll see if they try to do some more of those wingman plants, because I think it is scary. You lose the spike if you're kind of, you know, sending it in. So I think they're kind of playing a little bit safe, but I'm sure we'll start to see a couple strategies. भाई काय खतरनाक I सीन can't wait to see.
एस मारला पॅन कार्डाने. one of these geckos get their ult on अच्छा ह्याच्या टीम कडने का अरे D10 होते माहिती का 4 जण. It's like त्या आयटी ना का हो. अरे आणि तरी एस मारला त्यांनी. Four player detain looks insane, but D10 होता. मी खूप भारी दिसते काय येस FRT just got गेम his मध्ये पण online. आणि असं पण काय. That's the I want to voice see line it. like too. That's Yeah, wait, what does he say? ओ आय मीन आपल्याहून भारी खेळत असेल तर आपल्याला लागत Farming FRT. आपण कोच Oh, that बनेगा. was my आपण fault. It was the kill. हो Disciple फ्लिक बघितला बनेगा. त्याची एसके रॉसी 2v2 होते नेहमी आणि नेहमी शेवटी जिवंत राहते. What's the goal? Do you remember? Oh yeah. All right, don't toss actually. Don't toss. I want to experience it for the first time. गेला. Maz on So- the flank. Pancada again. I mean, Yeah, but he's weak. He's weak. He's weak. I mean, Maz There is is good, smoke. but Pancada and Nice. Rossi, these guys are Nice, just nice playing in a shot, tournament, nice shot. okay? 1v1. Let's see it. There's no trust, Bala. You've got to trust. He found him. Look at him How run. these guys reposition. गेला गेला. Oh no! भाई या वाघ सारखं का खेळतोय. That's good stuff. नुसत्या मारतोय. श्रावड स्टेप. Omen players म्हणजे feel like, 50-50 पण नाही डायरेक्ट 100 अशी 100%च. yeah, I mean, Mimi is dominating. 50% जिंकेल 50% हारेल नाही डायरेक्ट समोर. Mimi's like, no. आय मीन टीपी कधी मारत जेव्हा तुला त्याची पोझिशन माहित असते. We may get the thresh here. फेक वगैरे करू शकतो बट From डायरेक्ट FRT, we'll see. Oh, they're grouping. Tarek's team is grouping. Uh-oh. Oh my Please, gosh. please, please, please. Thrash Surely. gets 5 here. Thrash gets 5. There he goes. Look at him. Look ब्रो at him. Oh, oh, There's ओ space. कणकस केलं ना They're stunned because खतरनाक रे. Wingman just saw them, आणि ते right? परत घेता येतं आणि त्याला आय गेस कुठला नसेल म्हणा. They didn't get, but the other two that were line of sight healer आहे kind का? of did अच्छा get या pressed. पॉला. So it's a stun. Yeah, right. इनिशिएटर आहे तो. Very similar to a fault line stun. Oh, there's Exactly. Tarek. Tarek's using Thrash. Tarek's using Ooh. Thrash. Look at him go. Oh my goodness. And there he went. He hit somebody. I think Vela's detained right now. How long does that डिटेन last? झालाय तो हा. It lasts 5 seconds. Oh fuck, 5 second They detained. got away. So that's relatively short. I mean, in comparison to like. bad. किलजरचं Lockdown, जास्त I आहे. believe, is 10 seconds, so about half the time. but- Killers Usually 8 seconds है ना? Seconds feels like an eternity when you're just sitting there. नाही माहित मला आठवत नाही बट But मोठं आहे. 12 seconds है. True, but also wait. असंच 10 वगैरे Pick up. प्लस Thrash? मायनस. You can. What? You can. The only difference is you can only do it once. Okay. Thrash gets tired a little bit Okay, easier. Okay. So we're not talking about 7 ults in a round. No, no like 7 Disney. ults in a round. no. Oh, त्या पक्षानं मारलं काय त्याला? That's still a lot. That is रिव्हील still- केलं का? नाही नाही सोवानं रिव्हील केलं. Refreshes, essentially. They're not डाटनं नुसतं. Except it's detains. सेव्हच करतायत कधीपासून. Team FRT is तारीख. literally playing close plant right now. Oh, the defuse. Oh, my Yeah, God. please try it. Do Please it, do try it, it. do it, Please do it. try it. Where's the vision? He can't get vision of Oh, the bomb. he can't see it. There it goes. Yeah, go get him, buddy. So अरे No! Poor guy. And just to be clear, we heard a defuse noise there from Wingman trying to defuse. Right. Shit. Okay. ब्रो पॅन कार्डा काय मारतोय Yeah, so the way सगळ्यांची. that Astro, मस्तीचं. you know, बेकार एकदम. when he gets pulled off the ball, हा मॅप उगाच घेतला. as long ऍसेंट वगैरे हा. घेतला जरा मजा येते. you will stop. बट न्यू मॅच Yep. मॅप आहे ना So, त्यामुळे maybe. he has to sit within the actual site itself. तिथं जाऊन So त्यानं it's essentially टाकलाय like तो. a regular player trying to defuse there, for the most part. Right. Yeah. Bro, what the fuck is this crosshair placement यार? Somebody got to sub in for Pancada. Doug, like, this काय? is starting to get uneven right पोरं. now. काय crosshair placement आहे भाई त्याचा. Oh my gosh, he's 13 and 5. म्हणजे 24 करा म्हणजे I खूप saw him today. He was feeling Pro really shield. good. He was feeling good. काय करू? 24 I इंच mean, स्क्रीन. how could he not with Achha. everybody literally rooting for him so hard in this arena? That's got to feel pretty good to get an ace in front of a crowd like this, huh? Bala, that's just like What you and is your this boomerang Viper? league. बापरे. Viper थू. नाही नाही त्याचं बघ की हो Alright. मध्ये जाऊन कालच What नाही did काढली तिथं. Oh, Harbor Yeah, plus Reckoning, bro. See, D10 that केला is त्याला. so dead. Harbor alt plus Gecko alt. There's the goop. परत So घेऊ that's supposed शकतो. to be like a flash, right? Yeah, so it obfuscates your Alt screen, घेऊ kind of like शकतो a का IC परत? number. तर झालंच. But what it does is घ्यायची it परत kinda gives you मारायची, your घ्यायची peripherals, so परत that way you can मारायची. kind of maneuver a little bit easier. एक एरिया You तसाच kinda पुश know where you're करायचा. going, and you can kind of hide from folks pushing you. तारीख तर हारणार आहे पक्का.
I think Tarek's team may be in trouble again. Even though Mimi's up, she's going to have to 1v5. Oh, it didn't hit. Oh. It did not hit, no. ते पण फुटतो अल्टवन फुटतो. All right, They picked it back Well, up there, by the way. yeah, I think they farmed that twice. Explain this to me though. So how does Thrash work? Does he have a fixed distance where he runs and then he pops? Can you pop it early? Can you lunge? 6 kind of rounds like, भाई line में Yeah, loss. so as your Thrash kind of swimming through, left पैसा click ही नहीं है forces you to lunge, and you kind of do your तारिक के attack. पास. In the air, you can left click again after a small delay and kind of explode early. Otherwise, if you hit a player, a 6-meter explosion happens. So it's pretty decent size, you know. So you can hit multiple people. It's a You save. can hit multiple people. That's like a cubby size. तारिक bye. इनिशिएटर में चांगला नहीं आवडा. I think He's good आणि with मी Jet so and to be Raze. Jet able install to करत that असतो. little, the stairs area. boom. Oh, nice. Okay. Gun upgrade. Oh, he got घेतला that. परत. लगेच होतं कूलडाऊन पण नाही वाटतं त्याला. Hmm. नाही कूलडाऊन आहे ते. Nasty. 10-15 I सेकंद. was literally expecting to come into नाही आहे, कूलडाऊन नाही आहे. त्याला. खूप कमी आहे. ईला कूलडाऊन आहे म्हणजे plants. ईला असल्यावर सगळ्यालाच अरे असणार ई हे आहे ई वायपर टाइप आहे. Gun here. बाकीचे दोन ॲबिलिटीज ते वेगळे आहे. Oh my gosh. 3v2 आहे. नाही गन नाही आहे बाबा तुझ्याकडे. Sugetsu's literally trying to get back up towards Bella right now with the door. No, He's no, got a no, shorty. no. Ooh. Oh, he's got a shorty. Huge Oh, cascade. Mimi. Oh no. Oh. Shit. Boom. Oh, nice. Oh, झालं, nice. एक round जिंकला. Just ridiculous. What a round by Sirmata. All right, Ryan, we have some time. I'm going to get to pick your brain in a way I've always wanted to, but I've never been able to. Let's do it. Right? Can you talk me through some of the iterations of what Gecko has gone through? Give me like the most broken state that you guys had Gecko in at one point. Initiator ना Gecko? The reclaims Yes. have no cooldowns. You know? Oh my gosh. They, you know, Yeah, that'll do it. That's a good starting point. And with, starting with point. any of these, you know, we always test a bunch of the sizes. We like to, it's like maybe try the most extreme size, or we go crazy. They Sure, they say we go crazy, and then start tuning it down to what is the version where it just does nothing. Yeah. Right. And so if you can find nothing, and if you आवाज can find चेंज extreme, झाला का रे? you know that there's a middle that works. Round ते starts, ह्याचाच आहे ह्याचाच Somewhere in the स्टेडियमचा आवाज आहे औषपत. Oh, they're in Mosh right now. He's gonna get another. Oh, भाई सीनेड. ओ टॅरिक. Gosh. Tarek, okay. Boom, last one. Coming to the live. Oh, भाई पैन खड़ा One is of the feeling exciting it. things I want to see, we kind of saw it a little bit there, is when we start to see like One the tap. similar to what Raze Boom. has with that nade. अरे गेला. Wait, they're actually Oh, भाई can't touch मेलाच the होता nade. about. तो मेला असता चांगली की आहे ओनी संपला. ओनी चांगली आहे. Right, so you have the Raze घेऊन टाक nade, तुला घ्यायचं combo असेल तर. from Fade. Yeah. हे मिले वेपन म्हणून जर तुला आवडत असेल तर You घेऊन can टाक. do something very similar, स्वस्तात right? भेटतं ना Even आता. if you have both, you can really clear that back Oh, area. हा हा ओनीचा हे म्हणतोय. It's really great for taking हम्म, space. Katana? ओनी हा ओनीचा कटाना आणि One of the ones that I like playing. वॅन्डलची एवढी गरज नाही बट Like, just visually, it looks तुला आवडला तरी घेऊन similar to a टाकते. Viper snake bite, right? A Viper Yes. molly. मी हे घेणार होतो व्हॅलोरंट गोनाइफ बट परत आलीच नाही कधी. Usually initiators don't have that except for shock darts. It's like instant damage. व्हॅलोरंट गोनाइफ चांगली आहे एक. That छोटा वाला ना LG गोल महाग आहे फिरतो. जरा. Yeah, so Ah, Mosh kind of Valorant goes Go and then starts to Jetची. charge up. It works a little bit like Chaos Fragment. ते where हे it करता येत gives you नाही a डिस्ट्रॉय little bit करता येत of नाही time ते. and then starts exploding. करता यायला The पाहिजे. difference is the explosions happen all at the end. So after हा 3 बट seconds, फायदा नाही ना मग charges तुझा up, काय कारण Mosh ते gets पुढे hit, जाऊनच and it's फुटणार just आहे boom, एनिमीची टीमच्या समोर. just one pop. 150 in the center, yep. हो. कसं जातं? In the center. छोटू. So you're right, something with like a seize. ते बेंटन नाही पोकेमॉन टाइप वाटतं जरा. हा पिकाचू टाइप. हा छोटा पिकाचू. They're starting to learn how to use Wingman to clear space. Like, to use it as a boom bot, essentially. Right, Yeah, exactly, One of our boom bot. hopes was that Gecko would be ते a पण lot more multiple times. approachable, and kind of like a काही slow एक साईट barrier मध्ये entry. Right off. Yeah. जिथं घेता येईल ते तिथेच टाकायचं. But we still wanted to keep a lot of परत that, घ्यायचं like, टाकायचं परत घ्यायचं. जसं आता बाइंड मध्ये बघ बाइंड मध्ये तर किती इझी आहे. लेफ्ट वाला क्लिअर केल्यावर. So far, it looks like it. I mean, बुमबॉटला I नर्फ definitely केलं see जरा improvements कारण की त्याचं 10 10 सेकंदाचं सेकंद 5 5 सेकंद केलं. केलंय. within 11 हे rounds. केलं. So हे मला एक आवडत नाही इथं. His executes are नाही मी दोन्ही हा पण अटॅकर साईडच मॅप आहे. FRT. practice? Did we give them scrim time? Oh fuck. This is ridiculous. No man. This- I think हारले this राउंड is गेला one राउंड. of the first or second नाही नाही हे times टाकले की this, त्याच्या. with his team. ॲस्ट्रा वॉल अल्ट मधून पुशच नाही करता Lockdown येणार. again from Mimi. No, We saw no. how dangerous that was last अच्छा, time, but the गेली ult kill comes jolt. out from Bella. डिस्ट्रॉय केली वाटतं ना. Look at how far back Sugetsu. Sugetsu is. Wow.
He's just able to cut off any rotates. अरे वन टॅप सोड आणि ॲस्ट्रा तर होतं पिक. संपला विषय. का अल्ट पॉप करतोय? काय ऐकू चेंज झालंय. Oh, nothing. SK Rossi gets the best. काय गरज नव्हती माहिती का अल्ट पॉप करायची. सीनेड उगाच फॉर्म मध्ये आला. हा ना सेव्ह राऊंडला यूज. अच्छा लास्ट राऊंड होता का? नाही लास्ट राऊंड नव्हता. आता लास्ट राऊंड आहे. हा ना ह्या राऊंडला यूज करायची अल्ट. कोणाला तरी बाय द्यायचा. बाय आहे सगळ्यांकडे सोड. You know, you mentioned, Ryan, you mentioned some of the synergy with Fade. Was there anything else as you guys were developing Gecko that stood out as far as like agent synergy? त्यांच्याकडे पण अल्ट होती रे, त्यांना बघितलं नाही. सोवाची अल्ट होती. सोवाची अल्ट मारली ना सोवाची अल्ट. तेच की अपोनेंट टीम म्हणून. ओ मला वाटलं तो असा डायव्हर्ट होत नाही. डायव्हर्ट होतो तो. हा डायव्हर्ट होतो बरोबर. लेफ्ट बुमबॉट गेली अल्ट मारली. एकालाच लागली ती. बघितलंस का प्रॉब्लेम तो आहे. त्याचा डॅमेज स्प्लॅश नाही आहे आय गेस. नाही स्प्लॅश आहे बट मोठा नाही रेडियस. रेडियस हा. With that ult no longer in line, I don't know that Tarek can get to a place where he can pick the orb up again, but he does have Dizzy. So I wonder, I mean, it's not really, you don't get the same like pop flash, right, out of a smoke or anything like that. It's just a little delayed. तारिकला वाटलं मारून वरी स्प्रे ट्रान्सफर करतो. नाही पॉला हगली पातळ. Gotta go for it. All right. Let's see it. All right. SK Rossi down. पॉला बोलते. I don't know. आवाज चांगला I don't know पाहिजे. that we're going to get the same antics that we got at like Pangada's ult. Yeah. Or Ace, excuse me. I don't think we're going to get बट something. सारा काम तो वो पैन कार्ड ही कर रहा है. Quietly. एवढं 4 kills पे दोनों गेम को वाले 4-5. He's doing his thing. He's farming. Yeah, Pancada here, 19-7. We are actually going to throw it down to the desks, have them break down all the Gecko stuff that they saw. Yinsu, what'd you think? Broken? टेन्स दान आहे पण रे. What do you think? हा मजा आली असती बघायला. I think a little bit broken, but I feel like the game is a lot closer than the scoreline Oh, dictates. it's Yeah, I think it is. And for cool me, down or what? I feel like this is going to be insane in ranked when it comes out for the first time. Not He sure actually about नाही pro play आहे yet, but I तिथं. think people are going to have so much fun. ही कोण आहे? सगळे गेले. I feel like this isn't ही close at all. I हे feel जे like this- कास्टर म्हणतात त्यांना. I feel like this scoreline should have been further Oh, apart okay. because I just feel like after those आय initial गेस 2 हिनं rounds, त्या Gecko is ड्रेस getting पण very घालून far फोटो along his way काढलेले. up right now. Get एजंटचे the ड्रेस rounds असतात ना. back, get them into this अच्छा, अच्छा. game if they want to pick up some rounds. Well, Mimi mentioned मधली those neon abilities. होती, I guess. Earlier we posted a poll on Twitter and asked you guys a हो hope का? on Gecko अच्छा. ability. You असं were most excited तशी about. दिसते. Let's check in and see the results. I voted for Wingman and his overwhelming majority Wingman as well. Mimi, we Wingman हा is- really saw विंगमॅन some तोच great You प्लांट ability आहे. करतो. Kind of part in the end. Yeah, you saw it started off on the pistol. Mosh Crash pit. एवढे खास नाही They tried actually. to do the Wingman plant into the cove, but immediately they got shut down. I think Team Tarek identified. की ऍड चांगली होती okay, काय? we have one goal. क्यू we need to टाकायचा get आणि rid of तिथं Wingman. प्लांट द्यायचा. But still, there's a ओ lot of त्या cool stuff डिझीनी happening throughout. स्क्रीनवर येतं Watching ते. teams kind of adapt to how to use बघितलंस का अच्छा. आता? Yeah, it's been a समोरचं नाही, दिसत नाही lot. तुला. I mean, one of the craziest things अच्छा. is just hearing Ryan talk about how म्हणजे many हे होऊन जातं ना कणकस. कणकस नाही तुझ्या स्क्रीनवर असं चमकतं. तुझं काय फायदा काय ना त्याच्या ईचा? डिझीचा ना. नाही ईचा म्हणजे नॉर्मल ॲबिलिटी ते वायपरच्या सारखं पॉइझन I mean, like that early round that we just saw there, where you're able to त्याची send out ही ॲबिलिटी force corner and then त्याचा get काय फायदा? yourself into the site with the Damage ability होता, I to guess. either thrash अच्छा. or with Wingman. Also the ability to diffuse and with the हे Oh, Viper. champions घेऊन आलाय. you can do with this guy. Well, I Vandal. actually have a Chamber question वरून for झालाय you, तो. Ryan, as I throw this back to you. If Wingman is defusing आधीपासून and टाकल्या म्हणून Gecko चेंबरून player आला. does Wingman also die, or does he just Extra carry cut on? मारायची I गरज नाही. haven't seen it, but Ryan, I want to know. अच्छा हाफ टाइम. कॉम्पिटिटिव में भी दे दो भाई ऐसा. Yeah, I mean, Ryan, that's a very fair अरे ते question. नवीन करणार आहे आता. Answer what Yinsu was proud of. म्हणजे कॉम्पिटिटिव्ह मोड आणणार आहे. So, हो Teams प्रीमियर. तुम्ही- if चांगलं आहे. if पण Wingman त्याला is 5 using स्टार what लागतात he's using चांगलं. and म्हणजे Gecko आधीपासून does, तुमचे प्लेअरची Wingman Synergy keeps ओळखीची going. पाहिला He आणि keeps हा going, he सिनर्जी keeps आणि खूप going. खूप दिवस तुम्ही Yes, खेळला keep पाहिजे going. So, आधीपासून. Not only do you have to kill आणि Gecko, रँक पण but ओव्हरऑल then you have सगळ्यांचे to जास्त take पाहिजे your ना wingman as well. ॲसेंडंट किंवा In the 1v1 इमॉर्टल तरी. scenarios, आय गेस ते असं आहे की तुमच्या ह्याच्यानुसार भेटणार तुम्हाला. रँकवर पण भेटणार म्हणा. ते तू रॉकेट लीगचे टुर्नामेंट्स बघितले का? तसं आहे ते एक्झॅक्टली. अच्छा
gets a little too scared and dies, but that's only if he's the last Oh, they alive. tried to grab well with the इस mouse right there. vulnerable करते हैं Oh, this is concuss also at last. On comms, they heard what you're trying to do. Bella, that was nasty. Just double shark seen it. I do hope we get to see, though, I mean, just how strong Mosh Pit is. Because, I mean, we can hear it and go, okay, side instant मला आवडतं kill, snap whatever, but seeing it is an entirely different story. Right. I really love what Paul is doing. अगर इस मैप पे रेज नहीं है ना तो बहुत हार्ड है जीतना मुझे ऐसा दोन लगता है कंट्रोल घेतलेत हे ट्रायहार्डच करतायत समोरची टीम तर FRT बघ कॅस्ट्रा आणि हार्बर घेतलाय आणि बिचारे ओमेन घेऊन फिरतात आजकाल तो हे झालाय का मेटा झालाय तो मोठ्या मॅचला दोन खेळायचं डबल कंट्रोलर नॉर्मली कंट्रोलर ओव्हरऑल चांगले झालेत एकच घेतात हार्डली आजकाल डुएलिस्ट काय काय डुएलिस्ट पण हां घेतात पण they need initiator mostly इनिशिएटर आणि डुएलिस्ट एक काम करू शकतो हो दोन डुएलिस्ट पेक्षा एक इनिशिएटर एक डुएलिस्ट खेळतात आत घुसण्यासारखंच आहे ना डुएलिस्ट आत घुसतो तसंच इनिशिएटर आत घुसतो आणि अँगल क्लिअर करायला पण आहे ना त्याच्याकडे ॲबिलिटी इनिशिएटर कडे ते चांगलं आहे ॲस्ट्रा भेटायला पाहिजे इथे ते ॲस्ट्रा भेटली ना संपला विषय सोड 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 नाईस कसलं भारी नेते ती नाही रे प्लांट करू द्या पॉला लेट झाली 1v1 or it's 1v3, excuse me. अल्फा मेल अल्फा मेल तू जवळ नाही म्हणजे मी जवळ नाही ना तू यायची जवळ ओके तू गेली Yeah, true, actually. You had to nerf somehow. Right. It's only fair. म्हणते ट्रायड केवढं करते I guess So how does that mechanic actually work? Like planting? Is it a तू थांबायला लागतो तो तू कुठं पण नाही करत ते प्लांट what are you aiming at? आणि मेन म्हणजे स्पाइकात जातो ना I guess इथं हिट पॉइंट्स वाढायला पाहिजे Only knows two things, and look at so now here they're protecting Wingman with a couple things. Smoke here, Dizzy to kind of. Oh, nice! Here it is. Yeah. पहिला दिला वाटतं प्लांट Once he plants the spike, he's done, right? He's done. Goes to sleep. किती You can wake him up 4v2 again आहे in 10 seconds. I mean, it's well-earned rest. Poor little guy. Yeah, I really love the iteration too of how they're taking B. हार्बर खरंच भारी आहे काय एक तर प्रॉब्लेम काय माहिती का होऊ शकतो Oh no. Tarek Thank you, Tarek. Thank you, Tarek. Yeah, sorry. Yeah, my continue. boy. You are my dog, प्रॉब्लेम आहे dog. की हार्बर ऍक्च्युली एकत्र म्हणजे टीम बरोबर चांगला नीट पाहिजे खेळायला कोऑर्डिनेशन हा कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टंट आहे कॉम्स पाहायला असं कोण शांत बोलणार बसलेला नाही पाहिजे टीम आणि एकटा खेळत असं नाही होणार. And here it is, you see again. Plants the bomb, goes back to sleep. Tarek goes to grab it. So that's why you're excited about the Harbor play, right? Because the Cove. Right, the You're Cove. my dog, Would you prefer dog. Harbor or Sage to काय see ओरडत असतो बाबा We played both. Yeah, ए भारी वा तारिक yeah, we've been really liking Sage or Harbor. No, ice no, box. no, no, no. Really fun. I know, like some of those. Oh my god. मिल गया So I'm a sheriff. ह्याला ओपन एअर मध्ये करावं लागतं का मला ते अजून कळलं नाही तो I याबिलिटी पण became speechless for just a sec here. Hey, let me ask you this: as far as Wingman Dizzy अजून goes, काय so, करतो all दुसरं right, you काम throw out Dizzy, तेच right, करतो you डिफ्यूज tag, आणि you प्लांट tag somebody on the other नाही side. अजून काहीतरी करतो ना Do they show हा up? I ते mean, हे पण बुमोट सारखं पण do जातो you have any sort of confirmation that you have flashed एक somebody? आणि बंदा रिव्हील क्या करतो ना करतो? रिव्हील Yeah, so करता है you will see. कनकस करून you will रिव्हील hear the करतो audio that it fired. Okay. And sometimes you'll hear how many it fired. बूम But the big difference is you kind of have Oh, to put भाई your body Mimi. on the line to really 4v2 see परत. where Dizzy shot. Otherwise, you won't be able to see. वॅन्डल यांच्याकडे So you'll get some confirmation that it happened, but हो not हो really भारी be प्लान like, केलं look काय at हे Oh. असा प्लान काल him- look at him go. Ah. Spike is down. Thank you, Wingman. ते क्यूट आहे का ते I appreciate Tarek Thank being you, a man of the Wingman. people and helping us out. लिटरली विंगमॅन आहे भाई तो That's 2 in a row. केवढा All आहे 3 rounds too. He tried it. Yep. This might be another round win. ऊ ओ पॉला मारली. ओपी बोलते गाठ मारली मागून येऊन That's twice. He's tried to flank. काही But नसताना Wingman has taken मारली so much attention against एवढं the flank. हे डिफेन्स मध्ये नाही अटॅक ना That is a cool idea. Yeah. And FRT here has केवढं स्लो केलं ती Curious to see what he does with this.
I think एम चांगला आहे especially त्यांचा. with like a fade or something like that, with some noise obscuring, or maybe like an omen ult, like obscuring the mini map, just some sort of Boom. information denial paired with wingman planting could be real dangerous. चाकू मारलाय म्हणा थोड्या मिनिटं आधी तुला. बघ की. किती लाईफ कमी नाही झाली रे ते. काय लाईफ नाही कमी करतं होत. ते हाफ हे होतं वाटतं स्लो ऑफ टाईप येते लो ऑर आणि कणकस होतं एंडला. Nothing at all. It makes a really big zone, which is a little different from some of our mollies. So it's huge zone. 3 seconds, you don't get out, you die. मारा एकत्र. Tark's feeling himself. Yeah, he is. No thrash this round either from FRT unlucky, but Tarek does. स्कायचा एक डॉग डेंजर आहे. हा भाई 30 हेल्प डाऊन करतो. अख्खी साईट 30 हेल्प डाऊन करतो. अख्खी साईट तो रिव्हील करू शकतो पुढे जाऊन. नाइस. Mimi OP. Grab Thrash after the spike's down. Mimi OP. You can use it again for post plan. You know, so it has a lot of strength on the attack. Where you might see some weakness on the defense, but on the attack, it's great. It's great for being able to do both. I'm also curious, just like there's काय feels like केलं two बघ. different identities with ते काय करते? what feels like 3 information. ते एंडला कणकस करतं हार्बरच्या आल्ट सारखं. Flash from Dizzy, अच्छा. and then with the Thrash as well, which is essentially just a drone in and of itself, right? So that's 3 information abilities. And then there's the plant. That feels somewhat dissonant. and ड्रकारी साला वे. सीन बघतोय का? Yo, bitches. यो बीचेस वरच आला बाबा सर. जर्मन झालाय जर्मनी व्हायला. Or you really have to be out there with Dizzy to see the information. मराठी कसलं सोडून भारी आहे ते करायची. पोळावालं. विंगमॅन लय क्यूट आहे. If they were to see somebody or if they आईला. see someone, it's really कसलं अरे लाईक पाहिजे तो. Bounce पण होते येडं. teammates in these games. बघ घेतला परत नाही घेतला अजून. घेतो आता. दे आता त्याला स्पाइक. घेतला. और घेतलं जरा ॲनिमेशन आहे. अरे बघ कूलडाऊन पण आहे. 10 सेकंडचे कूलडाऊन आहे. पण गेम आहे त्याच्याकडे स्पाइक दिला तर बेभरोसा माणूस आहे तू. नाही ना spike. डिफ्यूज पण कॉर्नर करतो. बघितलास ना आरामात तिथं करू शकतो. डिफ्यूज डिफ्यूज करू पण शकतो करतो परत. तो. 1v1 easy आहे ना. म्हणजे 1v1 डिफ्यूज खूप इझी आहे ह्याच्यासोबत. पण ते स्किलचं आहे का? तारीख नुसता त्याला सोडतोय बेंचत. ऐकायला म्हणतोय माय विंगमॅन इज माय मॅन म्हणतोय. I want to see the ult used. ब्ल्यू वाला मला अजून समजलं नाही ते कसं फ्लोट होतं ते हवेत. ते फेकलं पण जात नाही. बघ ना अरे. फ्लोट होतंय वर. तो फ्लोट होता आणि जाता अंगावर दिसल्यावर कोणी. They just can't find a way in, man. अच्छा. त्याला तोडता येत असेल ना. मे बी. येतं येतं. कारण की जर त्यांनी बघितलं Wingman ना? मला त्याला तोडायला बघावं लागेल. पण जर डिझीला, त्यांनी बघितलं डिझीला. तर तुम्ही Have the same pop. डिजीला नाही येत I guess. डिजीला नाही येत. डिझी इज लाईक ड्रोन. Because I'm assuming there's डिजीला येत नाही थोडं. ते जाऊन त्याचं काम करतं असं. right, but once आणि ते he काही gets करत नाही past माहिती का that तुझ्या top window, अशा you pop स्क्रीनवर another असा solution निळा right out of पचकन the येतं smoke. असं काहीतरी हा पटकन असं सांडल्यासारखं. पान फुकल्यासारखं हा, animation पान होतं. तुकल्यासारखं Same एकदम as, बरोबर. some of our other clashes where it's half a second. But there's a 8-9 wind झाला up भाई. that gets काय active. विषय Once हा it's ठरला. अरे की it starts to प्रो scan. प्लेअर आहे अरे तो. एसके रॉसी गेला भाऊ. So हो you तर can technically ते do सांगत होता तुम्ही. similar things like a pop मुद्दा bomb. तो ऍक्च्युली त्यांची मॅच होती अजून राहिला Over असेल and खूप you can kind थोडे of like दिवस. hide because it can get shot in the wind up. So you hide the wind up and it's And then active pop गेला. out of the smoke. गेला It's very dope. प्लान दे ना उसको. याची असं एक आहे. आहे. गेला गडी गेला पण. कसं जाते पळतो. आणि तो असं वॉलला ढकलताना करण्या असं कोलांटी उडी मारतंय. Or kind of असं मारून चेंज करते डायरेक्ट. ह्याला बघितलं की मला ते मॉन्स्टर सिंग आठवते. मी पण तेच म्हणत होतो कुठल्या कॅरेक्टर सारखं दिसतं किंवा पोकेमॉन सारखं दिसतं. So the thematic of बल्बसर बरं बरं. can you spam? व्हॉट द फक. गेला. That was a nice try. नाईस भाई रे. ते वॉलबँग होतं. Wow, Team Tarks. बूम. मला नव्हतं माहिती ते वॉलबँग होतं. अरे ती a number of ही चांगली ridiculous प्लेअर आहे things का? just happened right in मिमी a ना row. So, मिमी आणि दोन्ही पॉल आणि त्या मिमी. We'll pick Game this sense up in आहे. a moment. Absolutely. 2v2 झाला. फक ह्याच्याकडे आलट आहे. कुठं आता येत आहे की सील हा, आता सोड. Adorable when he's holding. नाही नाही आता नाही ए जाणार नका जाऊ ए नका जाऊ प्लान तो. करताना जोपर्यंत प्लान जाणार. नाही करत मारलं त्याला मेमेला. this is tough for them to work with. फक बेंचवर मिमीला का मारलं. Cat is हा. hold that. Oh, I got 30 it. सेकंड म्हणा. Hall's got some room, though. Hall's got some room. मला तर ती कॉमेंटेटरच वाटली आधी. ओय फास्ट जाते रे. हो भाई हा तेच ना योर वर्ल्ड सारखं. झुप 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 जात. त्याला तोडायचं अवघड आहे. I think we wanted to
लय अवघड type of incentive to दोन पिस्टल असली जणांनी की संपलाच विषय पिस्टलनी तर ते तुटणारच नाही let's say if it was like तेवढं scrap on the ground, ऑफरच्या like, अगेन्स्ट you लय might wanna घाण leave it आहे there, right? So something that's like, hey, that's my wingman. Like, I'm not just gonna leave you there. अरे bud, 1v1 like, मध्ये you take कसला that, सेक्सी bro. एजंट आहे यार हा Intentionally are किती making us अवघड आहे emotionally 1v1 मध्ये invested in these जिंकण्याच्या little guys, अगेन्स्ट so that we'll go हो pick 'em back तो up again. विंगमॅन भेंचोत गाण मारणार तो पण डिफ्यूज तो करणार डिफ्यूज प्लान करणार करणार तू त्याचं कव्हर एक तर घेणार ते पण नाही पण त्याच्यामध्ये ते विंगमॅन मध्ये ते रेसच्या बुमबॉट सारखा खौफ नाहीये मागा लागतो काय? सर रेसच्या बुमबॉटच्या आयला डोक्यातच जात होत्या माहितीये का सर घेता ना ते संपला रे बुमबॉट 5 चा 10 सेकंद केला ना त्याच्यात संपला हा भाई ते माहिती क्लिअर त्यांना. कर करणार की ते प्रो प्लेअर विषय बाबा संपला ओ ओ ओ काय टायमिंग होता नाही फक And they didn't really get away with like Tarek reclaiming that. स्केरॉसी भाई They stay on the entire time. तारीख आ Once they जाओ fall, once they get used, हा, they ते stay. सोड, सोड गडी गेडी सोडला ओ अल्ट पण आली अल्ट पण सोडला हा, गेलं हार्बरची विषय झाली संपला हे नाईट केली नाईस सुगीत हार्बर So they do expire if you don't pick them up quickly enough. स्केल प्लेअर आहे काय कधी काय करायचं माहित त्याला तो पुश करत होता ना त्याला म्हणून त्यानं गेली It's always cool to see Dizzy protecting wingman. किती इनिशिएटर येते 1 2 ही 2 2 2 ते काय करायचं माहिती का स्वतः ही मागणं आलं बघ अरे भागलं अरे 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 डिफ्यूज डिफ्यूज करते ते नाही नाही करत नाही मारलं त्यानं अर्ध केलं त्यांनी अर्ध केलं डेंजर आहे का ते I was thinking to myself, नाही 1v1 मध्ये शक्यच नाही डिफ्यूज म्हणजे हे करणं पोस्ट प्लांट गोल्ड प्लॅट लावलं तर आरामात जिंकतो हा इझीच भाई कॅरी एजंट आहे हा. no way that the defuse is ever going to happen. Right. That feels होतं होतं नर्फ होतं पुढच्या ओ ऍक्टला डिफ्यूज करतोय We did. So, हो what you फोडलं notice हा फोडलं फोडलं रे is to विचार start really protecting the diffuse. And ए पॉला job of बेंचो त्या तारीखच्या जवळ नाही एवढा कॅमेरा IPL वाले कॅमेरावर पाठवले का तिकडे what was happening there and got the read, but that was a beautiful play. ह्याला तर रेज नेलच वापरतात they did it preemptively this होय time. कि कसलं घाणेरड आहे उलटी I like that they're ते committing to मॉर्टल this. कॉम्बॅट मध्ये वायपरच्या होता बघ उलटीच्या agent. वायपर उलटीच्या 3 टाइम्स आहेत I mean, it's just one of the एकदम घाण उलटी आहे ती कमी करत ते आला गडी आला गडी आला use ऍसिडिटी वाली उलटी आहे ती एकदम has the ability to do the same type of thing. ची मादरचोद काय He cast Dizzy to take the space. Another Dizzy to अरे take the side. बघ फ्लोट होते कसलं भारी आला आला आ गडी आला सोडला सोडला Here we go. इझी प्लांट अरे इझी प्लांट आहे And also, you तो काय आपटल्यानंतरच थांबतो का त्याला मध्ये थांबू नाही बघितलंस शकत का? प्लांट साठी point in time, you can't just stay. काय हा पटल्यानंतरच बरोबर Oh, Tarek, अरे मध्ये नाही थांबत तो. नाही चांगलंय की तू कव्हर मध्ये थांबायला पाहिजे ना त्यानं Sugetsu. म्हणून ते मेकॅनिक्स डेव्हलप केलं काय परेशान करतो त्याला अरे खरं तुला कळलं का ते तू 5 प्लेअर खेळू शकतो म्हणजे तुझा एक प्लेअर वल्नरेबल नसणार प्लान करताना हो हा मोठी गोष्ट पण ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्ही सेफ मध्ये राहून त्याला सोडलं आणि स्पाइक सोड आत टाकला गेला. तिकडे की संपली. पण नाही तेच ना साईट घेताना प्लांट करत बसायची गरज नाही की आता त्याला की देऊन टाकायचं लेफ्ट साइड आणि राईट साइड त्यानं हे केलं ना त्याला Cover बघता येत केला. तसे ते हा. कव्हर हा. केला म्हणजे त्याला ऍटलीस्ट एक जण तरी कव्हर करायला पाहिजेच प्लांट मी काय करताना कसं काय सांगतो त्याला ना रिव्हील करायचं हे बघ ड्रोन टाकायचा आत बघायचं लेफ्ट अँड राईट क्लिअर आहे का मग बरोबर त्याच्या मागे सोडायचा मग त्याला मारणार कोण नाही कोणी मी म्हणायलो साईट मध्ये घुसायचं आणि ज्याच्याकडे स्पाइक आहे त्यांनी गेकोला द्यायची स्पाइक त्याला ते विंगमॅनला द्यायचं सोडून कव्हर करायचं आणि दुसऱ्यानं पण तू आमच्यासोबत खेळ विषय म्हणायचं रिस्की साईट किती आहे बघ मध्ये ना आता कसं आता प्लांट करताना आपल्याला माहितीये की एक माणूस तिथं प्लांट करतोय म्हणजे तुम्ही त्याच्या अंगावर घुसून त्याला मारू शकता ड्युरिंग प्लांटिंग पण हे ह्यानी सोडलं तरी तुम्हाला माहिती नाही की एजंट प्लांट करतोय की की माणूस ते plant ते करतोय. छोटं हा. काय म्हणायचं त्याला डुक्कर काय म्हणू त्याला Including the show match. गेकोच ना छोटू टेडी छोटू बेअर छोटू आपला गेको नाही नाव त्याचं त्याचं विंगमॅन आहे नाव हा विंगमॅन बरोबर कॅरेक्टरचं नाव आहे Oh, you checked that, right? ओ फक ब्लाइंड Ball आ- 4v4 4v4 थुकलं तोंडावर थुकलं. इझी 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 काय, एकच आहे साईड नाही दोन नाही साईड वर नाही आहेत इथं विंगमॅन टाक विंगमॅन टाक That's one of the great things about it is ते नाहीये संपलंय त्याकडे फ्लॅश करायला त्यांनी कलेक्ट नाही केलं ना compared to some other हा, धरला 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 हे बघ असं गेलं होतं गेलं 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 थुकलं थुकलं काही दिसत नाही आयुष्यपत अरे डेंजर आहे रे हा ना Oh, and even the sky flash. Wingman plan conceal करतोय. and to keep Dizzy alive. तारीख मेला म्हणा Very cool. And you can't. नाही 1v3 Was in line of sight. I think that तारीख was लस कर and it's still gooped. नाही अरे अरे गेलं
Well played. क्लोज मॅच आहे राव. 10-11. We've gone from FRT kind of stomping in the first half to all of a sudden 10-11. a close game in the show. A hell of a game, yeah. With Gecko involved, this is इसके crazy. वरती ट्राय हार्ड करतोय. स्मोक वोक करून घेऊ. दिस इज ऍक्च्युअली गुड. दिस इज ऍक्च्युअली गुड. पण फ्लॅश झाले एड. ती स्कायच्या फ्लॅश मध्ये झालं. Playing against him, but the counterplay is to avoid Shigetsu. because you're going to have that multiple, especially in coordinated play. Yeah. Maybe not in ranked, but in coordinated play, Bye, you're gonna have Kanjana. to deal with that multiple times. या दोघांकडे बाय. One of the biggest आज खेळालो भाई दुपारी मी बरेच दिवसानंतर. काय रँक आहे? none of the rockets go off. गोल्ड वन तिथंच आहे मी. Some of our other flashes तिथंच नाही भाई वाढला सिल्वर वनला होतो मी गोल्ड वनला गेलो. ओ भाई पॅन कडे काय मारतोय. विषय संपला. झाला आता बाय नाही नेक्स्ट राउंड. जी 1000 सानिया मिर्झाकडे आहे ना. बाय. the double controller popping off, you know. हे ना पैसे वाढवले किती इंडियन नाव आहेत सर माझा मग ही वेल्ला आहे कोणतरी. तर माझ्यावर आहे सगळी हे स्पॅनिश टाइप नाव आहेत. तिथले प्लेयर्स आहेत सगळे युरोपियन प्लेयर्स आहेत अर्धी. There's nothing you can really do. Turn it or run away. हे दोघी तर कोण आहेत माहित नाही मला. हे दोघी G2च्या तटतं. ह्याच्यात येतं ई स्पोर्ट्स जिंकल्या त्या टीम टुर्नामेंट. नाही मला बायकांचं जास्त माहित नाही. मला काहीच माहिती नाही जास्त नाही. अरे एक मध्ये फेमस झाली क्लिप एस साठी. त्या मिमीचा एस मारला होता तिनं. चेंबरनी. आईस बॉक्सर काय खतरनाकच होता तो. झाला संपला विषय. हे माहिती बाकीच्या गडी माहिती आहेत मला. FRTT तेवढा माहित नाही हा कोण आहे FRTT. मागणं मारते बा आता. हार्बरची अड्डा हारली सगळी. हारले सगळे. जी 2v5. सानिया मिर्झा कमाल. स्पाइक भारी आहे स्पाइक भारी आहे. परत घेता यायला पण पाहिलं. हा बघ ना एक एजंटच दे ना करण्या. हा ना घेऊन पण ये प्लांट पण कर. भाऊ एकाने हागलं दुसऱ्याने साफ करायला जाईल. ओ नाही भाई साहब त्यांना नाईफ ताईला 3 दिले. एकच्या वर नाही म्हणले केडी. ती नाही म्हणणार. At this point, this is gladiator. Send one person at a time. भाई Dude, she's gonna आई ग. Don't do the shorty. No, please not the shorty. नाही. The shorty, no, I can't watch. पुश नको करू स्मोक. अरे बाप काय चाललंय. असला बेकार विषय तुझा. नाही क्राउड करायला अरे यार भारी आली मॅच काय. कसलं रिकवर केलं त्यांनी कडक. शहाणा म्हणतोय. हा बस हागलीस आता काय. पॉला पातळ हागली. पी दोघी ते G2चे आहेत. हो आय गेस एक तर आहे फिक्स दुसरी माहित नाही. अरे त्या अँकरला मास्क काढायला लावा. दिसायला झाली त्या अँकर. काय तारीख मा बॉय जास्त मोठा डॉग येस. ए हा कोण आहे अंबानीचा पोरगा. सीनेड आहे. अंबानीच्या पोरासारखं दिसतोय. एक्झॅक्टली लवडू असा जिंकलाय त्या आयस्के रॉसी मुळे. नाही बाबा अर्धी प्रोटीन घेतली सगळी. नाही तर काय. फ्रेंडली मॅच होती. भाई लागा माहितीये का मी माझ्या ह्याला कधी तुम्हाला बोलवलं पाहिजे. माझ्या मॅच ना असं स्ट्रीम करता येत नाही रे ना. माझा हँग होतो नाही तर मी ना स्ट्रीम केला असता. असल्या भारी असतात ना इथल्या माझ्या मॅच. काही पण एक जण स्पॅनिश मध्ये बोलतोय एक जण टर्किश बोलतोय एक सगळे आपापल्या भाषेत शिवाय देतोय. लय मजा येते माहिती. आपण पुता सुरू करायचं मध्येच. मी तर माझं डोकं फिरल्यावर मराठीतच बोलायला सुरू. तुझं रेसिझम जास्त होत असेल कारण बरंच कंट्री वेगळी जाते ना.
आपल्या इथं आणि मी state wise बोललं तर की लगेच काही कळतं ना पोरं इंडियन आहे करून, लगेच कळतं. नाही बट युरोपियन ह्यांच्यात पण ना, कारण मोस्टली तुमच्या इथे इंग्लंड आणि जर्मनी खेळत असतील जास्त लोक. बघ आता मी फ्रँकफर्ट आणि लंडन सर्व या दोन्हीपैकी दोन्हीवर खेळतो. जर्मन्स असतात, पोलिश असतात, मग UK, स्पेन, म्हणजे ओव्हरऑल वेस्ट युरोपचे सगळीकडचे असतात. लेट्स क्यूट आहे पण तो बेस्ट मध्ये ईस्ट युरोप ना. हा हे रेसिझम बरंच असतं. आयला एवढे ते त्या दिवशी मी आम्हाला बोलत होतो ना, एवढेसे देश आहेत. एकदा तर मी बोललो आम्ही तर इंडियन चालले जरी तुझ्या देशावर ना तरी तर रमलिंग रमलिंग पूर्ण इंडियन म्हणतोय मला. आम्ही चाललो तरी तुझ्या देशावर ना तरी घाण लागून जाईल. सिंजू सासागेओ भारी आवडला आपल्याला. फक्त मला ते एजंटचा लुक आवडला नाही. एबिलिटीज कडक एकदम नाला सोपाराचा छपरी दिसतोय. एकदम भिकारचोट एजंट. हिरवे केस, ती तसली टाईट पॅन्ट, ती पण फुल पॅन्ट नाही, मध्ये पॅन्ट संपणारी, चेक्स टी शर्ट कसलं तरी. VCT Lock-IN BOYSS. मला खाली आता मी निकलता. तुम्ही काय बघ हे बघ ना, फायनल बघता ना. येस. किती वाजता फायनल चालू झालं आहे का आता? 7ला आहे का? किती वेळ? लाऊड फॅनाटिक भाई दोघे मस्त खेळ. मी काल फॅनाटिकची मॅच बघत होतो ना, पूर्ण ह्युमिलेट करून टाकलं त्याला. अरे लाऊडने DRX ला काय केलंय बाबा. पहिले दोन मॅच नीतीवाली बघितली नाही मी. फॅनाटिकची काल लोटस बघितली. अच्छा अरे लाऊडनी DRX ला 13-3 13-4 असं हरवलंय लाऊडनी DRX ला 2 मॅच. यावेळेस एशियन कुठलीच टीम पिक चांगली नाही खेळाली यार. तो काय यार त्याचं नाव लाऊड तर ठीक आहे, त्यांचं होम ग्राउंड आहे आता. पण ह्याच्यात पण लाऊड चांगली खेळालेली. काय म्हणतात लास्ट जे होती ना टर्की मध्ये, इस्तांबुलला झालेली. हो तिथं पण लाऊड चांगली खेळाली. हो 1-2 चॅम्पियनशिप जिंकल्यात त्यांनी, त्यामुळे फेमस झाली ती. व्हॅलोरंट कलेक्शन कसला सेक्सी टेबल आहे रे. हो भाई, त्या दिवशी गेलेलो मी तर एका दुकानात, मस्त मस्त होते खुर्च्या. फक्त एवढंच की ती माझा जे 1 महिन्याचा खर्च सगळा मिळून जातो तेवढ्याची ती एक खुर्ची होती. रेंट, इन्शुरन्स, खाणं पिणं सगळं मिळून जेवढं जातं तेवढीची खुर्ची. खतरनाक. लय महागात पडत म्हणली ही खुर्ची घेतली तर. बसता पण येणार नाही, बाजूला ठेवली पाहिजे. अरे माझं तर लय मागे रे स्ट्रीम. नाही लाईव्ह नाही. ओके झालं लाईव्ह. आलो मी जरा खाली जातो दुकानात, सामान घेऊन यायचं, जेवणा पाण्याची व्यवस्था करून येतो. ये 20 मिनिट 15-20 मिनिट. येस, मी पण जरा पाणी गरम करतो, खोकला झालाय.
welcome back. We've got a winner's interview for you, and unfortunately, I hate to do this to you, bro. There's a loser's interview as well. Wait, I do need just very quickly, I'm going to give you the floor because you just won. Chirp off a little bit. Give him a little trash talk. Let him know. Yo, I told you I would win. I told you, bruh. Feels bad. It feels bad, but you know, it was a fun time, and that's what matters the most. Hell yeah. And we got to show the new agent, so that was dope. I love it. What a good opportunity ahead of the finals here. What did you guys think? Just first impressions overall. Tarek, you can start. I think it's really cool. I think he's actually overpowered. I don't know if we did a good job of showcasing it, but I think as time progresses, we're going to see what he's actually potential, or his actual potential. So I'm excited to see what the community comes up with. Yeah, I mean, I feel the same feeling as him. It's like amazing. Everything's crazy. The game was, you know, but it's fine. In the end, we had fun. Yeah. Everybody was smiling, so I guess, yeah, we loved it. Oh, yeah. Very quickly, I want to give you a little love because you were so committed to having Wingman plant and defuse the spike. And we just, as for the content, we appreciate it. Yes, I was very committed as well. I remember one time, I think it was on pistol, he was trying to plan. I jumped on him and I died for it. It's really cute, and I think just the mechanic is so creative, so props to the devs. How long did it take you to figure out his tech and his abilities? Actually, I knew what he did before because the dev showed me. But the thing is, they knew we would throw the little guy there, and they jumped into the little guy. I jumped at the little guy. I was like, okay, let me do this. I'm planning the spike. They pissed around, and I throw the little guy, threw the little guy, and then everybody was jumping the orb. It's like crazy. I tried. At least I tried. Good shot, though. Yeah. I want to know about Thrash, because that thing looks really good. With the opening of the lockdown people, was that a significant, was it easy to dodge? Was there anything that was tough to use with it? Yeah, I actually didn't get to utilize the ult as well, but it's pretty powerful because it's AoE, and on top of that, you can pick it up after you throw it once, which is kind of ridiculous. So I think my prediction is there's a nerf coming in like the next 6 months to this guy, because he is juiced up. He's juiced up. Trust me, I know it might not look like it, but he's juiced up. Yeah, the first time I saw that guy, the pick it up stuff that you control your like flash, stun, and ult. You can pick your ult as well. It's crazy. So good. His mechanic is crazy. He seemed like a lot of fun. Congratulations. Thank you. Sorry. I hate it. We had fun, though. It's okay. I've done a lot of these loser interviews. It's not a good thing, but it happens. It was a ton of fun. Friends, we have the moment you've all been waiting for. The grand finals here at VCT Lock-IN. But before we get there, we have a special announcement for all of you at home. Enjoy. In 2023, the VCT is more global than ever. From the loud, dazzling streets of São Paulo to the neon-lit skyscrapers of Tokyo, all these roads lead to one city, where superstars are born. The only place we could have held Valorant Champions 2023, Los Angeles. These hallowed halls have been home to some of the biggest names in entertainment and sport. From Kendrick Lamar to Rihanna, 1 million magic moments. This is where legends, champions are made. Welcome to the Kia Forum. It's been 7 years since Riot hosted a championship in our own backyard, and what better way to usher in the new era of the VCT than with a house party? You know, Brazil knows how to throw a good party too. You know what, Leo? You had your chance at a hometown show. Now, it's my turn. Fair enough. Well, lucky for you, the entire tournament will take place right here in Los Angeles, beginning at the Shrine Expo Hall. From August 6th to August 20th, the 16 best teams in the world will battle it out for a chance to make it all the way here, our biggest finals venue yet. Then, on August 24 to August 26, we'll close out the 2023 VCT season with the crowning of a new Valorant World Champion right here at the Kia Forum. Home to Hollywood. Home to champions. We'll see you here in Los Angeles this summer for Valorant Champions 2023. Well, you just heard the big
news. Champions is coming to LA this August. For more on that announcement, Gecko and many more. I am joined by Leo and Anna. Welcome to the desk. It's great to have you guys here. I've never been to LA. I'm really excited about this. Anna, but why LA? You know, this is the first time we're heading there for Valorant in a major international tournament. Yeah, well, I mean, we're finally in a position where we actually can host an event in LA, and I think, you know, with Riot's headquarters being in LA and a lot of us being from LA maybe, you know, we were really excited to bring an event there, and it's been really hard to keep that maybe not quite a secret, but as much of a secret as we could for this long. Well, let me say, first of all, it's just incredible to be here. I can barely hear myself with the crowd. Oh my God, it's so incredible. But we're so excited to go to LA. We've been for the past 2 years. We brought our events mostly to EMEA for a number of reasons. And this year is all about bringing Valorant to other places around the world. We're going to now São Paulo, of course, then Tokyo. And LA just felt like the perfect choice. It's the capital of entertainment of the world. The community in LA is amazing. So we're really excited to be in LA. And the forum as well. You guys were like inside the actual venue in that video. We were. Yeah, tell me about the choice of venue. Okay, look, so I don't know how they chose the venue. Maybe Leo knows how they chose the venue. What I'm going to say is I went to my very first concert as a teenager at the forum. And when we got to record that video, walking into that place and feeling like I don't know, it's like dreams come true in this moment. Who did you see? Who did you see? I've seen so many bands. I've Hello? seen U2, Weezer, Death Cab, Depeche Mode, काय झालं? Elton John. अरे अल्टिमेट पण घेता येते करण्या So many. काही पण पिकअप करता येते हा तो फ्रिट्स बोलला आता त्याच्या इंटरव्ह्यू मध्ये अल्टिमेट पण घेता येते मी 2 वेळा यूज करीन मी लगा एका राउंड मध्ये You know, in the past champions we've had some songs, we've had some spectacles. स्टार्टिंग लो पिच करायचं असतं कॅरेक्टर नंतर नफ करतात ते मुद्दामून टाईप क्रिएट करायची नंतर मग तोडायची नंतर म्हणला तारीख इन नेक्स्ट 6 months नर्फ आ रहा है चेंबर सगळ्यात उशिराला असं म्हणायला पाहिजे अख्खं एक वर्ष चेंबर होता चेंबरला त्यांनी नर्फ केलं त्याचे 2 ट्रॅप काढले मग त्याच्या बुलेटची प्राइस वाढवली मग त्याचा रिकॉइल वाढवला तो आल्याला का आलेला मला कारण हेड हंटर ते जास्त डेंजर होता ना त्यानंतर त्याच्यावरती आलटी आई सेन्स बनत नाही रे सगळ्या ॲबिलिटी डेंजर होते त्याच्या पळायचं पण सायफरच्या ट्रॅप कोणते भारी होतं माहिती का हो ना अरे फ्रॅक्चर मध्ये बघ ना एक मेनला एक सॅन्सला किंवा एक ड्रॉपला एक सॅन्सला टाकलं ते ट्रॅप की संपला विषय एकटा होल्ड करतो साईट आणि मेनला टीपी न खेळायचं एक मेनला आणि एक साईट मध्ये टीपी चेंबर ओपी होता मला वाटतं डायरेक्ट What do you make of this away venue? I mean, this is like getting me so hyped for LA, but I mean, I think this has been one of the we've had a lot of amazing host cities so far, but this has been just an absolutely incredible host city. We've been here for what, about a month now, and just it's such amazing energy in this room, and it's going to be ridiculous as soon as we get to the games. Oh yeah, when Loud walk out, it's going to be crazy, and I'm assuming you're backing them to lift the trophy, surely? I cannot be biased, you know, but I think it wouldn't be bad if they went in front of their home crowd. I'll say that. Okay. The Fnatic's looking really strong, so. फनाटिक भाई एकदम डिमॉलिश करतायत अपोनेंटला फनाटिक फनाटिक ना त्यांचा आसपास लयच भयानक वाटतो मला लाऊडचा किती वेळ आहे 5 मिनिटं 4-5 मिनिटात प्रॉब्लेम काय माहिती का लॉक इन सिरीजचा नॉकआउट होते सगळे नॉकआउट होते रे जे समजा पहिले टीम बरोबर तुम्ही खेळला की लगेच बाहेर हारला तर जरा बट हे पण कळतं की सगळ्या स्ट्रॉंग टीम पण कोण आहे काय काय जे 2-0 ने जिंकले ते तर सगळ्या स्ट्रॉंग आहेत कारण बेस्ट आउट ऑफ ची होता ना ते
DRX लाऊड बेस्ट ऑफ 5 होता, सेमी फायनल होता ना तो. ते सेमीफायनल असतात आता पण बेस्ट ऑफ 5 आहे. बेस्ट ऑफ 5 BO5. असं पण आहे आतापर्यंत VCTच्या हिस्ट्रीमध्ये जे सलग 2 जिंकलेत ते सिरीज जिंकलेत नॉर्मली, कारण परत कमबॅक कोणी केलं नाही. सेंटिनल्स. हा अजून आता काल मॅच झाली सगळ्यामध्ये सेमीफायनल फायनल मध्ये, परत कमबॅक नाही केला कोणी. कमबॅक म्हणजे काय तर जिंकले नाही पूर्ण, 3-2 न जिंकले, तसं हारलेत सॉरी. म्हणजे पहिले 2 मॅच जे जिंकलेत ते, हा जे पहिले 2 सलग जिंकतात ते किंवा पहिले जे 2 पॉइंट करतात ते नॉर्मल जिंकतात. आय मीन ते सगळं मेंटल आहे तो गेम इथं. मोमेंटम वर आहे पूर्ण, म्हणजे पहिल्यांदा गेम मधलं मोमेंटम, नंतर मग तुमचा लीड मधला मोमेंटम. अरे तो TSM चा यार काय नाव होतं त्याचं, तो गेंडू सुब्रता नाही वॉर्डेल भाई, तो तर गेलाच पूर्ण बाहेर. तो हो स्ट्रीमिंग ते करत होता फक्त, अर्धे प्लेयर्स आता हे करतात कारण बाकीचे प्लेयर त्यांच्याहून चांगले आहेत ऍक्च्युली. जे आहे ते चांगले नो डाऊट, बट एक तर तेव्हा स्टेज पण असते. काही काही टीम्स असे असतात जे सारखे रॉस्टर चेंज करतात, TSM सेंटिनल्स वगैरे. आणि काही काही टीम असतात ते जुने ठेवतात, ही लाऊड वगैरे फॅनाटिक 1 वर्षात 1-2 चेंजेस करतात. एक्सपिरियन्स पाहिजे त्यांना. सेंटिनल मला वाटतं फालतू गेले, पूर्ण ओव्हर हाईप टीम आहे पूर्ण, खूप जास्त. त्यांचा शझाम गेला ना सेंटिनलचा, काढलं त्याला पण माहित नव्हतं काढलेलं. त्याने ट्विटर उघडलं, बघतोय स्ट्रीम वर, ते पण बघतोय तर त्याला काढलं, तुला सांगितलं पण नव्हतं. टू डिसरिस्पेक्टफुल. युट्यूब वरून बघ, डेंजर आहे. आता कोणत्या टीम मध्ये येतो? G2. सेंटिनल्स काय जेव्हा काय म्हणला होतो मी, हा सेंटिनलची टीम आहे, सगळ्यांना काढते, म्हणजे अशी हाईप साठी असतं ते पूर्ण. आता सेंटिनल्स आता हे झालंय रे, ब्रँड टाईप झालाय, टॅग लाईन टाईप झालाय. एकदा जिंकलाय ना त्याने VCT, म्हणून काही प्रॉब्लेम नाही त्यांना असं. म्हणून ते तुम्ही बघितलंस का, तू स्ट्राऊडला घेतलेलं त्यांना खेळायला. हो, आणि काढलं जो त्याची एज 30 आली आहे ऑलमोस्ट, आणि त्याची रिॲक्शन टाइम कमी आहे. फक्त हाईप साठी घेतलेलं त्यांना, बाकी काही नाही. रिॲक्शन टाइम जास्त आहे, सॉरी जास्त आहे. म्हणजे असं पण नाही तू घाण प्लेअर आहे, बट बाकीचे प्लेअर कम्पेअर केलेस, आणि तू स्ट्रीमर आहे रे. हा, त्यांनी एक ओव्हर टाइम जिंकून दिले 2 मॅच, पण तो सोडून गेला. चांगला होता तेच की, हाईप साठी होतं ते फक्त. काय भाई साहब, टेन्सला काढतील असं वाटतं मला, किंवा टेन्सला पहिला काढा पाहिजे. बिलकुल फॉर्म मध्ये नाही तो, फॉर्म मध्ये पण नाही, आणि खेळतही नाही नीट. तो मध्येच ऍक्टिव्हेट होतो, मध्येच बंद पडतो. टेन्स मुळे तोच एक राहिला आहे OG त्यांचा, बाकी कोण नाही आहे. कोणीच नाही आता. सगळे काढले, शझाम, सेक, परत कोण होतं, डेफ आहे, डॅपर. अरे हा, डॅपरला काढलं ना भाई. डॅपर आणि अजून एक कोणतरी, अजून एक होता कोणतरी, जॉम्स. अरे हो भाई, होता. अरे ती टीम काय भारी होती यार, मला लय आवडायची. किती OG टीम होती, नाही ते काय, कसली सेक्सी टीम होती ती. ते जिंकले VCT शझामच्या जेव्हा अंडर, IGL लीडरशिप मध्ये. पॅन कनाडा चांगला आहे, बट जेनकिन पण काय माहिती, त्यांचं प्रॉब्लेम आहे की तोच आहे, स्टॅट्सचा तर करतायत नाही त्यांना नवीन, जसे बाकीचे टीम्स करतात. इन गेम मार्क देता येत नाही जास्त, जेवढे ते स्ट्रीमिंग करतात. टेन्स तसं एवढा नाही कर स्ट्रीम, बट तरी नॉर्मली करतो. तो टकलू लय भारी बर का. अच्छा तो ना डेरेके, लय खतरनाक, तो डेंजर आहे, ट्रायगर आहे तो. सगळ्यात त्याच्यावर भारी बूस्टर आहे. We are finally
मी तो PRX चा एक प्लेअर आहे तो पण त्यांची एंट्री बघायची नाही तू काय काय घालून येत असतात मिमी एनालिस्ट अच्छा ह्याच्यात AEV लिस्ट to the brim, the showcase, a show match already delivered, and now we're just hoping our best of 5 does फ्रॅक्चर मध्ये तर सगळ्यात बेस्ट ब्रिम आहे भाई ओमेन काय नाही भारी ब्रिम पाहिजे नाही ऍक्च्युली ब्रिम आहे चांगला पण डबल खेळतात ते जेव्हा कंट्रोलर तुला वायपर खेळतात नाही ब्रिम आणि वायपर ब्रिम वायपर ब्रीच तर भाई इसेन्शियल आहे फ्रॅक्चर वर ॲज अ ब्रीच आणि रेज आणि किंवा फेड आणि रेज जर का जमत असेल ते लाईनअप तर बट ब्रीच चांगला आहे फ्रॅक्चरसाठी कारण फेडला आणि रेजला समोर असतं ना ब्रीच कुठं पण देऊ शकतो साईट भेटते रे ब्रीच ने पूर्ण It was crazy in here. It was just such an electric आसपास भारी प्लेयर आहे काय It just meant so much. आपण सॅडॅक तो पण चांगला Brazilian team to take the crown on their home soil. consistent player hai. So well deserved. The entire crowd behind them. My favorite moment of Lock-In was you making Seth relive that moment. Seth, what about you, buddy? What have you brought to the table? Surprisingly, it's not a DRX moment here because I'm still a little bit scarred from the things that Bala just brought up. But it's actually the series between EDG and 100 Thieves because it was one of the most hyped ones that we had had up until we got into the semifinals. EDG, especially on this final map of Pearl, were pushing 100 Thieves to the very limit. It did. I mean, it took everything. What Stellar fails right through the smoke, finding 2 kills to be able to get them need shot one this one, to be able to take this map, get into overtime, and then run it from there. EDG put up a hell of a मोठी केली show. काय We're really looking forward to ऑर्गनायझेशन seeing what they असंच and 100 Thieves can do 2018 with मध्ये the वगैरे Crowns. स्टार्ट केली 100 Thieves Mimi, what'd you bring to the table for us? I want to narrow down to one specific moment. This Apex also मध्ये kind of वगैरे centers सगळीकडे around the crowd, but it was King when he won his 1v2 and he stood up and had that moment त्यांनी where he त्याची just ड्रिंक like पण केली embraced the स्वतःची crowd in what he was able to do. Again, this is kind of a taste of I think what we can expect आणि today. I'm तारिकला sure there त्यानं will हे be केलंय some insane individual moments, and ॲम्बॅसेडर I'm sure टाईप that the players त्याच्या will be स्ट्रीमवर तो popping off, just kind of हे करत feasting असतो in the moment of being in front of the स्पॉन्सर crowd, केलं त्याला as King did here. कोणाला तारिकला कोणी तो नेट शॉट आहे ना अच्छा त्यानं ड्रिंक पण केली त्यानं मॅन्युफॅक्चरिंग पेटंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्वतःची 4-5 फ्लेवर आहेत ते असं हे माउंटेन ड्यू टाईपमध्ये आणि डायरेक्टला त्यानं ते हे दिलंय कॉन्ट्रॅक्ट अँबॅसेडरनी आणि स्ट्रीम करत असतो आणि पितो पण तो असं नाही नुसतं मागं ठेवले शोकेसला आणि ई स्पोर्टमध्ये लोक घेतात ना खूप रेड बुल वगैरे असतात गोष्टी हुशार आहे काय बिझनेस माइंड जरी गेमरला असले तरी पण त्यांना माहिती कुठे इन्व्हेस्ट करायचं असतं They started off, looked incredible map 1 and 2, but DRX did what they do best, made it a comeback, made it look possible. And then we got to map number 5, we got to Ascent, and Loud, they did not crumble. They proved that this DRX हारले ना so heavy by DRX that नाही they can still PRX रे come 4 back, सेकंड and पेपर एक्स close out a close Paper series X, like that under the pressure of this insane crowd. And for a team with 2 rookies on it, essentially the team two this players that came in, knockout पण they're the guys who actually made the clutches against NRG happen. They're the guys who led the charge again to stop DRX from coming back. It's those things that are so impressive with Loud. Now, Achilles, on the other side, you've got Yes, Fnatic, no, right? Always the bridesmaid, never the bride. आधीच आउट झाली They've heard it all before, but this Oh. revamped squad here has had a आता नवीन perfect run team so far in झाली Sao आपल्या Paulo. TSM ची. Yesterday delivered a 3-0 over Navi. सुब्रोजा नाही Something करत that we होता had never really anticipated. I mean, across the तो board on आयजर the होता desk, we were all expecting Navi to be able to take that. Myself, Mimi, इंग्लिश TSM पण जिंकली it एक just felt like Navi. एक जिंकली आइस बॉक्स वाला त्याच्यानंतर एलिमिनेट झाली नाही अच्छा चॅम्पियनशिप पण VCT नव्हती ती कारण स्टार्टिंगला पहिल्यांदा VCT नव्हतं व्हॅलोरंट वेगळं होतं अच्छा ती जिंकली आणि तेव्हा TSM खूप मोठी होती नंतर TSM ऑलरेडी खूप मोठी आहे लाईक त्याच्या सगळ्यामध्ये आहे ती पबजी मध्ये TSM ओव्हरऑल मोठी आहे व्हॅलोरंट मध्ये खूप कमी झाली आधी 80-90% होती हाईप आता 30% वर राहिली आरती सारखी रे म्हणून सेंटिनल्स पण असंच झालं Think and rethink their predictions coming into today. I'm sure with that performance that they had yesterday. Another really important note coming into this grand final. No matter who wins today, we will have our first ever 2-time champions in Valorant. We've been hunting for this for First so 2-time long. champion Every will be single अच्छा tournament दोन्ही we champion think, झाले okay, the defending champions have a chance to do it again. Chronicle हा एकटाच आहे Because they look so good winning the tournament. हे तिघ OG प्लेयर्स आहेत सगळे
आसपास आता प्लस 100% getting a Laura second आधीपासून trophy तीस for ब्राझिलियन one टीम player आहे. in Chronicle or 3 players in Aspas, Sadak, and Les is just incredible. It's pretty cool to know that regardless of what happens, we're going to witness history today. Let's talk more about Loud, the hometown favorites. They're coming into this grand final as returning champions, but with a slightly different lineup. Yeah, Loud does have the chance here to find the first Tues ever घेतलाय का? in Valorant history, but I think it's made even more impressive because this is not का the होता Loud तो from पण आधी last year. This is लास्ट a Loud मॅचला that came in, picked up 2 new नाही rookies. सेडाक Most तो people आणि doubted हा wouldn't अजून एक even be able to नाही नाही लास्ट मॅचला कोण DRX ला नव्हतं होतं सगळे होते आय गेस यातले been able to not only break अच्छा. through that expectation, but make it to another grand 3 final. होते ना आधीपासून अरे दोन- जय दोन श्रीराम घेतले. लिहिले त्याच्या हातावर First time ever, it could be an organization winning Yes, 2 in a row. 84. Run it back. Now I'm just hoping that we get a Phoenix on one of the maps. ते हे इन्फ्लुएन्स झालेले असतात रे आपल्या कल्चरनं किंवा स्टाईल सिटी पण करतो इंडियन गोष्टीचं नाव You're in आवडतात. the grand final. Both teams have been able to study each other. Maybe something like that Phoenix throwing a curveball. That play was not intended. Maybe it could happen. Put the It probably kibosh won't. on it It almost before, certainly will before it not. even happens. Ball, if we're going to start working through Miss individuals Kerosene on नाही that केली Loud जाऊन. roster, you start with none other than Sadak. एक जिंकलेलं आहे Because this is the guy who built 2-1 rebuilt this team, हारले. right? He lost 2 star players, 2 players who you Close झालेले really matches आणि expected त्यांचे. to have a say in this अरे team अरे. in this year that continues. बोलता येत नाही And का he's त्याला? just insane. He's IGLing and he's still firing at the same time. Even took up some duelist roles this time. I mean, remember the turmoil that मजा happened when आलं. everyone found out विदाउट that the Loud squad बोलता येत नसेल ते कसं असलं असतं बेकार त्या टीम मध्ये काय विदाउट कम्युनिकेशन कसं चालणार टीम चॅट मध्ये टाकायचं आणि काय आपण करतो The तसं 2022 Loud storyline around building up that roster was we आता have आपण Sadak, we have प्रो Sus, प्लेअर आहे you have माहिती the का coach आपण Bazooka, चॅट but वर this जाऊन खेळ roster was just Sadak as the leader, having to rebuild, imagine find कर new सगळे talent, 5 man and बोल form लागले something तर new. He's been able to do that, something that I don't think any other IGL has been able to do at the same level. T3 आहे तुझा Sadak making the calls. It's going to be D2 Aspas looking for the duels, though. Will he pop off today? That's one of आज the big खेळणार questions. होतो He had a आज really आलो rocky मग start इकडे in the first couple series, versus NRG especially. A little bit of a slow beginning, but then the guy just has been building steam. तुला And from बोलवलं the नाही ना outset अजून against ऑफिसमध्ये DRX, he was crushing. If he has another hot start like this, then by God, they could be looking at a 2-0 start against Fnatic DRX. right off the bat in this set because Aspas was Oh, भाई. absolutely tearing the मला DRX आईस apart बॉक्स पण initially. आवडतं Yeah, असतो that खायला he was. And this guy is म्हणजे a big आवडायचा match player. माझा of all सगळ्यात big match जास्त players. विन रेट In पर्ल the वर आहे grand final of Champions पण ना 2022, माझा पण this होता guy is what pushed मी जेव्हा Loud पण over ॲस्ट्रा the line खेळतो to तेव्हा win that. जिंकतोच And here again, he's कारण coming स्मोक back, एजंट इथे right, इम्पॉर्टंट putting up आहे similar numbers, has a fantastic पोस्ट team behind लँड him again, and पर्ल feels वर like ब्रिम Aspas आणि felt the रेस first दोनच खेळत history. असतात All right, ball. Let's move on to the other काय side of the खेळत matchup. ब्रेमचा प्रॉब्लेम काय माहिती का ऍक्च्युली ब्रेम अजून एक कंट्रोल असतं चांगलं कारण त्याला एका साईड मध्ये खेळायला लागतं ना सारखं Having another chance is त्याच्यामुळे great for म्हणून them जरा because I प्रॉब्लेम think a आहे lot of people दोन finally, कंट्रोल when म्हणून we saw घ्यायला the लागतं roster get put together, we जेव्हा thought this साईट is a मोठी आहे chance. This is a chance for Boaster and ह्याच्यावर Durka पण to वायपर finally आणि do it again. They've ॲस्ट्रा had घेतात opportunities that where they look like pro the best players. team in the EMEA, but they just World War. weren't able to make it through. So for them to have this opportunity is huge for them. It was Masters Reykjavik, the first काय time रडतोय they found themselves with the opportunity to take a जुनी title. मॅच आहे Ended in tragedy, 3-0 सेंटिनल्स वर्सेस defeat. फनाटिक आधीचे होते 3-0 हारले Amount of poetry going on हे बघ here हा with सिक their own run त्याचा at Sao Paulo. Still to this day, John Sentinels, the only Sannistan. team, this original iteration of the roster, the only team that has made it into a grand final and taken a trophy without dropping a single एस किरोस आला बघ Fnatic नाही नाही सॉरी could do पॅन that पॅन today. आला I think it's very challenging, but I think rather than replacing Tariq's the stream वर बघत immaculate होता. run, they'd just be happy to get the trophy itself. Yeah, and for the core of this team, Vale, the sí, guys that comentas. were playing on that Reykjavik stage, Durka, Boaster, their coach Mini, this means so much to them because over the last 2 years, since that happened, they have been through 5 different main roster players, have been trying to find the right mix. But here at Lock-In, it seems like they have the perfect recipe. Pick up a star-studded duo in the offseason of Leo and Chronicle. Keep the great strategy and ideas that you've always had, and it's just working, Ball. Yeah, and I think as well, something that's super impressive is Fnatic has gone through pressure stages multiple times. They've beaten Sentinels, crowd favorite. They've beaten Furia, crowd favorite. Then they go up and they face Na'Vi as well, and it's just ridiculous what these guys are able to do because that was the narrative coming into this. How are they going to maintain and go up against the pressure? I think the super team has helped Boaster and Durka do that flawlessly. Trying to do to Loud what's been done to them. Let's talk, though, about what this Fnatic squad is doing differently than what
what we've seen them do before. What is their game plan here at Lock-In? I think what's been interesting about their game plan at Lock-In is that they've stuck to what they know, which is coming up with really good ideas and having fantastic game plans. For example, you look at their Fracture. They're really trying to optimize things, grabbing orbs constantly to have these really cool set plays around ultimates, always buying half armor. They've always had that nerdiness, but in this tournament, they've also been able to show the adaptability and the ability to perform under pressure like you were talking about. Now we put a bunch of focus on Aspas already. We'd be doing a disservice to the Fnatic squad if we didn't also take a look at Durka. I mean, it's just another star-studded player in Durka, somebody that you can rely on to have those pop-off moments. I mean, similar to Aspas, we have seen Durka starting off really hot. Then when he moves over to something like the Raze, he's widely playing entry. He's still gaining information for his team, but he's not putting up the same kind of figures. But when he is on that jet especially, this man has to be respected. 30% है भाई headshot percentage. Put on Fnatic and Sentinels' run to have an undefeated record so far in maps. Yeah, maybe we won't get that today, but Durka is on pace to actually have a similar performance to TenZ, which has been held up there as a benchmark best of all time tournament performance, and Durka is there. Durka is there. What a title to steal if you can make it happen here today on the grand final stage. We only got about a minute or so left before we get down there. 30% है त्याचा headshot percentage. Predictions from the 29.1 I guess काहीतरी. I know that this is Loud's home crowd, and I know they have a lot of advantages going into this one, but I have to predict Fnatic. It seems like they are unstoppable right now. 3-0ing Na'Vi yesterday convinced me. Okay, Fnatic call over here. Seth, who are you going with? I'm going to differentiate. I'm going to go for Loud here, honestly, and that's because I was browsing Reddit. There's a nice little post there. It turns out that the team that has eliminated an All Riot event since 2014, the team that has eliminated Cloud9 has been gone on to lose to the inevitable winner of the Fnatic, and I think this one is probably the toughest match to predict the entire time, but I'm going to go with them for specific reasons. Their adaptability, they've already played up to the pressure. I think they can take Loud with the home crowd still here, and BOYSS is going to lift the trophy. Couple converts from yesterday's series, but we do have a split destiny today, which tells me we've got a great matchup ahead of us. It's time to get the match started. 30 teams have fallen, and after this best of 5, only one will remain. Today, we get our champions, Loud versus Fnatic. The Lock-In Grand Final starts right now. Waghoba, are you there? Waghoba is here. कुठे गेलेला? सामान आणायला. अच्छा एक तरी सामान आणत असतो किंवा खायला बंद असतो काय? उद्या संडे, उद्या सगळं बंद असतं म्हणून आजच आणावं. बेस क्रॉसी. आता जेवण बनवायला जायचं अर्धा तासाने. ऐक एस क्रॉसी काय म्हणतात टार्गेटच्या स्ट्रीमवर आलाय. Cara, nunca senti isso na minha vida. Nunca me imaginaria numa final assim tão rápido. A 3-0 for Fnatic. Stunned. Every day since then, we've been clawing and trying. Stream volume कशी वाढवायची रे? माझा असाच. अच्छा ठीक. युजर व्हॉल्यूम, तुझी युजर व्हॉल्यूम का? नाही ना, माझी युजर व्हॉल्यूम नाही. आता डिस्कॉर्ड वर तर माहित नाही कसे वाढवतात. तुला गेमचा आवाज येत नाही, कशाचा येत नाही? जे स्ट्रीम करतोय त्याचा खूप कमी येतो. तुझा आवाज वाढवलेला आहेस काय लॅपटॉपचा? Loud, they're the favorites, but we're coming to win. आता वाढला का? This time, we'll try to end it. Fnatic ain't here to mess around. We're here to play. काय म्हणतोय? Quero deixar o Sadak orgulhoso. Eu tô aqui pra ser um exemplo. E esse exemplo vai ser lendário. Give him a chance! Unreal performance in favor of Fnatic. हे जाडलय भारी खेळतो केजी. हो अल्फा जी काय अल्फा यार काय नाव त्याचं? अल्फा यार. Loud. So you've taken the trophy in Istanbul from Alfia. So we're gonna have to return the favor. Essa é pro Brasil, rapaziada. Faz o ele. E vamos para essa final. झालं स्टार्ट.
काय सेक्सी ट्रॉफी आहे भाई. तेवढं अरे हिरवी आले नाही अजून प्लेयर्स. आले एंट्री आहे का एकेकाने येतील ना आता. काय सेक्सी स्टेज असतं भाई. त्या स्टेज वर जाऊन गेम खेळायचा भारी कॉम्प्युटर वर. अरे झोपले तिथं. टीमले भारी. फॅनाटिक आहे का पहिले. हो आय गेस. अच्छा होम टीम नंतर येईल ना. सगळे शॉट्स वर आलेत. गार नाही का लागत त्यांना. नॅचुरली ब्राझील मध्ये ठीक. मी तर हाफ पॅन्ट घातलीच नाही मागच्या 5 महिन्यात. डॅडी वाटायला लागलाय. डॅड बॉड ड्युअलिस्ट ह्यांचा. हे बघ ही येड वाघच आहे हो. वाघच आहे. ए मी नाही असलं काय करत. एवढा थोडी आहे मी. काय पण एवढा नाही मी. नॉर्मलच आहे मी. असलं थोडे काय करतो. अरे काय पोरगे घेऊन आलाय. काही ना काही ते करत असत. तिन्ही मी आणतो. हा अच्छा लय लहान आहे. 16 का 17 वर्ष. त्यांच्यावर भारी पीआरची इंटरेस्ट. त्यातलं एक बघ येडा काही करत असतो. कॅप्टन त्याचा बँक आहे. कॅरेक्टरचा कॅप्टन. काहीतरी घालून येत असतं दरवेळी. आवाज मी छोटा केला था. तू स्ट्रीम करतोयस कर ना. नाही मी ह्याच्यावर बघतोय दुसरीकडे. डाव हात काय WASD वापरून हे झालाय. सून पडलाय. अरे तो हे आहे गेस कोच आहे त्यांचा. नाही हो कोच आहे तो. आला अरे कोच आहे तो. आणि आता यांचा कोच येईल. चल करणे आपण पण जाऊ कोच करायला टीम. इंडिया मध्ये कुठली टीम आहे. प्लेअर बनायला लागतं. नंतर कोच. वेलोसिटी कुठे आहे. ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स गेली पुढं इंडिया मधली. इंडियन नाहीच राहील ती ग्लोबल झाली आहे. होईला ह्याने मुद्दाम केलं. हे नाही ना तो हरामखोर आहे. फॅनाटिक 4 घेऊन आलाय. त्याचा प्लॅन आहे काहीतरी. एक मॅच जिंकल्यावर एकेकाला पाडणार खाली टाइप्स. टॉन्टिंग करतात. हा पण घेऊन आलाय. नाही कॅप. अच्छा तो पण आला. ह्यांची आणायची का फॅनाटिकची आणायची मला काय झालंय. कोणची काय नाव आहे. वन सीन याला सोपी नाव ठेवता येत नाही. सोपी तर आहे. लेस नाव आहे. ऍस्पास. आता हे शेवटचं आलं त्याचं काहीतरी विचार. CAUUA कसलं तरीच नाव आहे. हा सडॅक नाव आहे त्याचं. हा मोठा ह्यांचा कंट्रोलर प्लेअर आहे. हा आहे की साईजेल यांचा. हाच आहे सडॅक. बापरे. अरे हो. लेस मध्ये खूप जास्त ऍग्रेशन आहे. इनिशिएटर ना यांचा. बाहेर वाटतात की काय फुकट मध्ये. नाही रे वाटत नाही. ते काहीतरी सिम्बॉल करतात त्यांचं तसं ते. कोच भाऊ त्यांचा कोच वाटतोय जरा कोच म्हणून. कॉन्स्टिपेटेड वाटतोय. कोच म्हणजे कसा ज्याला पोट असतो तो कोच. ते बघ ते बाप आणि पोरग कसं उभं टाकलंय. असं हाणणारच आता झापड खटकन. ट्रॉफी उचलायची घेऊन जायची त्याची. मैं नहीं दूंगा म्हणायचं. 45 मिनिट्स इंटू किती मॅप असतात. 1 2 3 5 मॅप. बघ किती टाइम वाचला. जवळजवळ 5 तास वाचले. 5 तास आणि मध्ये जे टाइम आउट घेतात ते सगळं. अवघड पण लागे एवढं कंटिन्यू करतात ते. अरे मध्ये अवघड कुठं. आपण काय कमी खेळतोय. आपल्याला कुठं म्हणजे गेलं झालं त्यांचं मेंटल पण असेल ना जरा. नाही आम्ही खेळताना मेंटेनन्स घेतो सगळं बाबा. हारले तर शिवाय देतो सोडत नाही. ते तर माहिती. ते तर मी तर करतोच रे. त्याच्यात विषयच नाही. मी अनलिमिटेड मध्ये करतो तेवढं.
अभी तू नए टीम को देखा नहीं है इधर वाले एशिया में करण्या त्याचे 2 मित्र मी आणि अजून एक कोणतरी असेंडेंट लॉबी आमची असेंडेंट काय गाड मारतो आम्ही एकेकाची आता कोण पॅटी करण्या पॅटी अजून पॅटी नाही पॅटी नाही रे स्टॉम आणि आयकारिस स्टॉम म्हणजे ऍक्च्युली ते घेतात मी कधी कधी इकारिस कोण खेळतो इकारिस तो आशिष म्हणून आहे नेक्सस म्हणून आहे त्याचं हा माहिती की फ्लॅट आणि डायमंडच खेळतात का तशी स्टॉम वाटलं का डायमंडला गेला का स्टॉम हो डायमंड 2 आहे स्टॉम नाही इकारिस डायमंड 2 आहे स्टॉम फ्लॅट होता ना फ्लॅटच आहे तो अजून येडे त्याला जेट सोडून काय खेळता येत येडे झाला लिटरली काय येत नाही त्याला जेट सोडलं एम त्याचा चांगला आहे एम चांगला आहे गेम सेन्स सुट आहे त्याला सांगायला लागतं असं कर आणि शिवायला लागतात 4 मग कळतं त्याला त्याला खूप घाण बोलतो मी तर सोडत नाही त्याला बघितलंय मी त्या फ्रॅक्चरवर आपण खेळत होतो तेव्हाच बघितलंय काकडे ती सगळी ती काय बोलत पण नाही रे भारी ती एकदम हो लय भारी माणूस आहे मनावर घेत नाही कधी त्रिभुवन पाहिजे होता तिथं शिवाय राहिलं नसतं माझ्या तोंडात त्रिभुवन पण खेळायचा माहिती का करणार माहिती बट त्याच्यावर एकदा खेळलोय मी आम्ही आणि तो होता एकदा त्रिभुवनचा अकाउंट गोल्ड लोन आहे आता पण बोलत नाही काय कॉम्स नाही देत अजिबात काहीच बोलत नाही ये कॉम्स म्हणजे अरे ये क्या हो गया अरे मैं तो मार रहा कैसे नहीं मर गया रूम मध्ये बोलायचं तसंच बोलायचं भाई इधर है पोरांची रिॲक्शन घाण असते केजे डबल इनी कोण आहे सोवा आणि डबल इनिशिएटर ज्याचं कॉमनच आहे आता 2 इनिशिएटर अच्छा इकडे 2 कंट्रोलर एसेंट वर आहे भाई मॅच म्हणजे ओमन घेणारच लाऊडला आहे पहिला सिलेक्शन तुला माहिती आहे कसं खेळतात हे इयरफोन्स वर ट्रेन करतात स्वतःला It's going to be interesting to see, but we start this map earphones or train kartat on the defense. This is a map where where Durka can feel so incredibly comfortable to take space to op on this defense, and for the side allowed, they're going to have to shut him down. Durka ने काय जेट घेतलं का? Yes, jet. The teams are ready to load into the map. बोस्टर ओमेन वर असेल. तो स्मोकर्स खेळतो कंट्रोलर. हां तो त्यांचा कंट्रोलर आहे. ओमेन आणि आस्ट्रा खेळतो आणि म्हणजे वायपर पण खेळतो हो. फक्त मी हार्बर बघितलं नाही त्याकडे. For a grand battle between Loud and Fnatic, and without doubt, no doubts in my mind, we are going to see history being. DRX ने पर्लवर हार्बर प्लस चेंबर प्लस हार्बर खेळला होता आणि चेंबर तर गायबच झाला. चेंबर बघ की चेंबर खेळला पण DRX ने पर्लवर पण आधी चेंबर असायचा जर मॅच मध्ये तर का चेंबरच तर खेळायचा सारखा चेंबर अतिच ओव्हर पावर्ड होता. The crowd are looking forward to it. The desk has set it up. That jet battle is what I'm going to be keeping my eyes on. Loud and no slouches on the राग म्हणतो चेंबर गेला मेटा मध्ये. हो पूर्ण गेला. मी फक्त त्याच्यावर खेळ मध्ये खेळायचो. कुठला मॅप पाहिला? पर्ल नाही ह्याच्यावरच नवीन मॅप लोटस खेळायचो जरा चांगला होता. नवीन मॅप वरच तो ऑपिंग किंवा पीकर्स ॲडव्हान्टेजचा मॅप आहे तो. ट्री पुश केला. स्टार्ट झाले हो. तू कुठली बघतो डायरेक्ट सिम बघतोय व्हॅलोरंट बघतोयस? त्याच्यामध्ये जास्त आवाज आहे. तारीखच्या जास्त आवाज आहे. बॅकग्राऊंड नॉइज आहे. नाही जास्त म्हणजे बॅकग्राऊंड नॉइज जास्त आहे. फनाटिक and they're going to realize here that all 5 players are towards site and A main. So peace of mind towards Cat. Fnatic defense hai. Knife against it. Flash up the top. Cat detonated though. There's a pigeon अडकले.
गॅप फ्लॉलेस होणार. नाईफ करते. ओ मस्तीच आहे का ती फायनल मध्ये. लाईव्ह करते. कॉन्फिडन्स दाखवते किती आहे त्यांच्यात. मुद्दाम करतात. कायोचा हे चुकला त्याच्यातनं बघ निघाले सगळे. नेट चुकला कायोचा. कायो केजे काही नाही छेटला. स्कायचा फरक आहे. 2 कंट्रोलर आहेत आणि कायोचा नेट त्यांचाच होता ना भाई. फॅनेटिकचा 2 कंट्रोलर मेटा आहे लावडवाल्यांचा. सारखं खेळतात 2 कंट्रोलर. एकावर डिपेंड राहत नाही ते फक्त. ह्याचे स्मोक संपले त्याचे. अरे नाही विषय विसरलोच मी. लाऊड हे करते ना अटॅक मध्ये का लाऊड? हो डिफेन्स मध्ये काय आहे ऍक्च्युली असं. उलट 2 कंट्रोलर आहेत. जमलं पाहिजे अटॅक. मरणार आहे. हेरेस हे त्याने फॅरन ह्याला दिला. Yeah, 4v3 bro. ओ भाई Aspas 3v3 केलं ना. ए साइड पूर्ण खूप लो आहे. खूप लो आहे. इझी विन आहे फॅनाटिकला. फॅनाटिकचा गेम आहे. उलटे किती लो आहे. किती लो आहे बघ ना आसपास. लोचा नाही पोझिशनचा म्हणतोय ना तू. ठीक आहे थांब ना. पिक नाही करणार. बरोबर आहे. शेवटी जिंकलेले ना. फॅनाटिकच जिंकले मग असा राऊंड. शील्ड्स आहे शेवटी बट तरी किती यांच्याकडे एकच बुलडॉग आहे ना. नाही मग काय मग नाही काय फायदा. अरे सेव्ह राऊंड एवढा काढलाय मोठी गोष्ट आहे. संपला विषय. क्रॉस केला अल्फियानं. नाही गेलं. ओ नाईस. अरे गेला गंडा. एक बुलडॉग आहे त्यांच्याकडे. नाही खालीच आहे. क्लिअर नाही केली. विषय संपला. पण 10 सेकंड राहिले. 2v1. Should be safe hands. So much to do for 2 years. Spike in his hands with 6 seconds remaining. Oh, bhai. Spike plant. 300 रुपये भेटले. Is that round win that he was hunting for? And what a difference. Boaster immediately. ही स्किन एक नंबर आहे. मला लय आवडली ही स्किन. कुठली फॅनाटिक ना? स्किन नव्हे. हो चांगली स्किन आहे ती. लाऊड वॅन्डलचं तर कसलं रेकॉर्ड. तेवढं लाऊड आहे. करंट मॅप यांनी चूज केलाय. हो त्यांनीच चूज केलाय. आज फॅनाटिक ने हरवलं नाही ना. दुसरा मॅच फॅनाटिक जिंकणार आहे. बाकीच्या टीमची हाईप खरंच कमी करायला पाहिजे काय. या समोर काहीच नाही टीम खरं सांगतोय बाकीच्या. भारी खेळतात भाई. काय जनरेटरला डॅश मारला त्यानं. ठीक आहे नॉर्मल डॅश आहे. रँक मध्ये पण करतात. पण प्रॉब्लेम काय असं टीम पण पाहिजे ना. टीम येत नाही. तेच तर ना. टीम म्हणजे आता यांना मॉली केली नाही म्हणून. नॉर्मली मॉली वगैरे होता पण लगेच मॉली करायची ऍक्च्युली जर तू अपोजिट टीम मध्ये असला तर. पत्राला का मारतोय? एक बॉल बँगेबल आहे. नाही पण असं एकदम स्टीप अँगल एकदम ह्याला होत नाही. थोडं वर राहावं लागतं. एक पर्टिक्युलर आहे. एकदम साइडनी मारलं तर नाही लागत. पेनिट्रेट होत नाही. संपला लाऊड. 3v3 ना. झालं की एक लाऊडचा. बोनस होता ना यांचा. आला काय हो बेंचवर. दोघं अडकले ना हेल मध्ये. अडकल्यापेक्षा चांगलाच होता तो. लेफ्ट अँड राईट बघत होता तो. केवढा रेड बुल आहे बाप रे. तिथं माहितीये का रेड बुल आणि मॉन्स्टर इतकी स्वस्त आहे ना. तुमच्या इथं का? मी त्या दिवशी अर्धा लिटर मॉन्स्टर 90 सेंट्स ला घेतली. अर्धा लिटर मॉन्स्टर 90 सेंट्स म्हणजे अराउंड 75 रुपीज झाले. सेल होता का? अरे एक भेटतील का? अर्धा लिटर. अर्धा लिटर किती 250 ml असतो आय गेस ना. नाही तिथं
अरे अर्धा लिटर सांगतोय तर 500 ml कॅन. आपल्या इथं अच्छा आपल्या इथे किती असतो तो? आणि मॉन्स्टरचे किती? मॉन्स्टरचे 5 फ्लेवर होते 5. हा फ्लेवर पण जास्त आहेत आपल्या इथे एकच जास्त असतो तो. इथं फॅन्टाचे मी केले ट्राय. फॅन्टा रेडबुलचे 4 फ्लेवर असतात. फॅन्टाचे तर 4-5 फ्लेवर आहेत. कोका कोलाचे 3 फ्लेवर. कोको कोला जेवण. हो चेरी फ्लेवर मी तर कधी ऐकलं पण नव्हतं. माझ्या रूममेटने आणलं. आम्ही मॅच बघत होतो तेव्हा हा ट्राय करून आमच्याकडे फक्त एक कोको कोला मिळतो आणि दुसरं असतं ते डायट वालं. कुठली मॅच? ह्याची UCL चॅम्पियन्स लीग बघत होतो. ओह नाइस. ओके. 3 घेतले त्याने Eventually closed out. Safe hands from Sadak, the IGL of this squad. अरे A small limiter onto the economy, but nothing. कोल्ड ड्रिंक आणि बियर बरंच स्वस्त आहे. कधी कधी तर 1.5 लिटरची कोल्ड ड्रिंकची बॉटल सेल असेल ना तर 50 सेंट्स मध्ये मिळते. 15 हाई सोबत 15 नाही 50 सेंट म्हणजे जवळ 40-50 रुपये 50 रुपयाला मिळते 1.5 लिटरची कोल्ड ड्रिंकची बॉटल. येताना घेऊन ये बर का स्वस्तातल्या कोल्ड ड्रिंकच्या वाटल्या. आम्ही ना टिपिकल आंटीची कमेंट केली बघितलं त्याला डॅश आहे त्याला पण बाटल्या घेऊन अडकला अरे रे डॅश चुकली. बाहेर आला डायरेक्ट तरी पण आम्ही असं बाहेर होतो का वन टॅप होतो. गेला आई शपथ गेले. इझी आहे जिंकले फॅनाटिक हा राऊंड तरी. That's such an unorthodox position to ult from, but that's Leo to a T, isn't it? Always doing something new on initiator. And now the pressure on these final 2 players from Loud. Barely any health between them. Spike in hand, that's about the only saving grace. नाही What is going on? ओ फक काय एम बघितला का? हो ना कसला घाण 17 HP ला तुझी फाटेल म्हणजे असं आहे डोअर घरातून नाही म्हणत. Communicating, not focused on what's going on in front of him, and it's opened a gap. Oh, they cleared their way लावते through. टरेट आता. गेले पुश गेले. This time will not be caught unaware. कॅट बॉक्स ने जायचं रे. Great stuff. एकच होता ओमेनच होता. त्यांना बघितलेलं 2 प्लेयर आहेत ना एकाला मारताना वाटलं की नको फाईट करायला त्यांच्यावर. On Fracture, we saw such awesome set coordinated aggression. This team has now taken all of that set play excellence from Boaster, from Mini, and added to it the intuition of players like Leo and Chronicle. It's a dangerous mix. It's working so well for them at this tournament. The ability to cook up plays like that on the fly. No hesitancy. इथे पण कंट्रोल घेतात खूप टीम्स. स्टार्टिंगला स्मोक करतात बाहेर इथं ऑफच्या जरासं पुढं. अरे वन वे आहे ना स्मोक तो नाही हे कंट्रोल घेतात पूर्ण म्हणजे त्यांना वाईन्स क्लिअर करायला लागतं ना. म्हणजे टाइम घालवायचं कसं बघतात त्यासाठी बाकी frequently mid control A splits A bursts. They always have enjoyed that side of the map. खूप प्रेडिक्टेबल मॅप आहे. जास्त काय करण्यासारखं नाहीये. अरे हा उघड दरवाजा उघड इकडून जा. ओ नाइस रिकॉन. कोण शेट घालला रिकॉन. आपल्या ह्याच्यात अर्धी टीम ते होणार रिकॉन आपल्या लॉबी मध्ये. आई शपथ हवेत टाकल्या पार हेवन साठी टाकला ना त्यांनी. नाही त्यांना हे पण घेतलं कंट्रोल. मार्केट नाही ट्रीचा कंट्रोल पण घेतला. शोध गेला बाहेर. भाई इथं घेऊन बसलाय. फ्लँक करतोय हा. ओ भाई सगळे त्याच्याकडे. हेवन फ्लँक करतोय तो. अरे बघतोय सोहा बघतोय त्याला मारला त्यानं.
हाफ झाला नाही पुश करायचं नव्हतं कडक रे तुम्ही टाकला स्मोक त्याच्या टाकला तिथे बघितलीस का तू त्यांचं अवेअरनेस केवढं होतं हा ना एक येणार फ्लँक म्हणून हेवन वर सोळा बघत होता येणार होता 60 टायमिंगला त्यांनी मारलं लिओ पी He's the best player in this tournament from Fnatic. And that is a very, very tough ते bar. लिओन मारलं लगेच When लाऊडला you're playing it with players like Durka, Alfia, Chronicle, being the best player on the squad is absurd. 11 and 4 currently. बाईक एकदम कोल्ड काही नाही तर दोघांना मारलं नुसतं हात मारला झाला 4-3 वर खेळून बघ गेम भारी होतं 4-3 वर मी 4-3 वर खेळतो करतो म्हणजे मी FPS वाचवण्यासाठी खेळतो बट ओव्हरऑल हा म्हणजे स्क्रीन छोटी होती ना वरून खाली दोन्ही खेळून बघ एकदा दोन्ही म्हणजे 4-5 दिवसासाठी खेळ तीच क्लिअर करणार ओ भाई उडी काढला 3 बार NHK नहीं हो रहा क्या काय हो जंगलला सोडता कधी तो फ्लॅश केला गे NHK नहीं हो रहा क्या डालो चॅट आपल्याकडे शिवाय द्यायला सुरू होतं मदरचोद गांड गेले नाही आता नाही रे वाट ते गोल्ड लॉबी पर्यंतच होतं तसं नंतर वर नाही होत फ्लॅट मध्ये पण होतं जरा फ्लॅट मध्ये इगो खूप आहे पोरांमध्ये त्यांना वाटतं भेंचोद मी लयच खतरनाक आहे प्रत्येकाची गांड मारतो फ्लॅटला म्हणजे इथं तर कॉम्पिटिटिव्ह पण अनरेटेड सारखं अनरेटेड पण नाही स्पायकर्स सारखं खेळतो कुणाच्या बापाचं काय झालं नाही असले चुते असत ना मी तर ह्यांच्या अंगावर स्मोक टाकतो आई जवळ जाऊ नका म्हणते टाइम आउट घेतला मादरचोद लाऊडने नाही फॅनाटिकने घेतला वाटतं चला मी कुकर लावून येतो फॅनाटिक जिंकली ना हा जिंकली फॅनाटिक हा अरे ती टाइम आउट घेतला काय विचार करताय ते मोमेंटम तोडतात बाकी काय करत नाहीत बेंचवर बोलत नाही नॉर्मली कोच बोलतो खेळ झालेत असतील मादरचे तुला करता येत ना काय तुला लाईन देतोय आपल्यासारखं आई झवाडा म्हणतोय तुझ्या बघ की तू मेंटॅलिटी डिस्टर्ब म्हणजे मग एक उचक्यासारखं असेल अरे चायला माझी लॅग होते माझी रिअल लाईफ सिनारी असले पाहिजे रे तर मजा येते काय म्हणणार लगेच कॉम्प कमी देतात आम्ही सोडून आम्ही जरा द्यायला लागलो बाकी कोण कॉम्प्स देत नाही आजी मी एवढं बोलायचं मी एकटंच बोलायचं अकॅडमी मला जेव्हा चिडायची ना मी बोलते मला आठवतं एक बाईंचा गेम करणं एकदम शांत बसलेला आई घाला म्हणलं तर नाही मी काय करतो माहिती का जेव्हा माझं खराब म्यूट करून खराब होतं ना मी सगळ्यांनी म्यूट करून टाकतो विषय संपला मी एकटं खेळायचं कारण मी त्या डिव्हिजन खेळतो खूप वेळ असं वर्क होतं हो तुझं तेव्हाच झालेलं मी बघितलेलं तू बॉटम फ्राय करत होतास नंतर टॉप फ्राय करायला लागलास टॉक्सिक टीम आली तेव्हा पण असं करायचं आपला आपला गेम खेळायचा डर के एक शॉट घे बस संपला एक जण मारा चांगला अरे मेन बघ भाई एक दोन घेतले त्यांनी अजून घेतलं त्यानं हो ना मेला नाही तो पोस्टर उगत गेलाय त्याला घ्यायला ह्याला पण काय पीक घेतला ते तिथे टाइम गेला दोन्ही कंटेस्टेड प्लेयर पुढे जायला जागा नाही ओ भाई काय मॉली आहे बेंचोद पडले त्याला त्याचं डॅमेज झालंय ती ना ती डिफॉल्ट प्लांट असेल ते त्याला लॉकडाऊन आता ते वाईनचा मॉली अल्फा यार वाईनचा मॉली नाही त्याकडे तो त्याने दोन्ही मॉली बी मेनला टाकले अरे पोस्टर बेंचोद का टाइमिंग आहे भाई 7 HP वर आहे बेडर के
It's amazing stuff. 2 ults used, but they're both perfect. Boaster never overstepping, never overflapping. लाऊड ने जिंकले Chaos in the ranks. हाँ लाऊड 21 असं झालं. And then he's exactly there when his team needs him, playing anti-flash, ready to swing. What incredible value Durka got with the operator too. खतरनाक होता बाबा. There is no silver in this comp, right? There's no drone to be able to go in. There's no recon dart. वागला स्काय भारी जमू लागला. हॅलो काय बोलत होता? तू स्काय भारी खेळायलास. स्कायचं ठेव कंटिन्युटी मध्ये. मी तर स्काय खेळायला सोडून दिलं कधी. खेळ पण खेळलं भारी आहे स्काय. सगळे मास्टर करायचे सगळे म्हणजे सगळ्या ह्याचे टाईपचे. मी आता ब्रीच आणि ओमेन खेळतो. ओमेन पेक्षा आता दुसरे खेळतात ऍक्च्युली. सोडून दे ओमेन आता. ॲस्ट्रा वगैरे शिकायचं म्हणजे. मला हार्बर खेळायचं. हार्बर अग्रेसिव्ह खेळू शकतो. मॅपवरच सगळं. ओबे पोस्टर काय गाण मारली पोस्टर. मला ॲस्ट्रा शिकायची करणे. ते सांगतोय की जे एजंट असतात ना ज्यानं तुझं ते मॅपवर बघायची सेन्स वाढतो म्हणजे काय कसं खेळायचं तो ते एजंट खूप चांगले ते हार्बर वगैरे मॅपवर बघून तुला टाकायला लागतं स्मोक्स ॲस्ट्रा तर खूप भारी आहे. पूर्ण मॅपच निघतो बाहेर. तू काही करू शकतो मी आणि सगळं म्हणजे ते म्हणतात पुढचं प्रेडिक्ट करू शकतोस तू जर तू ॲस्ट्रा खेळलास तर. स्टार्टिंगला जमत नाही नंतर हळूहळू जमतं. पूल केला पोस्ट प्लांट खेळला. भाई बघायलास काय वाघ तो ती लोक ब्लाइंड झाल्यावर पिक नाही करत. आपल्याकडे ते ब्लाइंडेड आवाज आला की सगळी टीमच पिक करते. नाही पण हे जे ब्लाइंड करताय ते फक्त डिटेक्शन साठी ब्लाइंड आहे ना. कायचं ते फक्त डिटेक्ट करण्यासाठी टाकतो तू. ऑफ कुठे बघायला पडला. हो 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 गोळ्या संपतील तुझ्या. त्यांना काय त्यांना शेट फरक पडतो. खूप जण आवडली ना मला चांगली आहे भाई. हा वन वेच खेळतो बघितलं का. बोस्टर बोस्टर नाही सॉरी ते हा ट्विज जो कोण पण आहे डिफेन्स वाला ओमेन. बोस्टर आहे नाही डिफेन्स वाला ओमेन. बोस्टर आहे बोस्टर आहे का. ओके हा सॉरी लाऊड आहे ह्याला आहे. बघितलं त्यांनी एंट्रन्सच्या वर एंट्रीच्या तिथे एक वन वे पण टाकतोय. मग अच्छा ए मध्ये एक गेटच्या तिथं पण वन हे टाकतोय. कंट्रोल नाही एवढं चांगला. गेलं 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 गेलं. अरे झाला ऑफ आला. And he's making it so damn hard. Still, the jiggle with the movement out here, traded. Down to Chronicle, and how does he want to play this? Hey, Odin घेऊन बसलाय भाई गडी. नको घेऊ पिक नको घेऊ. सोडला. पैसे आहेत का. नाही येत पैसे. त्यांना पण माहिती ओडिन प्लेयर आहे म्हणून ते होल्ड करतात. वामोस Vamos. अरे अंकिल Nothing unusual. Pushing up there towards heaven is great because those players on site don't quite know how to react. Two players in heaven both didn't realize they were pushing towards him. He assumed of course तसंच वाटणार ना भाई. Throwing in a little curveball there is excellent from Loud. Gets them back in. एका प्लेयरच्या मिस्टेक मुळे बघ की राउंड गेला अख्ख्या. And now you can hit them with some kind of fast A hit or an A split that ends in a Viper ult. And if you manage to get 4 on the board, this isn't a bad attacking half. हे ऑफर बघ किती मागे आहेत. आपले ऑफर आई झावडा पुढे दरवाजाच्या तोंडाला उभं राहतं जाऊन. नाही रे बरोबर आहे. मार्केट आणि मागेच खेळतात ऑफर मोस्टली. आता तुझी लॉबी वर गेली रे. अरे हे ओमेनचे स्मोक 15 सेकंड वाले. नाही जात आता पुश नाही करत. मिडवर येणार आता.
creeping in here from Fnatic. झाला संपलाय गेम जिंकले लाऊड आहे का पिक देऊ नको मी झालं फ्लॅश साठी असं करतो जिंकले हा राउंड लाऊड आता हे घेतात बघ टाइम आउट घेतात मी बी नाही सोडणार भाऊ मी बी नाही सोडणार फॅनेटिक नाही घेतलं मग टाइम गेला स्मोक आता जाणार 3 सेकंदात सिटी वर ठेवलं तिथे ओमेन हागला ना ट्रीज वर तिथंच संपला मॅच एक दोन आजकाल राउंड मोमेंटम चाललं एक दोन जिंकले की लगेच Well, after the misstep from BOYSS, all the rest is excellent from Loud. Sending that flash in and dealing with Leo, who's normally good for one in that situation, but it's the punish onto Durka that I really love. The awareness to know that off Leo's contact, Durka's going to updraft and go for some kind of knife play. I think that's an excellent idea from Fnatic, and Loud are already one step अरे ahead. करण्या मला तर इतके पोर भेटतात ना माझ्या लॉबीत डायमंड असेंडंट त्यांच्याकडे प्राइम वॅन्डल आणि ओनी फॅन्टम बस दोनच स्किन आहेत आधीपासूनचे प्लेयर आहेत सगळे आणि घेतले नाही 4 सेकंड ऑफ एक पिक कोलॅट व्हायला पाहिजे होता भाई लय मजा आली असती बघितलं का संपला विषय गेला 3 ह्याच्यावर लागतं गेला ओव्हरहिट केलं आसपासने गेला मरतोय हा राउंड नाही जात झाला तरी साईट मध्ये त्याला माहित नाही लिओला नाही माहित तो Is that a bit of an overheat from Leo, perhaps? Tries to find it, but it is just left up to the IGL, and he will be denied any opportunity of making the most of that. 8-4, that's going to be that scoreline. Very good half from Fnatic. 9-3 curse can It's back into winnable territory here. Having said that, Loud are expected to win on Ascent. It's their best. Has looked a bit dodgy in the past from Fnatic. It would be a fell blow for Loud to lose their home ground early. एडलर फ्रेम round is going to mean so much. नाही सगळ्यात पहिली ऑफ होती But the first half locked up here, and Starting hopefully a the very off long होती. grand नथ finals. खूप Let's send केली it down ऑफला to Yinsu, who's down. हा 3900 हून 5000 झाली 5000 हून 4700 झाली Thank you very much, Brent and Saisho. I'm joined by BOYSS from DRX. It's great to have you in the venue today, BOYSS. अरे आधी बक्की ओपी होती ना नंतर लय चुत्या केली आता सध्या स्टिंगर एकदम खतरनाक आहे काय रे हो ना भाई मी तर लय सेव्ह राउंड मध्ये स्टिंगरच खेळतो भाई लय खतरनाक किल भेटतात 2-2 3-3 पिक भेटतात लॉंग रेंज साठी म्हणा शेवटचा शॉट हेडशॉट बसतो तसा हो तररक उडत जाते एक तरी हेडशॉट बसतोय त्याचा जर का बरोबर असं लेम तर Oh, well, obviously you played against Loud already and in front of a crowd that was very similar. They were not cheering for you. BRX आहे कोणतरी So what was it like to play in चिली front चिकन of home crowd? भाऊ जिंकलं DRX 2-2 झालेला DRX लाऊड शेवटी असेंटरच हारले DRX आता जर का even though they are not supporting us, but it was a really good experience and it was really funny. Even though we lost, I also enjoyed so much. But I think Fnatic players they enjoying as well. So इथे लोकांना अजिबात इंग्लिश येत नाही माहितीये का आपली इंग्लिश खूप चांगली आहे ग्लोबल स्केलवर अशी घाणेरडी इंग्लिश बोलतात ना इथे लोक काय नाही बरेच they're not supporting us. But I okay, they're supporting us. Yes. Oh, you gotta pretend. You gotta pretend. Yeah. Well, you guys heard it from BOYSS here. He thinks Loud they have a chance in the second half as they move to their defense. Brand and Saisho. I'm gonna. मला काय शेट फरक पडला नसतो माहिती का हा तेच नियॉन आहे तर तिने नियॉनच केलेला प्ले कपडे ते घालून फोटो आहेत तिचे व्हॅलोरंटच्या पेजवर ते बघ ना किती ठेवले त्यांनी ते भावल्या uses these snake bites extremely well, and that is exactly 10 yet to drop a match. KJD drop a map it's aspas Durka 10 Leo 15 but I'm pretty sure everybody expected this finally would be the time where Fnatic met their match.
Brave from Aspas. He almost looked like he wanted to take the fight too. ह्यांच्याकडे लय खतरनाक इन्फो यार फॅनाटिक कडे कायो आणि ह्यांना लय भेटतो And it's a strange सोवानी setup here actually from Loud. They only used this Viper Wall a single time in the game against DRX, and they ended up losing that round. एक पिक घेतणार आणि त्याच्या अपोजिट जाणार करणार फ्लॅश कर फ्लॅश कर गेली धुली तिघजण डर गेला रे What a great trap. क्राउडच्या साऊंडने खेळतात का Adding something that we didn't see क्राउड throughout the ओरडायला लागली की entirety of their मग game on Ascent. सिग्नलला जवळ येते हो बरोबर हे खूप झाले DRX लाऊड मध्ये Snakebite relieves that. Spike is a boaster. Wow, that's an important fight to win. Oh, nice. It's occurring. विषय संपला What the fuck? What the fuck? He's still alive. He's still kicking. 2 HP हसते बघतो Time running low now. 12 seconds. नाही झाले की It has to be fast. It has to be loose. Paranoia. Not going to have that tool in their back pocket for this one, and the plan has to be stuck inside the smoke Althea covering. They don't have control of the back of the site. They don't know if anyone's here. अरे मेनी येणार भिंचोद मेनी आला A little bit more comfortable now. Sadak so low. One stray bullet would have साइट आहे आता could have यांच्याकडे evened up this battle. Could have evened up. गरज नव्हती याची नाही होती ऍक्च्युली Maybe a little bit too overexcited there. Althea. How much can you do? Viper Spear around the side. Flash blocks. Paranoia though. Layers on layers. साइड फ्लॅश आणि डिफॉल्ट हे तू कसलं वायपर कसलं भारी खेळतोय तू उचलतोय मी तर ते माझं तू गोळा टाकल्यानंतर कुठेतरी पडलेला असायचं तू गेम मध्ये उचलायचं नाही नाही ते लय इम्पॉर्टंट आहे अरे ती येडे का कोण आहे बाहेर हो ना कोण होतं ते त्याला वाटलं की 2 प्लेयर असतील शिव्या घालते मला कव्हर नाही दिलं कॉमन सेन्स आहे ना काय म्हणतात हे घ्यायचं काय म्हणतात ट्रेड ट्रेड झालं असतं तर जिंकले असते ते But you see the Viper Wall used for flood retaking, set retaking over on the B site, and these snake bites very difficult to get through. गेला मरणार आहे पुश केला तर थांबलाय तो ऍक्च्युअली परत मागे तो बघत होता ते पुश करतात just in case there was any sort of presence. And the whole reason that Sadak is close there is to check आणि and see ती if BOYSS कबी has चेक seen केली the cross. आलो कळालं आता Dark flash reclearance. टॉक्सिन गेला त्यांचा This setup though from Loud doesn't have ऑर्ब घेतलं त्यांनी फक्त retake A main in the mid round. There's no KO there to be able to reflash it. So now that Fnatic have taken A main, कमेंटेटर they आवाज probably कमी have करायला it रे for the rest of the round. हा ना गेम चालय कमी येतो स्टेप्सचा वगैरे And Loud आपण will त्याच्यावर probably खेळतो ना never शेवटी have great information about whether or not Fnatic काहीच could नाही re-hit कळत A. नाही. I like how फक्त BOYSS is गेम playing this दिसतोय one, but you've got to remember Fnatic is still at a fairly heavy gun disadvantage here. Absolutely. Not favoured when it comes down to any of those duels, any of those gunfights. Game plan seems फेक to स्मोक be करतोय का take control of main, make पण sure आले they can build up त्याला these क्रॉस offenses for आवडला a पण नाही future पण battle ऍक्च्युअली where they're कधी gonna be कधी कामच नाही करत Fnatic डॉट have been very diligent dot. about that. Mimi on the एक desk was talking कन्सिस्टन्सी about पाहिजे रे डॉटला हा क्रॉस चांगला ऍक्च्युअली हा या वाला पण तू तोच ठेवायला पाहिजे almost there. सारखं चेंज नाही करायचं हा मी नाही They'll करायची play off of it, but it's just नाही that बट spam. मला ती सवय आहे म्हणजे मी नॉर्मली हा यूज करतो हा याचा Snake is leaning towards A, but they've got to deal with But, Sadak. Dada is back कधी still. कधी He's जेव्हा वर्क cool, नंतर चेंज calm, करतो and collected. Removing the util. गेलं They're running out of एवढा वेळ time. घालत This आहे could be a ती disaster for Fnatic. Overcooking this one. दरवाजा बंद केला बाय केलाय ना नाही लाऊडनं बाय केलाय सॉरी Kindly. ठीक आहे गन डिसएडवांटेज वर होते ओरडायला लागले क्राऊड त्यांचं कोणच फॅन नाही फॅनाटिक आता म्हणजे स्टेडियम मध्ये From Loud, prime game of flawless. Puts them into a position to start this comeback. ही एक भारी They got गाणं some आहे kind of bonus round cooking here. बुलडॉग यू You know, it's not like Sadak was able to पुण्यात build up to his पाहिजे ultimate यू there, यूज करतील even with लोक the eco kills towards the end. काय So there's nothing पुण्यात major असेल to तर wrap the नुसता game plan यू around. यू 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 Okay, चालू well, होईल a Viper wall. एवढीच हवी They YouTube did a lot more than they did against DRX.
काहीतरी आपलंच आम्ही तर नाहीच के म्हणतो माहिती का असल्या लोकांना. काय म्हणता? इचके इचके म्हणजे चुत्यागिरी करायची आपली काहीतरी. बेंचोद त्याच्याकडे वाईनचा लाईनअप आहे. And what I noticed watching the Fnatic attack is that they are so lineup reliant. All of their players आणि have ते पण lineups एकदम for त्या everything. But it टेबल means that they पासून start their executes एच्या a long way away from the site. And that gives the defenders just a brief extra moment to react. Through a timing. सोडला नाही त्या आसपास नाही संपला विषय. 3 जण यायलेत. Looks like he might want to go for this one, but no. Viper in his केजे ला एक पिक भेटेल नाही काही चान्सच नाही अल्फायरला की पिक भेटणार. फ्लॅश करते बा आता. आसपास घेणार आहे. मारणार आहे बूस्टर. फेक स्मोक करतोय. नाही थांबलेत ते. बट त्यांना माहिती ते हे करताय. तू बघतोय कसं करतोय. ओमेन बघ कसा करतोय रे. हे बघ उड्या मारतोय ओमेन. एला ना जंप पिक करतोय ना तो. आता मेनला हो एला जंप पिक करतोय त्या इथनं. बॉक्स मध्ये पुढे आहे ना अंडर हेवन मध्ये थोडंसं समोरून. ह्याला पण भारी येते बॉयलर आहे ना आईस बॉक्स मध्ये. आईस बॉक्स बॉयलरला पण जंपिंग भारी होते म्हणजे इझी इन्फो पण मिळते आणि पॉसिबलच नाहीये लोक शॉट मारायला. जिंकले ना एफएनसी प्लान झालेला ना. झालं की प्लॅन केलेला आणि बोस प्लॅन करत होते. And economic damage against BOYSS' team doesn't really do too much. This Fnatic squad is so committed to running light armor in pretty much नाही येणार याला आता फॉर शुअर. having to eco. ते ट्रीज ला एक पिक घ्यायचं बघणार आणि मिड हिट करणार. Maybe you can spot those moments where a phantom headshot potentially. आणि ते त्यांना माहिती आसपास खेळायला ट्रीज ला. But overall it means that when they come into rounds like this, even though it was a decent bonus from Loud, Fnatic is still looking pretty. कुत्रा आला अंगावर. He's alone. He's isolated. Oh भाई साहब स्टन मध्ये मारला. No right to win that one. Could barely rattle Heal off नाही those पण. नाही त्याचा गेलेला स्टन गेलेला. आपण झालेला ना तो हा जवळपास. स्टन झालेला पण तो राईट ला मूव झाला ना त्यामुळे ऍडजस्ट करावा लागतो. तो लडकर आहे ना म्हणून त्याने पुश केला असा विषय. 2 चिट्ट्या झाल्या. 3 players are still going to be leaning A on the defense because of all of this information that Cowan दोन is एक getting. आहेत. ए पुश ए मेन बी ए मेन पुश केला बी मेन पुश केला. Look at these players from Cat, they're going to see him. ते करणार चूत्यासारखं खेळताय भेंचूत. मिड हिट करणार भाई. बी क्लिअर झालंय. बी ला स्प्लिट बी करतात. रंबलिंग चालू आहे त्यांच्याकडे. त्याचा ॲरो बघितलास का? नाही कोणता ह्याचा काळोचा. नाही सोवाचा ह्यांचा. अच्छा तो सिटी ला ना. हा बघितली ती. हो हो टीआर पूर्ण रिव्हील करत होता ते. बघितला मिडून टाकला ना त्यांनी मार्केटच्या तिथून. म्हणून ते सेव्ह करणार आहे आसपास लाऊड. 5 and 12 currently and looked really timid in round 15 when he was taking that fight with the Spectre. Just dancing around, not willing to really fight. डिफेन्स मध्ये ऑफ पाहिजे परत त्यांना. 0 रुपये त्या आसपास कडे भिकारी आसपास. I normally expect Aspas to be more confident and aggressive than that, running with it. And now in this round, you know, you should really be able to take प्रॉब्लेम तो आहे ऑफर न पिक गेला पहिला अग्रेसिव्ह. काहीतरी करायला पाहिजे. एक पिक घेऊन मारा नाही तर मारा. The brilliance exuding from सेव्ह each करत of these बसावं players लागतं. is फुकट जातोय carrying them तो. over the line in moments like that. Raw skill. It's been a clear difference maker as we've been mentioning before. Fnatic. मारले गोळ्या त्याला. They broke barely a sweat at times. Listen, don't get me wrong. Pushed here and there on a map or two, but बघ स्टन होता. single one to make their way all the way to this grand finals. अवेअरनेस बघितलंस का? The weaponry is not great here. Cowan with the Guardian, Sadak with a बघितलंस काय वाघ स्टन होता तो. still taking the हा operator एक मिनिट थांब. आम्ही 10 झालं का? स्टन होता तो अल्फा या. अच्छा त्याच्यात मारला त्याने. दाखव रिप्ले दाखवला का? I would imagine here that Chronicle's going to want to claim this ult orb at तेच some point in the round. स्कायचा डॉग आहे खूप ओके आहे. 4-5 सेकंद राहतो त्याचा स्टन. ब्रीचच्या पेक्षा थोडासा कमी राहतो. पूर्ण जातो.
Risky for Cowanzine, but he does a lot of damage thanks to the Guardian he's got on board. Goodness me. Yeah, Alpha, yeah, walking away. बघितला कधी पण बेंचो त्याला कसं कळतं रे ते लेफ्ट साइडला अच्छा ते अलार्म बॉट उडी मारतो ना अलार्म बॉट असते कर स्मोक आणि निघ इथून तो नाही खरं पिक घेणार स्मोक करणार किंवा टीपी करणार नाही गेला This looks like it's going to be a B hit here. हेडशॉट पे पण हे संपला लाऊड जिंकते बघ in that 4v5. Seekers easy loud जिंकते एरो भरे टाकला काय भेटली साइड basically you have paper mache standing between him and the bullets. He's no longer living. 4v4 Plan's going to go down. No command, pushing back, so no abilities to go. कुठे स्पेक्टर फॅन्टम आहे ती. Yeah, but here's where we get to see the Viper Wall in action. How do Fnatic set up in the post plans to still support each other? Oh, bhai. Oh, alarm bot. You can see them trying to get the wall back. फ्लॅंग दिला टाइम गेला आता इथं बघावं लागतं ना त्याला टाइम गेला 4v4 तरी खाली पडला नाइस 3v2 जिंकले इथं ऍक्च्युअली बघ योगी थांबले वन पिक नाही करणार जिंकलाय बट ठीक आहे The players allowed trying to vacate, trying to save their weapons. They will do just that, but पैसा ह्यांच्याकडे काय इशू Josh. It's Fnatic who win the round. ऑफ भेटली काय नाही नाही भेटली की ऑफ भेटली ऑफ Knocking Loud's economy back down again. And 2 rounds away from taking. Literally Dirk ने काढला बाबा राउंड ते रिवील तो चांगला भेटला नसता ना किल त्याला अवघड होतं Alpha does so well in this round too. Once he gets spotted in mid, to just delay because it burns so much time off the clock. And एवढं काय रडायचं झालं बेंचो ते एक पहिला तर मॅच आहे Fraud is going to have to have टाइम आउट रे काय मादर शो देत लाऊड साले They're giving up early picks, losing those initial battles. लाऊडे दुसरा टाइम आउट And then not quite able to hold on to the site. बेंचो एकच टाइम आउट द्यायला पाहिजे एका टीमला ऍक्च्युअली हाफ मध्ये एक दिला आणि दुसऱ्या हाफ मध्ये एक दिला ना अच्छा हा तसा असेल बरोबर एक हाफ मध्ये म्हणजे टोटल किती 4 टाइम आउट होऊ शकतात Didn't play incredibly on an individual level when Loud went up against DRX, but that time Sadak's calling, the game plan bailed them out. It is going to have to be a masterclass on the defense side to recover this. It's a big blow. It's a BO5, so a long way yet. But Loud should have been the favourites in that one. And things only get more difficult for the Brazilian hometown squad after this. Not a great start to their hopes and dreams of trying to grab that back-to-back title. To lift the trophy once more in front of that hometown crowd. तुला नाही फाउल करा आम्ही VCT का नाही रे This is a great lead for them. काय ते त्याचं ते काय सेमच आहे काय म्हणतात त्याला ते झेनो हंटर सारखीच आहे ती काय ते फक्त त्याच्यात जरा इफेक्ट टाकलाय एकही नाईफला किल इफेक्ट नाहीये आणि पाहिजे जरा तरी काय फ्लॅश करतोय भेंचोत काय हो In the back line, fearless from Boyster. 7 fight anyway. Oh, he's going to be nice, making it easy for them. And Leo, a minute left, but the game plan has crumbled. Loud has taken. Top dividends. Leo's ice cold in these situations. It's a very difficult one to win. But you can see that he's happy to be patient, disciplined. See if Lauda gonna make any mistakes and give him a free one. पुशच करत आहे ओमेन नाही तो पहिला मूव करण्यासाठी थांबतोय टाइम जातो ना त्यात आता मूव करतील बघ ते तो गेला आई ह्याच्यावर पुश कर येडे कधी कुठे बघते वायपर आपलं आसपास 20 सेकंड राहिला आणि अजून लांब जातोय तो एक केजी मेला असताना संपला होता गेम प्लॅन झाला असता
बोस्टर साधे स्टीवर जरा इथंच संपला जरा मॅच. दोघं इथं समोर बसली त्याच्या. बसली ना हड्डी. ते फक्त कप ब्रँडिंग साठी आहे. पाणी असणार कॉफी किंवा पाणी पितात. कॉफी पितात ती लोक एवढी. लेट्स कॉफी पितात. लेट कॅफेन इंटेक करतात. म्हणजे मला कधी हा थांब बेंच वर बघू दे. कधी आवडलं नाही. लाईनअप कळलं मला लाईनअप. ते दुसरा ॲबिलिटीचा आहे ना सायफरचा, त्याच्यात त्यांनी मॅच करायचा. झालं स्मोक द्या ह्याला वाचवायला येणार बघ. आपल्या इथं भाई निकल जाओ उधर से, क्या कर रहा है? नहीं मरा क्यों उधर से तू? भाई वो आ रहे तो मार ना उनको, मेन पुश कर रहे वो. नहीं तो तेरे लिए स्मोक क्यों वेस्ट करूं मैं? बेस्ट रीजन. अब भाई दोनदा रिकॉर्ड मारला त्याला. संपला अल्डेत आहे. बेंचवर मॉली लाईनअप आई झवली रे. कैसी डीचा मॉली आहे चांगली. Jumping, skipping straight past and Anna swarms. हा हिसाब त्यांनी अल्ट मारली त्याच्यावर. Anchoring into the back of the side. 4v3 है. Lovely collection of utility, but it's still loud at the edge. 3v4. Plan down though. Fnatic. B main control held by Leo. Boaster. A close Boaster एक तर क्लच करना किया को खूप घाण मारना. Backup आहे त्याला. To put it in that place. No, doesn't quite catch him. False information potentially. Does Sadhack still clear this one? Knife against them. He does. Runs out. Nice. No trade in sight. Still, less is there. Nice. 1v1 na? 1v2. 1v2. Can easy. Zing the Fnatic. Been bought. No util in his hands. Back of the side cleared. Finds an easy fight. Time खेळता था. And this is so dangerous. Has to stick it. It's the percentage play, but the run and gun forwards. And Fnatic find themselves on that map point. Incredible stuff there from Leo from Chronicle. ट्रेडिंग मध्ये केला I guess. 3 प्लेयर जिंकला आले. अरे जेव्हा त्यांनी हे टाकला ना हे लेग सेक्सी मारला भाई. विश्वपती बघितलं त्या वायपरला त्यांनी हे नाही केलं. हे सपोर्ट नाही केलं लाऊडने. A snake bite at his feet and still manages to get value from the position and set up Chronicle for the 1v2. याला फुटबॉल फायनल सारखं बघतायत लोक बार मध्ये तो. भाई किती 10 HP येतो. ओ गेला नाइस वन. हेडशॉट 8 HP गेला तो. हा पण गेला. त्यांचा ओमेन पण गेला. भेटली रे साइड घुसा पोरांनो. बोस्टर ले लो है. फेक टीपी केलं ना. नाही रे बरोबर केलं त्यांनी टीपी. मध्ये गेलेला टीपी केला मागे त्यानं. म्हणजे ह्यांना वाटायला नको इकूत नाही त्याचं. They must have known that it was available in the round. How are they going to backstab him towards Catwalk? This round feels a little rushed from Fnatic. Yeah, they don't have the foresight quite. It's given Loud this opening. Spike being defused, half on it already. If your plan is to spam, it's not a particularly good one. सोडला त्यानं. Still, he gets taken down. लगतच ऍक्च्युअली. गेलं. प्लॅन देतोय जिंकले. कुठे प्लॅन दिला आणि असं जिंकला होता काय गेम सगळा. मारले सगळ्यांना. जिंकले ना लाऊड. नाही हा लाऊड जिंकले. प्लांट अरे प्लांट चुत्या दिला रे त्या मागे एकदम. केजेची अल्ट होती. त्यांनी बघितलं नाही की केजेची अल्ट. Everybody on Loud falls. Their economy is in no better spot. Each one of these rounds is blood, पहिला sweat किल and भेटला त्यांना tears by the just to get 1 point on the board. Steal 1 round away. अरे Who has sat still. हो दिसतंय आम्हाला. Future rounds, future opportunities to convert. त्यांचा एम लय भारी होता पण फॅनाटिकचा. एकदम रश करायचा हा राउंड. मॅच पॉइंट करून. That round was sloppy. Durka just looked like he wanted it over. He was already thinking about fracture. टॉयलेट स्टॅक आहे साइड रे पूर्ण. करण्या असा टॉयलेट होता आज दुपारी खेळत होतो.
संचित आणि दीप सोबत बाप म्हणजे लय खतरनाक सीन झालेला तेव्हा लाईक हारतच होतो 12-8 आणि आमचा फर्स्ट हाफ 8-4 होता. तुमचा 8 अच्छा आणि असं सगळे जिंकले असे व्हीप होत होते ना ते सगळ्यांचेच व्हीप होत होते. मी कळत होतो दीप कडून जरा व्हीप होत होता आज नाही तर जिंकलो असतो. ओव्हर टाइमला नेलेला गेम जाऊन हागलो ओव्हर टाइम मध्ये मूडच गेला माझा लिटरली मूड गेला माझा. काय लॉबी काय गोल्ड अरे आता ब्रिमस्टोननी फ्रॅक्चर वर 35 किल 16 असिस्ट हो ना ह्याने साइड मध्ये टीपी गेला आणि ह्यानं बोट हाऊस वर गेलं. बोट हाऊस पण नाही 8 HP होता तसाही डर Make it a 1v3 1v3 just nigh impossible to keep them in the map. The favored stationary ground still held down. भाई एसेंट ला हरवलं बहिंचोद. हा लय कोल्ड माणूस आहे बाबा. आई छौंद्या म्हणते तुमची मी काय बोलणार नाही. हारली लवकर उड्या मारायला लागली. Home ground advantage means nothing. They battled against the crowd. 22 झाला. Loud Spayford map pick and come out on top, still undefeated. Still. मैं steroids घेऊन यायचं. मॅच खेळायच्या आधी. Remember that they got 3-0 the last time that this team went to a grand final. This is their first opportunity since our inaugural. बोस्टर इथं पण फ्लँक देतोय. To lift the trophy with Durka. All the way back. 2021 of Reykjavik. They got their sights set on that trophy to lift it. Is that dream attack मध्ये चांगली होती ओव्हरऑल फनाटिक. किती 8-4 गेलेलं ना फनाटिक. And I think you've got to give such incredible credit to Leo. He's been their best player in the tournament so far. My bet for tournament MVP. अरे फॅन्टम मेटा चालू आहे काय करणं? हो फॅन्टम डेंजर आहे. Consistent factor over and over again. रिपोजिशन करतात फॅन्टम चे. काय करतात? रिपोजिशनिंग म्हणजे मारायचं चुकीचं झाला की लगेच रिपोजिशन करायचं. आणि तू स्प्रे मध्ये असतानाच म्हणजे कसं की स्प्रे मध्ये असताना तुला ट्रेसर दिसतात लगेच फॅन्टमचे. फायर रेट जास्त असतो. एक शॉट बसतोच तो. हेड लेवलला एक खालचा बसताना वरचा बसता संपला विषय. वँडल मध्ये तुला माहिती आहे ना कधी कधी तू लेफ्ट राईट करतोय तुला मारता येत नाही बघ कधी कधी तू वन टॅप देत असतो तो. फॅन्टम मध्ये उलटा असतो तो. फॅन्टम ऍक्च्युली चांगली आहे ओव्हरऑल. पण असं काही नाही दोन्ही ऍक्च्युली त्यांच्या मी कसं करतो माहिती का ज्या दिवशी माझे वँडलला शॉट बसत नाही त्या दिवशी मी फॅन्टम वापरतो. मी फक्त फॅन्टम किती ब्रेक किती वेळ असतो? मी 5-10 मिनिटं. मी फिनिक्स असेल किंवा जेट असेल तर फॅन्टम खेळतो. मी ब्रिमस्टोन वर खेळतो. स्टीम बीकन टाकायचं. फिनिक्स वर फॅन्टम खेळतो. हा म्हणतो हा कीबोर्ड. हा कीबोर्ड आहे जे अरे कमी असतो. हा कीबोर्ड नाही बट असे कीबोर्ड. ह्याला इन्सर्ट आणि समोर मागचे बटन पण नाहीत. काहीच नाही नमलोक नाही काहीच नाही ना मी ते म्हणतोय. म्हणजे मी वापरतो ना की बट एकदा तुला सवय लागली तू वरच वापरतो. हा ते बरोबर आहे. मला तर वरची सवय लागली सध्या. मोठा कीबोर्ड ऍक्च्युली तसं हे नाही ना. लय जागा खातो रे उगाच गरज नाही खातो पण. आणि तुला मी तर माझा लॅपटॉप आहे की मी असा आडवा करतो लेफ्ट साइडला आणि मग खेळतो. कारण ती हाताची तशी सवय झाली आहे. म्हणजे ते कीबोर्ड असल्यामुळे ते म्हणा. मी कीबोर्डवर पण खेळून बघितलं लॅपटॉपवर नाही जमत कारण स्क्रीन मागे जाते मग. हो लय मागे जाते. मला तसं करावं लागायचं. बिग बँग थिअरी बघायला सुरुवात केलेली 2 महिने आधी. 8 सीझन झाले माझे. 12 आहेत ना टोटल. हा ठीक आहे टाइमपास आहे. जेवताना तेवढा टाइमपास होऊन जातो 2 एपिसोड. 8 झाली सिरीज एवढी बघितली. ती फ्रेंड्स आणि हाऊ आय मेट युअर मदर आणि 2.5 Men चांगल्या सिरीज सगळ्या. 2.5 Men 4 सीझन चांगले आहेत ऍक्च्युली. बाकीचे सगळे 2 मिनिटात ना मी येतो 10 मिनिटात. 2 मिनिटाचा टाइम आउट आहे. असू दे काय करणार. पोटा पाण्याचं बघितलं पाहिजे. काय खाता आता? आता
मी काय पास्ताच करणार आहे जास्त संध्याकाळी मी खाल्लंय त्यामुळे भूक नाही. पास्ता तुझा ओव्हरऑल काय म्हणतात स्टेपल डाएट आहे का तुला? नाही पास्ता कसं पास्ता ते माझं शेवटचं ऑप्शन असतं जेव्हा काय करायचं नसतं तेव्हा पास्ता करतो. काय इन्स्टंट पास्ता का हे बॉईल नाही करून कापी काप ते बॉईल करतो पहिलं दोन्ही सेपरेट नूडल सेपरेट हे करायचे बॉईल करून उकळ आणि मग ते सॉस बनवतो मग त्यात टाकतो ते सगळं. चांगलं आहे की. इन्स्टंट वाला नाही. हॅलो येतोय की. आलो मी 5-10 मिनिटं. यस. आवाज येतोय माझा बरोबर? मला वाटलं नाही येत आहे. डिफॉल्ट सेटिंग चेंज झालेली. मी पण बघतो काय आहे का खायला. भूक लागली मला. मी रात्रीचं खायचं बंद केलंय. का रे? खूप खायचो ना आधी. आणि जिम सुरू केलंय ना म्हणजे जरा कॉन्शियस झालोय. छान. आम्ही म्हणत असेल आम्हाला ते करून जमाना झाला. नाही ते काय. काल मी खाल्लं जरा कारण की अटॅक ऑन टायटनचा एपिसोड होत होतो. भूक लागलेली मला. अरे नाही खरं मी एक बघितलंय तर तू रात्री एक तर वजन म्हणजे हे पण वाटतं आणि म्हणजे माझा प्रॉब्लेम आहे घशाचा पण जरा प्रॉब्लेम होतो माझा. अच्छा. जर गार असं नाही बट ऑइली वगैरे खाल्लं तर मला थ्रोट इन्फेक्शन होतं. म्हणून मी आजकाल बंद केलं रात्री खायचं. नाईस. बघतो काय आहे का खायला घेऊन येतो. Sao Paulo, where Fnatic come away with a massive Map 1 victory over Loud in 13-8 fashion. We're going to break down all the happenings of that map, but I'm sorry, can we start with the fact that Poster went for a round 1 knife in the grand final? What is wrong with that man? Trying to put the fear of God in him, you know? I think it might have worked. I mean, what a way to set the tone for the entire matchup, but what a game from Fnatic. They keep their flawless streak. They send Loud to have their second ever loss on this map, and the way they played was absolutely fantastic. I think this Viper comp is definitely something that can be a little hard to play around, a little bit hard to think about, but Fnatic called against it perfectly. Yeah, the only other loss was against Optic in their very first Grand Finals appearance. So this is their third now, and you really did expect, Josh and Brent were mentioning it, the fact that they should be favored on this map, but I think Fnatic came out with the exact same ultimate prowess that we saw on Fracture on this. त्याचे रिकॉनले सेक्सी होते हा भाई पण. Phenomenal. I'm surprised that Loud is giving them the space to have this sort of opportunity. The pause in the approach was really what killed them here, but Chronicle and Leo are working so well together. And that was what was fantastic for Fnatic this map. They came in with a good game plan of how to counter out this Viper. You wait for the utility to go down, you pop with these faster takes, but they also had great calls on the fly, particularly with Leo, with Chronicle, like you're talking about. That coordination was on point, and the quickness at which they come up with these plans is so impressive. Yeah, Fnatic playing with fluidity from the very early rounds, Achilleos, and taking a look at one specific matchup. We've already said his name plenty, Leo, but we also have to talk about the other side, Cowanzine, putting a big focus on this one because Leo feels like he's in his comfort zone. No, he absolutely has. And I mean, the prince that was promised, as Sideshow put it there on the cast, this guy has been an absolute treat, a front runner for MVP, and he kicks off this series just absolutely crushing. 329 coming out on this initiator, a 3.0 KD. Cowanzine on the opposite side. We didn't see the same sort of impact performances from him, the same plays that we've seen from Cowanzine in the past, but Leo was all over this map. I think part of it is because this game was not relatively close, and I think Cowanzine is the guy who is able to actually help Loud when it's in chaos. For Leo, his first Grand Finals appearance here, he does that. 23-12, top fragger on the server. 19 years old. It's Finals MVP level stuff if he continues this type of run, and he's already had a tournament. Yeah, he very much is on that course. It is incredible to watch this guy play, and for Loud, it puts him in such a tough position, because even when it felt like they had these good ideas, when they found the key back in, Fnatic has that star power. They have Leo, they have Chronicle clutching up in those late rounds. I think
think the biggest concern for me is that in addition to Kawanzin obviously kind of getting blown out of the water there compared to Leo, as far as just those individual players are concerned, we weren't able to see him setting things up for Aspas, who ends up bottom fragging in this lobby. This is that Jet stomping ground, and unfortunately, Aspas was not really able to step up to the plate here. I think one of the pitfalls of that comp is just having a Sky. They don't have a Sova to actually drone in Aspas. Like Josh was mentioning, they don't have as much tools to get through. All you really have is to flash Durka off an angle. So you're really reserved to doing that, and I think that is where Aspas struggles as well. Another note as well on the Sky compositions in general, Loud actually has been struggling against Ops. Early on that defense side, Durka did start to get going, and I think they need to start fixing those issues, and I'm not sure where in the map pool they're going to be able to do that. They really will have to work on that because they are very much dedicated to these double controller comps, the Harbor to the Sky. It's one of their main game plans thus far this tournament, and I think it is a worrying sign that Fnatic has found that solution so early on. On top of that, also, throughout this game, what I was impressed with was Boaster and the way that he was playing. This guy has wanted to lift a trophy for so incredibly long, and the plays he was making on Omen, it's clear that he wants this to be the final. Looking for Loud to step it up in this second map, but it's going to be a difficult thing when you've got Fnatic firing off the way they are. We had him being a difference maker yesterday for Fnatic. The question is, will he be the same today? As we take a look at Alphayer warming up in our AIM lab, a shoot-around a little bit earlier. This guy didn't have to do too much work, if I'm being honest, on map number 1, and that's the nice thing about the way that Fnatic's playing, is that now he can look to step up map 2 and really shut out Loud. Yeah, I think not having to do much work is maybe an understatement, because I think his role allows for him to just do what he needs to do, and that gives room for Boaster, that gives room for Leo, that gives room for Chronicle as well, and Durka as well to just be there as an anchor. Alphayer, I think, did quite well. I think the flanks could have been a little bit better, though, on his side. Yeah. Next, we go to Fracture. Mimi, talk to me here, because we already have Fnatic taking Loud's map choice. Now they go to their own. This is a map we have seen from both these teams, and it's looked good thus far, but I am a little bit worried about Loud. This is the second map out of both Split and Fracture that they're going to be playing, or at least we expect them to play into this double duelist composition, and I think we saw in their semifinal appearance versus DRX, a lot of the weaknesses of that composition get exploited a little bit, and Fnatic thus far, the way that they have been playing, it seems like they've been doing a really good job at giving space and then going in for these really well set up retakes, which I think could continue on their defensive side here on Fracture. Yeah, I think one of the weaknesses, even going back to the semifinals, that I thought throughout the first stage of that alpha bracket was Sadak leading on that race, and how he actually has to get impacted with that too, because he is not a star player. He is a very good player, but he's still the IGL. As we hop into the Prime Gaming agent select for Fracture, Achilleos, one of my concerns here for Loud is that this was the map we cited when we talked about Fnatic's coordination, their control of the orbs, and so it feels like they're even more so in exactly the place they want to be. Yeah, but they did just play it yesterday, so plenty to watch there from the side of Loud, who, granted, did suffer a loss to DRX on this map. DRX are incredibly well drilled at it, so I don't think you can excuse it. For me, the big people to watch here, still, it's going to be Kawanzin, and then it's going to be Chronicle on the opposite side. The breaches, determining what the tempo of these pushes, these attacks coming into the sites is going to be. If Chronicle and Kawanzin can have a similar impact to each other, this could be a really close map. In this first half, I'm looking at the post plants and the retakes. Fnatic fantastic in these posts, but Loud plays forward in their retakes. They're great at them. We're ready for map number 2 to get underway. Can Loud strike back and bring us to a 1-1 as we send it back to our casters of Brennan Sideshow for the call? There lies the question, doesn't it? Fnatic striking that first blow in this best of 5 grand finals, and we'll see if Loud can answer in kind, returning fire on a map pick that's not theirs as we head into Fracture. And I think this is the moment where those players that have been to 2 grand finals before, I'm looking towards Sadak, I'm looking at Aspas and Les, the veterans of this squad, to really step up and act as examples and role models to Kawanzin and Tuis to show them how it's done and how you perform when the pressure is on. Especially for Aspas in his role from going rookie to veteran. I think he's been great in these high pressure moments, but this is how he's having to shift. No longer the rookie superstar of the team, now he also has the responsibilities of leading his team mentally at times. Early presence there from the utility. Nade up close, and look at that. Swarm into position. Les is in trouble. Leaps and bounds away from the side and barely gets away with his life. It's a faster play. Still Loud. Look to try and fight them. From the back entrance there of Arcades.
दिसतंय ना रे बरोबर Leo still holding a close corner. That's lovely. Util responded with the flash. And they do deal with it. Tax टाकतो actually. Fantastic play. Still Durka. Traded. 2v3. Fnatic players doubled up in tower. Vital pistol round. Really getting down. Doon mollies. To the bare bone elements. Aspas, do you want to try and take this fight? A bit of damage. Molly चुकीचा पडला. Space to defuse. Out for year. Pressure from the back. Don't want to go for it. No time being played. Running forwards. Out for year. An absolute madman. No health left, but no time either. And it's Loud who will be shut down. Big old for Fnatic. Okay. Starting out strong here on Fracture, their map pick. And I thought that Loud had an opportunity to win that one. When Fnatic had sent all of their players arcade, and you saw Les be able to wiggle out into stairs. Tui's gets two, Aspas with the trade. Both teams playing that pistol very well. But just not quite able to apply the same pressure and get somebody on the spike to defuse it. And Fnatic's positioning rewarded. They are looking unfazed. The command have first map lead here. Starting things off on the right foot once more. Pistol round for them, looking to see if they can convert. And it is really interesting that Loud picked defense that was where they were struggling so much against DRX. When DRX shut this down, this tumultuous idea, it was because they couldn't पहिले पिक्स भेटले तर on the defense side. Of course यार ते shield घेऊन येणार आहे. तो फेड तर full shield घेऊन आलाय भेंचोद. Leo. Maybe just some heroics. Yeah. Weapons aren't good. Loud forced to try and take 72 झालं. Fights Alpha is on one 7 right now. HP आपण आहे. Bullet through the wall leaves Aspas rotate मारा. very injured. And Alfia is very close to his ultimate too. It's another big thing to keep track of when you're watching Fnatic on this map. And frankly, any bit of sound bait draws 3 players to A. Nicely ते done. दोघं जातात पण अजून Keep एला. track of those ultimates. You heard the desk talking about it too. आवाज करतात. But they are very good at being able to fight for space. It's Leo who's trying to sell this one. He's dragged them all towards him. A lightning rod. Side Attracting that ire of low पण Loud. झाले He will सगळे fall and he does hand over the gun, but the space was gained. आसपास तर already low आहे. Yeah, no, it's only a stinger, right? So it's not साधक like झाला a जरा low. weapon for Tuis to use. Backshot and Eric. Should be easy cleanup here for Fnatic. But they're going to try and keep as many players alive as possible. 7 HP भेंचोद मारा ना त्याला. Two bulldogs नाही हे करतात. hold off into the next. ते वँडल वगैरे काढायचं बघतात. I think ते another बघ big मुद्दा thing म्हणाला to मागणं. keep track of for the people at home is त्याला माहिती होतं हारणार आहे असं बघ. मारला वँडल गेली. oh, hello, Tuis. भेटली परत वँडल. confidence. मरणार आणि मुद्दा म्हणून हा. Yeah, that's decent. It also gets one of the bulldogs presumably out of the hand of Ultimate पण भेटतं आणि हे पण भेटतं. But पैसे what I पण was भेटतात. saying, Fnatic are not just going to be able to Losing get bonus. ults online, but the plans that they make with those ults, the machinations of Boasters' depraved mind at times are truly unfathomable. If you're going into a ranked game and you see, oh, there's a Killjoy ult, or oh, there's a Brim ult, normally you have a good idea of what the opponent's going to do with that. Against Fnatic, they have so many unique ideas. You saw it in the pre-show, the desk showing you the C's into Boaster's ultimate that they ran to trap players over defending sand. They have so many unique ways of being able to combo them, and it makes coming up with a game plan to prevent that very tough. Even weaponry. It's Loud who looked to भाई try ये and लाइनअप ले fight घाण back. है. मला फीडची लाईनअप करणे म्हणजे अवघड वाटतं मला कळत नाही. But do they have this idea? Look at this creeping. On the north side, a drop. That's Fnatic. Sees over the top. Latches down. Quite catching these players. Durka, fast engagement. Dives forwards, taking point. Low enough still. Now you see the orbital strike. What is that? विषय संपला. Kawazin, the absolute 3 किल घेतले difference त्याने. maker. 2v3 आहे. A triple. साइट मध्ये वाटतं. When he really should have got nothing. साइट मध्ये. Spike. In the hands of Chronicle, looks to make a play, pushing into the spawn. Loud doing the moves, no way, not a chance in hell. Leo, we can't be doing this. भाई 19 वर्षाचा आहे माहिती का लिओ. God
मोठी का वाटतं मला ती सगळी पोरं ते त्यांच्याकडे बिल्डच तसा आहे त्यांचा बघितलंस ना सगळ्यांचं सगळी मोठी वाटतात वाटतं 20 आपल्याकडे 19 वर्षाचं पोरं कसं छपरी वाटतं साधं वाटतं Whenever I watch Kawanzin here on Fracture, it seems like he gets 3Ks. ते क्रॉसर वर होतं बघितलंस का ह्याचं नाही मगाशी This map is certainly going to be a battle between the two IGLs Leo na in terms of game plans, but there are plenty of opportunities for individuals to make their mark. And Loud look like they want to try and push out Dish. This is removing one of those ult orbs, clearing one side of the map, giving them some useful information. And Loud are now going to realize there's probably people under tunnel or pivoting into B. Yep, it's the re-clear through Arcade because they anticipate this. The lockdown play in tunnel. Do they go to break it? No, that's just giving up the site. The entirety of Loud are grouped up. Babo, सगळे draw like 5 जण. A little bit bloodied there. Boaster looking for the right angle, and here is the go button. Rolling thunder. Stuns. No one can really gain any ground. Boombot is there. Durka push back. अरे alt केली. Boaster's got his ult online. How does he want to use it right here, right now? Connecting Stinger as well. Lets it rip and wrangles the beast. Left into the 2v3. Loud. Bot place, they know nobody's pushing, but waves of this utility are now going to start to come through, or at least smoke गेला ते swing to bail out his teammate, his compatriot. Why का timing है यार त्यांची पर 1 HP वर त्यानं cover घेतलं. It is very difficult to beat Fnatic when they have ults online. The game plans are just immaculate with it. And over the course of this whole tournament, I have been mightily impressed with Boaster. The addition of Leo and Chronicle seems to have freed up the IGL to not have to macro as much, to think more about his own game. And Boaster's decision-making, ultimate usage, and fragging has all gone up as a result. I'm constantly impressed. A play like that where he uses his ult, swings around, grabs another. He wants this trophy. You can see it in the way that he plays. He can tell the time is nigh. He has the best opportunity he's ever had. Never been closer than this. बघितलं का Exception of that first त्यानं सायकल केल्यावर त्यानं फ्लॅश दिला म्हणजे त्याला कव्हर भेटेल टावर कडनं तेच रे टीम प्ले भाई एक्स्ट्रीम लेवलचा टीम प्ले आता चॅम्पियन्स टूर्नामेंट मधला आपण पण करू शकतो असं बट आपण असं खेळायला लागलो ना आपण लगेच जातो इमॉर्टल फायरमॅन पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट सगळे असे डेडिकेटेड पाहिजे गेम सेन्स पाहिजे ना गेम पेक्षा गेम सेन्स असं चांगलं कधी फाईट घ्यायची आणि कधी नाही हे कळायला पाहिजे ऍटलीस्ट बघ की काय किती इझिली जिंकतात I mean, Fnatic are not giving him anything, man. No scraps, no crumbs. No. And Fnatic chaining all of this. आणि जो मॅच आपण असा भारी फायरमॅन मध्ये हारतो तो मॅच म्हणजे आपण किती शिकतो त्या मॅच मध्ये की आपलं काय चुकलं एक्झॅक्टली आपल्या स्ट्रॅटेजीला काउंटर स्ट्रॅटेजी काय आहे unless you see large, you know, breach ult into spawn or Sadak doing something crazy with that. Fnatic at the end of this timeout called by their opponents are going to be able to concoct a strategy that revolves around Durka taking space with a showstopper. ट्रॉफी मध्ये ठेवतात बेंचवर मला वाटलं घेऊन जातात एक ग्रुप इव्हेंट मध्ये ठेवतात तसं and he's been given even more time to do it now with this loud. वाघ म्हणतोय भावा स्टार्टिंगला आलो ना म्हणे सगळी टीम आली ना की ट्रॉफी घेऊन जायचं म्हणे मध्ये कशाला 5 घंटे वेस्ट करायचे एकदम भारी सोल्युशन म्हणला वाघ पण या ट्रॉफी इम्पॉर्टंट नाही ऍक्च्युअली स्कोर इम्पॉर्टंट हा मागे उभं टाकलेला काय करायला एक्झॅक्टली बघायला का काय चीटर्स तसे सापडले ना They played some show matches and stuff over the course of December, but after talking to Mini, their coach, they weren't even practicing seriously for those. They were just turning up and playing them because it was just a bit of fun in Japan. Why not? Oh, they are looking
like they want some more fun in Japan in a couple months time. तो ऍक्च्युअली में चांगला प्लेअर होता का त्यांना 4 त्याने सेकंड फक्त म्हणजे असं मॅचेस मध्ये म्हणजे कॉन्फिडन्स नव्हता जिंकणार का नाही म्हणून यूज केलेलं. But Fnatic are in command currently. Oh, here we go. म्हणजे खूप चीटर्स आहेत ऍक्च्युअली अनडिटेक्टेड CS:GO मध्ये होत्या ह्याच्यात नसतात. भाई बघितलंस काय करण्या ते फेड आणि स्वॅम्प लाईनअप कॉम्बो दोन किल घेतले का 3 किल घेतले मादरसूद केजीन साइट मध्ये पण आणि लिओन पण मग अशी सर्कस लाईनअप मध्ये बघितलं का फॅन्टम मच होऊ शकते अशी लाईनअप मध्ये किल्स. Like a little gift from Wingman, isn't 3v2 it? Dropped into the laps of Loud. And a pretty big breakdown in terms of the coordination there from Fnatic. Had a long time to talk about how the ults were working, but Althea was not tight enough to Durka. What is this with 50 seconds left? Calling the long rotate. Heavy all the way through spawn. And look at this, knives out, not worried that anybody could be lurking. Why would they be? The spike sat in front of them, no Omen ult to worry about. Tui is watching for it. He knows there is a slim chance this play has been made. I believe the turret might spot them as well as they come around this corner. It does. Tui is ready. Does he expect a second? He hears it. Leo jiggle at the movement. Once more left. He needs the ace. So much to do. Spammable. Less in that position. Oh, shot. Oh my goodness. Zoli. And it's down to this. Time pressure is there. Nightfall. No more sound cues. Tap it apply. नाही रे. ऑपरेशन होती तो 1 HP होता रे. बघितलं का त्याने काय केलं म्हणून त्यानं क्लासिक काढली. बट I cannot believe that. I thought he'd done it. I thought Leo had that. त्याला पण तेवढा चान्स होता ना कारण ऑफ आहे त्याकडे. एक शॉटच मारत दोघांना. The duelist for Loud is lucky to get away with it. हा किल. This 2K to start things out. क्लच गोड आहे आता. And then all of एस होता तिचा. हो एस होता. Literally 1 HP. A single थोड्याशात वाचलाय आसपास. लय थोड्याशात. But Aspas stands strong and delivers when his team needs garden. it. That's what I mean by being the difference maker, by making a statement. Being an example. Oh no. Is it Loud who want to take the fight? It is indeed. Rocket went flying. Sadak will pay for it though. 1 for 1 at that. today Fnatic वाले हळू खेळायला पाहिजे. Sloppy from Fnatic. माहिती बाय नाही त्यांच्याकडे फुल. As Aspas finds a pick on the north side too. पहिला पिक ऑफ घेतला की मॅन applying enough pressure so that Fnatic, the stacks, the cracks are starting to show. आला ब्रिमला आवाज. Struggling. दोन जण. This is now two rounds in a row here where Fnatic themselves have been making the errors to allow Loud an early advantage. Science. या साइडवर. Positioning known. Still sight not getting cleared here. ओके कोण जिंकतंय? Fnatic. ओय चुगली. नाही रे. ओय चूतिया यार. Punish nevertheless for it still. Rough timing. Crossfire. Leo making sure nobody can find him from behind, but it's Loud who are converging onto this position. 4 players, and look at it. It's meticulous. No gap left. Nice one. Oh, shoppat. ओय मारलाय भाई. And just like that. आता पिकच नाही येणार. अरे भाई काय खेळतायत बेंचॉस Fnatic. एक वँडल मध्ये 2 किल भेटले त्याला. आणि ह्याला वरनं. माहिती असून दोघांची पोझिशन. Fnatic look insane with these two firing on all cylinders. अरे तो लास्ट एज झाला असता न करण्या काय कॉन्फिडन्स असला असता त्याचा बेंचॉस. पूर्ण त्यांची हे गेली असती. मेंटल गेला असतं पूर्ण. ओरडणार भाई तो. हे म्हणते काय चुत्यात पोरं अशीच मरतात. परत पैसे नाही यांच्याकडे तर मग अशी फोर्स केलेला. Singing the praises of these players over and over again. Loud can't catch a break. Molly at the feet. गेला कोस्टा किल घेतला ना. Despite the pistols, looks like they're able to get that kill. Rifle drop down. ओय शपथ. Quick reactions. मगाशी पण असंच केलेलं त्यांना. वँडल भेटली, नाइव्स वर अजून एक आत एक वँडल भेटली. 2 वँडल एक नाइव. This has to be pushed. Loud know it. They move forwards looking to try and find जेट नाईफला रिकॉल खूप कमी असतो. काहीच नसतं. काहीच नसतं.
त्याच्यामुळे अल्टिमेट काय सांगतो खूप जणांना जेट नाईफ युजच करता येत नाही. हो लिटरली नाही. 2 टाइप असतात म्हणजे यूज मी तर करतात. आजपर्यंत जेट खेळालोच नाही. राईट क्लिक आधी राईट क्लिक काय सेक्सी होता रे करण्या मारलं तरी आधी यायचं 22 होता वापस. बट आता कसं आहे माहिती का राईट क्लिक फक्त शॉटगन साठी यूज करतात जवळच्या कॉर्नरसाठी आणि परत लिओवर आलं सगळं. टॅप नाही खायचं कधी माहिती का कधीच नाही खायचं टॅप पूर्ण सोडायचे आणि तेव्हा तुझं सोडताना हेडवर आहे म्हणायचा सोडता हा थोडक्यात तुला समजा पहिले 2 बसले ना तर 100 डॅमेज झाला आणि तिसरा तुझा नॉर्मली बसतो हेडवर किंवा दुसराच बसतो हेडवर. कॉझिन काढलाय 6 राऊंड. ब्रीच मस्ट आहे या मॅपवर. ब्रीच ब्रीच आणि रेस तुला नेहमी रेस दिसेल नॉर्मली रॅना कोणच खेळत ना बघितलं का आणि युटिलिटीची अशी काय हे नाही आहे कारण सगळ्यांचे एम चांगले आहेत. गेलं दुसरा आला एक शॉट मारत होता गेली दोघं मरणार तो मागणं मारणार आता किती झालं 3v2 आहे ना एक मिनिट आहे ना कोणाकडे स्पाइक आहे नाही स्पाइक पडला मुद्दाम टाइम घेतो म्हणजे त्यांना वाटत पाहिजे तिथं पण जातो म्हणजे ऍटलीस्ट त्यांना अँगल तो चेक करायला लागणार ना. नाईस वन नाही रे अरे त्यांनी फ्लॅश शेवटी तिथनंच दिलेला माहित पाहिलं पाहिजे पोझिशन पण असायला पाहिजे ना म्हणजे फ्लॅश कुठे दिलेला त्यांनी घंटा झाला त्याला फ्लॅश नाही जो फ्लॅश दिलेला ना हे इथं ही पोझिशन माहित होती म्हणजे इथं ब्रिज खेळलेला आधी कळलं का तुला त्यानं तिथं पण बघायला पाहिजे होतं कारण त्यानं राईट साईडला केलं ना शेवटी. हा यार कॉमन सेन्स आहे कारण एक स्पॉन कडे बघत असेल तर एक समोर बघत असेल. हा समोर स्पाइक ऍक्च्युअली समोरच होता. Step up in this double duelist role and show the rest of the squad how it's done. But Cowan's seen the fanatics before, but he's got that LAN experience from his time on NIP. 17-year-old player. showed incredible promise when he played the previous global tournaments. And just think about this. This 17-year-old guy was asked to fill the gap left by Sassy, the most veteran presence in Brazilian Valorant. Yeah, the right-hand man of Sadak. And I think Kawanzin's brought his own spin to the role. He hasn't just filled the shoes directly. He's been playing Sky and किती वर्ष खेळतील खेळून supporting, I think, in each सरकारी नोकरी लागली जसे की. you're seeing it demonstrated here on Fracture. यांचं e-sport वाल्यांचं असतं 25-26 मॅच नंतर चला संपलं रिॲक्शन टाइम नाही काय त्यांच्या हातात नंतर बंदुका द्यायच्या जावा आर्मी मध्ये म्हणाले. Sometimes you need that. Somebody to fight dirty. Favor है. Throw a bit of a curveball at them. Why not take a swing in a fight? Loud, steadily regaining their footing. इथे निऑन मध्ये काढलेला मेटा मध्ये. असंच हे करायचं आणि निऑन टर्न करून कंट्रोल घ्यायचा पूर्ण. Pushing tree, making things easier for them on defense. Fnatic haven't been great at stopping that so far, but they've thrived in the chaos. Goal for them now to try and play into this. Prowler. Yeah. Oh my goodness, a bit of a misstep there. There was an open opportunity. Aspas could have really put a stop to that one still. Satchel up to the high ground now. How does he manage that? Rattle off the shot. But he up in his hands. This is a call to be made. Look at this from Fnatic. घेतलं त्यांना कंट्रोल. Four of them actually. त्यांच्या स्पॉन मध्ये आता. आणि स्पॉन वरून बीला जाणार. स्पॉन वरून बीला आणि ते कसं आहे. सगळीच बीला. And he's forced to take a risky approach and clear out tree. Injection of chaos. Fnatic
Looking to see if they can really start to drive a wedge between the rest of them. Still, they contain. Kawazin, so disciplined. Don't play kill, backs away, doesn't give away anything else. तो फ्लैंक करते थे इतना बगिला का. Very diligent cloudburst there actually for Aspas as he repositions to get rid of Alpha. Yeah, can Durka make magic? It doesn't look like he's aware. Doubled up, rifle spotted. Louder in control. What can Boyss do? Four players beating them. It would have to be a monumental play. Blinded up though, spam in the box, right to his back, and the man's underneath him. अरे अगं बाई सासूबाई काय झालं एवढं. That round it felt chaotic because of the decisions that BOYSS had gone for and pathing Fnatic. मैं जितने हेडशॉट मिस केलं तर संपलं the विषय. responses from Loud were really good. आपल्या सारख्यांना. 2E's adjusted to it perfectly. The rest of the Loud players coming through had अरे 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 हो तीच आहे. and even Sadak was ready. ही मेड इन चायना का खुश झाला एवढं. चायना का खुश झाली. मुलगी होती होय ती. Super strong here on their defense. Welcome to China. Nice adjustments after the DRX game. Quite sublime. Karalt बहनचोद. 5-5. Two more rounds, two more opportunities. मला त्याच्यात कसं माहित असतं यार त्यांना इथे आहे म्हणून. Boombot in the corner. Poster. नाही तेच ना की त्यांना प्रत्येक गोष्टीचा असतो सेन्स. म्हणजे आता इथे या साईडला गेला तर तुला दोन पोझिशन फिक्स बघायचे आहेत. म्हणजे तू हे नाही करू शकत की मग मी पोझिशन मी सोडू नाही शकत. जसं आपण नाही बघत. ए किती स्ट्रॉंग आहे बे. लागला त्याला ना. Was dropped down quite low. Plant now. Orbital strike and the stun chronicle. Goodness gracious me, man. B hopping away. Survives for now. Now the rolling thunder and it's a collapse. Fnatic want to fight. They don't want to make this easy. Taking back their space. Nightfall online and Plant will go down. Showstopper, breach आणि fade. मारे आसपासला. का पिक करायचा बेंचवर? टरेटर खेळणं बाबा. उसकी ऑफ है त्याकडे. झालं. नेला. लिओ राहिला आता. एकटाच राहिला. मरणार आता. का पुश करतोय चुत्या केजे? हा ना गांडू केजे. लय फॉर्म मध्ये आलेत बेंचवर. बाकी काय नाही. क्राउड पण शेअर करते. Control at this point. Baiting Fnatic into the A setup. And I thought that they were going to use those ults to go for some elaborate retake, but they just squeezed. They applied constant, slow pressure until these Fnatic players were forced to take unfavorable fights one at a time. Look at the reaction there from Fraud. His team's got life in it, and this is why you can never count a team out. Even after they lose on their map pick, it's a BO5. There are so many moments for teams to go back and forth. A final like this is often such an emotional roller coaster. And Aspas holds his nerve this time. That is pure disrespect. Just fully confident. Waits to see if somebody would peek behind it. Fnatic spam. All they know. That probably gets used. Leo brought down to a sliver of health. Double satchel though. Durka clearing out the site, but look at where this util is. Panic. Ever so slightly. Nanoswarm popped off, but it's a closer plan, so Boyster won't be pushed back. मी हा म्हणतोय नीट तुला आम्ही. म्हणून रेज घेतात तिथं. त्या कोपऱ्यातून निघतात. दोन्ही त्याला पण. अरे 18 HP वर 3 जण मारले त्यांनी. 2 भारी प्लेयर आहे तो. 17 वर्षाचा आहे बेंचोदानी. I'm not sure they know about Alpia's position, and even if they do, how do you break this crossfire? The plant position's so good. Util cleared, Orbital strike wasn't even waiting for the tap. More time being purchased. 3v2, Aspas in 2 years. You got to make the most of this one. It's the last round and a half. A tap of it, forcing the fights, but look at the discipline, look at the patience. Fnatic not giving them anything, not a thing in the world. They've got that extra element. Alpha here in the back pocket, that's 6-6. त्यांचा लिओ एकटा मॉली केजेची मॉली ब्रीच
really diligent post-plant play. But Loud have also shown us some KJ excellent stuff Molly over this half त्यात so alt far. वर The double fix duelist तुला pump has just एक got round to find भेटतोच. value on attack. Maybe they've done enough. ब्रीच but तर before we लेगा head into that second half, let's send it down ह्याच्यासाठीच to आहे Doug, पोस्ट प्लॅन who's down खेळण्यासाठी on आहे the ब्रीच floor. पूर्ण आरामात रिटेक आहे अल्ट ने तर Thank you so much, Fred. I'm sure you can hear रिटेक it. ना I'm sure हे you can पण feel it. This पोस्ट प्लॅन crowd पण is उलटा electric. I'm standing by. पोस्ट प्लॅन Which सगळ्यात to get डेंजर to ऍक्च्युली I gotta ask you about this double duelist comp from Loud on Fracture. Do you like it? Do you not like it? What are your thoughts on it in general? I mean, this combination of agents is very good for attack side. Like, I can't imagine what they will do on defense. Like, सिंगल ड्युएलिस्ट आहे फॅनेटिक कडे त्यांच्याकडे 2 ड्युएलिस्ट होते. So if you think their attack side is stronger, a 6-6 half should be pretty good. It's not good. It's not good at all. 6-6 I think they will like counting. Like they will like काय डिफेन्स वर अवघड आहे 2 ड्युएलिस्ट आहे ना. Could do something with pushes probably. Like उलट उलट आहे त्याच्याकडे डिफेंड चांगलं आहे ना. I mean, काय आहे त्याच्याकडे एक्स्ट्रा इनिशिएटर आहे. स्पीड आहे पण ठीक आहे ब्रीच काइंड ऑफ ड्युएलिस्ट सारखं पण यूज करू शकतो. हा इनिशिएटर ड्युएलिस्ट सारखं यूज करू शकतो. नाही पण सगळे नाही करू शकत ना. आता तू फेडला एवढं नाही यूज करू शकत पण ब्रीच एकदम अग्रेसिव्ह ड्युएलिस्ट आहे इनिशिएटर आहे. अरे उलट फेडला करू शकतो भाऊ. प्रॉब्लेम तसा लय पॉवरफुल आहे. नाही नाही ब्रीच कसं माहिती का तुला ब्रीच टीम गेम ना एक तू फ्लॅश देऊन जाऊ नाही शकत एकटा. टीम जावं लागते तुला. तू मागे राहावं लागतं फ्लॅश दिल्यावर तुला फायदा होत नाही तुझ्या टीमला फायदा होतो असं. हा तू प्राउलर तुझ्यासाठी नसतो पण कुठल्या तरी डॅश करणाऱ्याला किंवा प्राउलरला तू करू शकतो पुश. प्राउलर तू नाही प्राउलर ह्याच्यासाठी नसतो. प्राउलर साइड क्लिअर करण्यासाठी असतो फक्त. या साइड मध्ये फिक्स अरे पण तो ऍज अ ड्युएलिस्ट यूज करायचं म्हणतोय. तर ब्रीच पेक्षा मला वाटतं की फेड जास्त यूज करता येतो. फेड का झालं तर त्याकडे लाईनअप वगैरे आहेत ना. तू ब्रीचने कसं तू एकटा पुश करू शकतोस. नाही 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 करू शकत. फेड ने करू शकतो तू पुश एकटा. एनिमेशन मध्ये जातो ब्रीच. तो प्रॉब्लेम आहे. फेड मध्ये तू प्रॉब्लर करता करता पळू शकतो. इकडे तिकडे जाऊ पण शकतो. ब्रीच उलट जास्त स्किल फेड सोपं आहे. फेड बाइंड मध्ये तर मस्ट आहे. ब्रीच मध्ये कसं स्टन केलं तर तुला लगेच जाता येत नाही मारायला ना. कधी पण तू बघ तू स्टन केला आणि तू तुला किल भेटलाय ते लो लॉबीज मध्ये होतं. तू स्टन केला तर नेट टाकला तुझ्या फ्रेंडनं किंवा त्यानं किल घेतला असं असतं. सपोर्ट एजंट जास्त मी इनिशिएटर ऍक्च्युअल मध्ये ऍक्च्युअली इनिशिएटर आहे तो. सोवा काय पण असू शकतो एम वर आहे तो. म्हणा ह्यांचा तो आता हाच फ्रॅक करतोय ब्रीच. कोणाचा लाऊडचा ह्यांचा फेड. Oh my goodness, Boyster. Lucky man to get away with that. 13 health, still alive in the fight, but a dash forwards. Now the plant will start to go down. No clearance in fuck. त्याच वेळी चांगला माहिती आहे रेस घेतो कधी पण रेस घ्यायची इथं. Right into the arc, and now you see it. Fast re-clearance. B main wants to be taken. Fnatic, they're not wasting any time, but a call is made. Boyster ले लो है. Sky. सगळे डिफॉल्ट नेटला मारायचे आणि Skipping, hopping all the way through canteen. मागणार आहोत. Stun. Re-swing. मागणार हा. आई झोली. Oh my goodness, damage being done. He was really being pushed to his limits. Aspas, how does he want to fight that one? अर्धा झाला. Teammates up in tower, sticking all the way. You gotta Nice. this and they don't. Fnatic. तुम इधर फाइट लेते रहोगे उधर आके डिफ्यूज कर जाएगा. More like a library. They have stunned. त्या केजेला किल होता लेसला. लिटरली बघत नव्हता केजे टॉवर कडे जेव्हा डिफ्यूज करत होता क्रॉनिकल. The push deep into spawn should have gotten rid of Boyster, leaving Aspas healthy and Sadak alive. हो बे ते कुठून आला. तो तिथंच होता हे Boyster, but Boyster gets away with murder. मेन प्लॅन दिलेला जज बेंचोद. And that puts the difference maker. That puts crazy pressure on Loud's shoulders here. गन मारणार होता. Whoops. हागला त्याचा. Cheers fly out from the crowd, but massive economical disadvantage here for Loud. And I think some time for Sadak to think upon the game plan. बघ ना याला पुश केलं त्याने समोर. लढ करता स्पॉट नाही आला अरे. भाई साहब. For Sadak. अरे ऑफ नाही म्हणा आसपास. सारखं करतो आम्ही मगाशी पण केलेलं बघ त्यानं. काय केलेलं? And pushed Marshall Sadak to his घेतलेली. limits. He said that he almost broke down and started crying, trying to think of
विचार करतोय 4 ती कोणती आहे यार ती टिंग टिंग वाजती बघ अशी हीच ना ही नाही अजून एक ती ती 4 सेकंड ना सोवेन मार्शल आहे का सोवेरेन ती किंवा मेज पंक दोन पैकी एक मार्शल घेईल मी किंवा मग आता गायाच वेंजन्स पण मार्शल पेक्षा हे घे ना मग गोस्ट किंवा हे मेन तर पहिली शेरिफ घे मला सोवेन घोस्ट नाईट मार्केट मध्ये वापरत असेल तर घे ऍक्च्युली गोस्ट मला नॉर्मल जास्त आवडते नाही मला बॅटल पास वाले ठीक आहे है ना किती 3v1 ना हा म्हणजे मी तसं बघितलं तर मी घोस्ट वापरतो शेरिफ पेक्षा जास्त हा गोस्ट नॉर्मली ऍक्च्युली सगळे स्टार्टिंगला गोस्टच घेतात 105 देते ना गोस्ट 70 देते नाही 105 देते हेडशॉटला 104 with often ultimates, although there's none on the board available for them हाँ now. 104 का 105 के often going for some kind of एक headshot मध्ये मरता पण without shield through arcade जर बाहेर असेल तर shield without shield that destroyed Na'Vi. All of this defensive aggression, and if you look at the mini map, Fnatic are planning it. बोनस खेळतात बघ कोण बाय केलं नाही सगळे स्टिंगर ह्याच्यावर खेळतात Clash of wills. बुलडॉग आहे मेन बुलडॉग गेम चेंजर आहे Push forward, Sturka. Oh my goodness, this guy is unrelenting. Horns at the top in the tree. Does reveal the players. Alfia close, spamming it. अरे लो है तो नहीं लो नहीं shit लो don't quite walk into it. Sturka's so fast behind them though. Fnatic unrelenting on the flank. And look at this, you have to try and play this poster. Will he stay alive? And this side being corralled, contained in the spawn, but push plan set up looks quite ideal. Players deep onto the site, loud. What can they do? And this smoke is difficult. Bit of spam just in case. Taking every precaution. It's a lovely reposition. God, no way! What was that? He had the timing. Flank expert this This is the easy kill, and it's Fnatic cleaning it up. They're eating it up. But the Killjoy lockdown. This is what I was talking about. The reposition from Les is gorgeous. Up into dish. One detained. Flash misses. Off to the side. ओय शपथ काही स्टिंगर आहे स्टिंगर किल असंच भेटलं त्याला Rifle's not doing too much, but it is timed. It is the biggest enemy. And it's all dropped. And all Les has got to do is survive. He knows he's claimed the round. काय उठाळ वाजवतात ताकी इकॉनॉमी गेली तुमची लेस ह्याची ना लाऊडची ना लाऊडची Fnatic look like that could have been a round one for them. तरी बाय करणार ते But it's the crucial हा मॅच जर का हरले लाऊड तर लय अवघड आहे If all of these players are flanking from the south side of the map, Dish is going to be open. A bold move, a good ultimate. Online in round 0 असताना सगळं very early to get जरी गेम जिंकला तरी दुसरा परत गेम जिंकायला and it makes all the difference there. Puts pressure on the loud economy though. Bulldog and a Guardian brought up into this. North side crunch perhaps? Looks like it. Usul waiting for some sort of contact, maybe off the boom bot, but holding it. There's the stun. 2 years. Get the world point. Fortunate position he's been forced into, but a smoke at his back. Bit more peace of mind knowing that really Fnatic would have a tough time trying to get through. Forces Loud into a passive spot and gives the ult orb to Durka. And now he has his ultimate to deny a plant or go for a retake. As everybody on Loud, apart from Les, coalesces in arcade. Already at one B la. Updraft dash, Aspas missing it. Nice. Aftershock making sure nobody can swing, yet it is equal trade. Nice. Leo clutch god आहे काय सांगतो. And Leo, बघितलंस का? more powerful for it. Players reaching out. Oh my god, this guy's looking snappy. 2v1 झालं संपला विषय तुझा. स्पाइक आता आहे. नाही याकडे सॉरी. लिओ पिक घेणार उगाच असं वाटतं मला. तू लिओ खर्च चांगला आहे काय? किती बघितलं मेला भाई साहब ही भारी आहे काय चॅम्पियन स्क्रॅम्बेट येत नाही पण आता परत ही पण चांगली बटरफ्लाय चॅम्पियन in 16 rounds and it's not like Loud played that perfectly. Leo was offered opportunity after opportunity to take 1v1s and he wins them.
साधकला शिवाय घाला 3 किलो रे क्या कर रहा है आदरचंद खेलने नहीं आता कि बहन के लोड़े इंस्टा लॉक गिरली साले क्यों आता नहीं है तो क्यों ले रहे हो ड्यूरिश लेके लग रहा है साले नाइस नाइस अरे बेंचोत का काही गरज नव्हती आई जाळलाच त्याला HP कमी आहे चला आयला विराट कोहलीला का मॅच पेक्षा जास्त मंदिरात जातोय विराट कोहली कुठून आलाय मार फेसबुक मध्ये आता आज वाटतं अजून कुठल्या तरी नवीन मंदिरात गेलाय तिथे एक दिवस मंदिरात जाणं आहे ना त्याच्यात एक दिवस जातो टेस्ट मॅच मध्ये अर्धा दिवस तरी खेळतो का अरे बेंचोत लाऊड आता जिंकतात ह्याच्या नंतरचा मॅच पक्का जिंकतात लाऊड नाही हारले ते आता 3-0 टाइम आउट नंतर रे टाइम आउट नंतरचा राऊंड जिंकतात म्हणता असं म्हणायलो असं म्हणतो सर दाखव की शर्ट दाखव की लवड्या अरे आता फुटबॉलवर आला भाई त्यांनी त्याच्या शर्टच्या मागे सगळ्या टीमचे नाव लिहिले क्लब आणि फुटबॉलचे ब्राझील मध्ये काय एक्सपेक्ट करणार नाही मला वाटलं आधी लाऊडचं टी शर्ट घातलेलं हरायला लागले मग काढलं आज फुटबॉलवर आला नाही त्यांनी त्या जर्सीवर सगळ्या टीमचे नाव लिहिले ज्यांना लाऊडने हरवलंय आणि त्यांना असं कॅन्सल केलंय दोन आलते वे फॅनाटिक कडे पोस्ट प्लांट इझी आहे बे एक राऊंड मध्ये फेडचे आल्ट न जिंका एक राऊंड पोस्टरचे आल्ट न जिंका एकदम भिकारी आहे नॉर्मली एक राऊंड एक्स्ट्रा भेटायला For them to be losing on an individual level is absurd. Ela 3 speaks volumes. अरे वाचला बेंचोद म्हणलं भाई बघितलं मला तो आपला मॅच आठवला करण्या त्याच्यावर आपल्यावर झालेला हे आली अल्ट बेंचोद ब्रीज अल्ट आली संपला विषय अरे जा की लवड्यांनो ब्लाइंड करून तेच फरक आहे ना त्यांच्यात आणि आपल्यात आपल्याला फ्लॅश लावून सगळं आणि आपण अरे कारण माझ्याकडे क्लिप आहे त्याच्यात अपोनंटनी ब्रीच अल्ट सगळं टाकलंय आणि मेन ला येऊन सगळी मेलीत आमच्याकडून सगळी तिथेच मॅच संपला क्लिप आहे ती दाखवत तुला पाठवतो दोन्ही प्लेयर येतात बॉडी ब्लॉक क्या करता है मादरचोद लौड़े खेलना नहीं आता है साले कैसे लोग आते हैं आजकल काय खेळतात भेचोद आता गेले आता गाण लागली हे असं सिच्युएशन झालं याच्यामध्ये काहीच नाही करू शकत कारण तुमचं साइट इनिशिएशन झालं होतं हा किल इम्पॉर्टंट होता आरामात घेतलं आणि आरामात आधी गेला काय वरट घ्या तर लवड्या They are destroying Loud. Toying with them almost in some of these rounds. नॉर्थ तर सगळी स्टीमर आहेत ना सुद्धा छान समजतात हो बरोबर आहे असं वाटतं आपली टीम म्हणजे लयच भारी आहे बाकी सगळे चुत्याच दे एक आधी युरोपचे सगळे फिरणं हे करत होते काय युरोपचे ऍक्च्युली जे प्लेयर्स असतात ते क्रिस्पी म्हणजे पूर्ण डेडिकेशन खेळतात The buy is weaker.
Aspas was good to claim the first opening, but it was that instant response again, left into a 4v4. लगेच ट्रेड घेतात दुसऱ्याला. Hoping they can force out the util. There's the siege. काय खतरनाक फेड. Getting fed information by Les, but he's got to know that Alfia is still around here. He can hear the turret, and the alarm bot's still up. It's a great shot, but just too far away. Alfia survives on 5 HP, and that could be pivotal. Off angle level. Backs away, survives. Bit of spam. Les has worked himself into the angle, and despite being so low, making plays. दूसरा घेतला लिओने. आसपास राहिला. Any sort of gaps in the defensive protocols. The help comes instantly, and Aspas on a bit of a lurk play. काय शॉट मारतोय भिंचोद. वर गेला तरी त्याने बघितलं का हेडशॉट मारला. No time to waste. Spike out in the open. Spam angle, 7 bullets. And he just doesn't anticipate it. Clearance is there, but as soon as the shot's fired, Durka, confidence inbounds. And this is Fnatic once more crawling their way to that map point. 8-13 steamrolling their way to that map point. There has been no chance for Loud in this half. Defense side, they put up some resistance. On attack, Fnatic's ability to control the map has just proved far too much for them. The ultimate cycling, again, always in favor of Fnatic. Fnatic defense ला. Obviously have still yet to drop a map at Lock-In. मला कसं वाटतं माहिती का नाही जसा पहिला अटॅक आहे ना त्याचे चान्सेस लय जास्त जिंकायचे. अटॅक असतं तर हो कारण की पहिले तुम्ही जर का 5 राउंड जरी काढले ना स्प्लिट मध्ये अटॅक मध्ये संपलाय गेम समोरचा डिफेन्स मध्ये निघतोय गेम. ऍक्च्युअली कधी कधी मॅप वर पण असते डिपेंडंट टाइप ऑफ मॅप. म्हणजे आपल्या रँक मध्ये स्प्लिट आहे तो डिफेन्स साइड आहे बट ह्यांना माहिती अटॅकर साइडेड कसा करायचा ते. On the brink of winning second map in the grand finals. Nightfall only tags onto the one, pushes them back, but it just feels like Loud are hoping for anything, an unforced error, someone just. आता इथं ऍक्च्युअली मध्ये टीम डिफाय काय कारण स्टार्टिंगला तो बघितलं की 6-6 झालेला आणि हे डिफेन्स मध्ये मग चांगले ह्यांना स्ट्रॅट यूज केलेले थोडक्यात फनाटिकनं. माझा टीम झाला पूर्ण. काही नाही इंस्टा लॉकर ड्युएलिस्ट आहे नाही रेज ह्यानी हागले खेळले खेळायला नाही त्याला. अनइन्स्टॉल चॅट मध्ये अनइन्स्टॉल. बेस्ट बेस्ट. संपला. डिस्ट्रॉय केला. 3 players left standing. Loud. अच्छा 3 प्लेयर है. Hold on. Any sort of grip they can get onto this series. Aspas is good. He equalizes it in a 3-on-3 fight. Flash dodged. The Fnatic are scaling, taking that space onto the site now. How does this get? ब्रिजचे फ्लॅश लॉंग रेंज साठी चांगले नाहीये ते दिसून येतात सरळ. सोई शपथ काय मारलाय त्यांनी शॉट. ओ भाई जी कल बेस्ट. चॅट एनेबल नसेल ना का एनेबल असेल GGWP नूब्स त्यांच्यासाठी एनेबल नसेल ना चॅट. कल BCMC सगळं लिहितात. कलाना काय पोर आहेत बाबा लयच खतरनाक. Finally getting that sweet title that they've been going for years at this point. The job's not finished. It's a best of 5. The tide of battle could change at a given moment. एकदा मी असंच खेळत होतो एकदा 1-2 महिने आधी असेल आणि टीम मध्ये 1-2 जण होती टॉक्सिक. मी माझं तापलं नंतर मी हिंदी मध्ये शिव्या घालायला सुरुवात केल्या. अजून एक टीममेट होता तो त्याचा माईक चालू नव्हता तो टाईप करायला लागला आणि नंतर तो हसायला लागला तो इंडियन निघाला. आणि तो इथं बाजूच्या सिटी मध्ये आहे तो पण स्टुडंटच आहे. डुझेलडॉर्फ का कोलोंगला कुठेतरी येतो. सिल्वर प्लेयर
पॉला होती काय पहिले? करण्या तू ते 10 to कमबॅक बघितलेलास काय? काय 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 10 to कमबॅक बघितलेलास? 10 to डाऊन होते यार, टीमचं नाव आठवना. हा बघितलेलं कुठेतरी हे इथं डॉक्युमेंटरी बघितली. डॉक्युमेंटरी म्हणजे ते कसं त्यांनी केला स्टॅट. बापरे, ओव्हर टाइम मध्ये खूप वेळ झाला असेल, म्हणजे नंतर 2-3 वेळा 9-3 वगैरे समजा. 9-3 तर आय बिलीव्ह काइंड ऑफ असंच आहे ना, पूर्ण तू साईड चेंज झाली, तू त्या साईड मध्ये जास्त चांगला खेळलास आणि नंतर मग त्यांच्यावर प्रेशर पडतो, मेंटल हारत जातो. माझं बाबा हायेस्ट मी खेळलेलं कमबॅक आहे 110. मी आणि उत्के खेळत होता, मला अजूनही आठवते. एसेंट मॅप होता 110. अरे कसा असेल 10 to असतं. नाही मी बोलतोय 110 स्कोर होता, त्याच्यापासून मग आम्ही जिंकायला सुरुवात झालो असं. 10 to झाला ना तुमचा. अरे हाफ टाइम नाही बोलत रे मी. अरे अच्छा, हाफ टाइमच्या हिशोबाने 210. हाफ टाइमच्या हिशोबाने 210 होतं. तेच म्हणतोय आम्ही पण. पण 110 वॉज द लोवेस्ट. मग 110 पासून मग जिंकत मग 13-11 जिंकलेलो. अरे हाफ साइड न तू रेफरन्स पॉइंट घेत असतो म्हणून. अच्छा, तर ठीक आहे. 9-3 करत असतो किंवा 8-4 असं तसंच. 8-4 नाही, कारण मला नॉर्मल काय होतं की तू जर समजा जिंकत गेलास ना, तर ती समोरच्या टीमचं पूर्ण मॉरल जातं आणि ते हरतच जातात, काहीच करू शकत. हे एक चुकीचं आहे आणि हे फक्त तुला जास्त तर व्हॅलोरंट मध्ये दिसेल. बाकीचे कुठल्या पण FPS गेम मध्ये नसतात असल्या गोष्टी. CS मध्ये मेंटल पण जरा आहे. म्हणतोय मेंटलचं. हा म्हणजे तू हारत गेलास ना, हारत जाते रे. हे तुला एपिक म्हणजे बॅटल रॉयल गेम्स मध्ये असं दिसणार नाही. हो ते आहे. बॅटल रॉयल थोडंफार लक ओरिएंटेड आहे. एपेक्स. हा एपेक्स लेजेंड तुझं पोझिशनिंग जास्त. पण तरी मला वाटतं लीग ऑफ लेजेंडचं बजेट ह्याच्यापेक्षा मोठं आहे. हो, लीग ऑफ लेजेंड म्हणून ऍक्च्युली डोटाच होता पण कमी झालं आता. लीग ऑफ लेजेंड मोठं झालंय, डोटा कमी झालंय. डोटामुळेच वाढले माहिती काय सगळे. लीग ऑफ लेजेंडचं प्राइस पूल पण जास्त असतं. नाही पहिले सांगतो, डोटा आणि ओव्हरवॉच मुळे वाढलेत हे स्पोर्ट कम्युनिटी, नाहीतर नसती वाढली एवढी. नंतर CSGO कारण डोटा आणि ह्याचं फॅन बेस खूप मोठा होता तेव्हा 2013 मध्ये त्यांना $1 मिलियन ठेवलेलं प्राइस पूल, जे अजून खूप गेम्स नवीन गेम्सला ठेवता येत नाही. 1 मिलियन प्राइस पूल. तू खेळलास काय डोटा? नाही एकदा इन्स्टॉल केलेली बट त्याचं खेळालंच नाही नीट. कॅरेक्टर्स खूप आहेत त्यात. खूप म्हणजे काय 100च्या वर आहेत कॅरेक्टर, 100च्या वर. बापरे. आणि प्रत्येक कॅरेक्टरची म्हणजे मेटा वेगळा आहे, कॉम्पचा मेटा वेगळा आहे. विचार कर की तू त्याच्यासारखं विचार कर ना, आता व्हॅलोरंट मध्ये 100 एजंट आले, 100 एजंटचे वेगवेगळे एबिलिटीज यूज करायचे हे. आणि तिथं चायनाची टीम सगळ्यात डेंजर होते डोटा मध्ये. चायनात तर व्हॅलोरंट बॅन आहे आता, काढतायत ते बॅन. हा व्हॅलोरंट बॅन आहे ना, बरोबर. चायनाचे प्लेयर डेंजर असतात, लय डेंजर असतात. ते सगळ्याच गेम मध्ये चांगले असतात, कुठलाही गेम असो. ओव्हरऑल एजंट सगळ्यात चांगले असतात. मला कळून झाले VCT मध्ये एजंट्स एवढे चांगले नाहीत. एशियामध्ये इवन ह्याच्यामध्ये सिंगापोर, इंडोनेशिया, चायना इकडचे खूप चांगले लोक आहेत, म्हणजे गेम खेळणारे असतात ना, खूप भारी असतात. इंडोनेशियाची पण बरोबर पेपर एक वाटली इंडोनेशियन टीम आहे. सिंगापोर, इंडोनेशिया, चायना, मग जॅपनीज नसतात एवढे. जॅपनीज नाही खेळ. ऍक्च्युली त्यांचा गेमिंग कडे एवढा नाही वाटतं, बट ते त्यांचं ते एवढं नाही. पण तायवान, चायना इकडचे खूप खेळतात. गेगिरी जास्त करतात जॅपनीज वाले. वाघ तू ये इंडियात, आपण जाऊ स्पोर्ट्सला. 5 टॅग घेऊन आपला. काय इंजिनिअरिंग करत बसला तू हे? हाय स्टॅक सांग मला, तू पहिलं स्टॅक सांग. तू मी करण्याचे 2 दोस्त संपला. तुम्ही
उत्कर्ष आणि संचिता. तो स्टॅक असेल तर मग खेळायला मजा येईल. मॅच राहिली बाजूला, आपलंच वेगळं असेल. एक दुसऱ्यावर मॉलिश टाकेल, स्मोकच करून टाकेल तुला. पुश करतोय, तुला हाई घालायला मिडला जायला सांगितलेलं की तुझ्या अंगावर स्मोक. संचिता म्हणूनच म्हणणार, अरे वाघ यार कवर दे यार. नाही वाघ तू बोलणार, वाघ मला प्लांट करताना कवरच देत नाही कोण, मला प्लांट करताना कवरच देत नाही. किती मी वायपर खेळायचं सोडून दिलं माहितीये का. जाऊ आई घाला, विना स्मोकचं खेळणार पण मी वायपर नाही खेळणार. तू लय पहिले चुत्या आहेस 7 वाघ. राऊंड मी नुसतं बोलत राहणार, नंतर सगळ्यांना म्यूट करणार. अरे काय खतरनाक सीन. ते मॅच जर का आपण असं एवढं मोठं कसलं त्या एकदा जे भांडण झालेलं माझं संचिताचं माइंड मॅप वर मला अजूनही लक्षात आहे. हो बाय. ओवन कडे 2 स्मोक असतात, तिसरा स्मोक कुठे देऊ मी तुझ्या. पण एक मात्र असं की भागवत टिल्ट व्हायची चुकी झाल्यावर. स्मोकर आधी स्मोकर खूप जास्त बोलायची काय. स्मोक आणि सीएजला खूप जास्त बोलतात लोक. पण ते बिचारे काय काय करणार यार. बघ की स्मोकही करणार, परत मारणार वॉल पण. करणार, प्लांट करणार, हो ना भाई, कव्हर देणार, हील तुम्ही करणार. फक्त मारणार आणि त्या दिवशी बघ की त्यांनाच घालणार. नाही नाही, तुम्ही मारायचो, एमव्हीपी तुम्ही घ्यायचं आणि शिव्या आम्ही खायच्या. अरे मी आता ब्रीमस्टोन खेळत होतो स्प्लिट वर, आता जस्ट ह्या VCT ला यायच्या आधी. ड्युल सगळ्यात माधुरच असतं माहिती का. स्वतः मेली की ना लगेच त्यांना दुसऱ्यांवर रिझन करायला कारण असतं. कुठलं पण अक्षरशः अरे तू विचार कर ना, मी एसेंट मध्ये जरी इतक्या वेळा, समज आता तू अटॅक करतोय, तुला माहितीये डिफेंडर कडे ऑपरेटर आहे, तरी तू अटॅक मध्ये मिड टॉप पीक घेणार. मग मी अशा वेळेस काय करतो माहितीये का, त्याचा मिड नाही, मी माझा मिड टॉप स्मोक करून टाकतो. जा आई घाल, ह्याला स्मोक करून टाकतो. ही नेक्स्ट लेवल टॉक्सिसिटी ऑफरला स्मोक नाही करायचं कधी, तो त्याच्या मरणाने गेला असं म्हणायचं. कसलं खतरनाक स्टॅक असेल माहिती काय. ही टीम आणि रेना तर इन्स्टा लॉक वेगळंच. पहिला रेना लॉक करणार आणि मग बाकीचं तुम्ही तुमचं बघून घ्या. या लोकांना एवढी गरज फॅमिली आहे की आपण ड्युरेज घेतला की आपल्याला किल त्यानंच भेटणार, किंवा म्हणजे ते काइंड ऑफ टॅबू झालाय. डुएलिस्ट म्हणजे किल्स, काही नसतं बाबा. रेना पहिली लॉक होते आणि नंतर टीम डिसाइड होते. सगळ्यात उलट चुते लोक असतात डुएलिस्ट. कारण काय माहिती का, कारण डुएलिस्ट कडे अबिलिटी असते की तू सिच्युएशन मधनं म्हणजे अग्रेसिव्ह पण आणि तू बाहेर जाऊ शकतो लगेच. तसं सेंटिनल्स वाल्याला कळता येत नाही अजिबात. आणि तू सोलो फाईट घेऊ शकतोस ड्युएलिस्ट मध्ये. तेच की, सोलो फाईट करू शकतो आणि बाहेर जाऊ शकतो परत लगेच त्या सिच्युएशन मधनं. जेट घेतली, डॅश केला, बाहेर आलो, सेफ, मेला नाही मी असं. म्हणून ऍक्च्युली खरं सांगू स्किल सेंटिनल्स आणि कंट्रोलर सगळ्यात ऍक्च्युली मी तर म्हणतो सगळ्यात भारी असतात. डोकं लावतात कंट्रोल, खरंच डोकं लावतात. टायमिंग वगैरे सगळं जमतं त्यांना. टायमिंग ब्रीम मेन रे, ब्रीम मेन आहे. आता एवढी तारीफ करू नका त्याची इनडायरेक्ट, सरळ म्हणलास तरी ओमेनची तारीफ करत होतो. ब्रीमस्टोन नाही, ब्रीम बॅकस्टेप खेळतो रे. ओमेन आज जाऊन खेळतो, टीपी करतो, जरा अग्रेसिव्ह आहे ना. हा ते बरोबर आहे. ब्रीम कसं आहे, त्याला मॉली द्या आणि रिझल्ट आणा, ते जिथं आहे तिथंच खेळू शकतो. लाईनअप शिकावी संपला. हा लाईनअप नाही येते मला एवढे. मी असंच माझं मेकॅनिक्सून होऊन जातं, पण मी मेकॅनिक्सून कसं फेकायचं कोणत्या अँगलला ते जमतं मला आता. बरोबर पडतो माझा मॉली लांबून. जास्त हे नाही केलं. सायफर कोणता मॅप आहे, स्प्लिट. अच्छा, मग सायफर बरोबर आहे. ह्यांच्याकडे साईट होल्ड करायलाच काय नाही. डबल स्मोक घेतलाय परत. सांगितलं ना, डबल कंट्रोल त्यांचा अलगच आहे बाबा, त्यांचा स्ट्रॅट सगळा. भाई इन्स्टॉल करत आहेत. मी वायपर खेळणार, मला माहिती नाही, तुम्ही आई करा. मदरचोद एक्स्ट्रा साले आता नहीं है कुछ. क्यों खेल रहा है? साइड दुआ. सगळ्यात कधी चिड येते माहिती का,
येडी झावी लोक युट्यूबवर जातात, वायपरवर लाईनअप शिकून येतात, पहिलं वायपर इन्स्टॉल करतात आणि नंतर जेव्हा पोस्ट प्लांट येतो सगळी टीम मेलेली असते काय, येडी सगळी एकटी जातात वायपर लाईनअप डीपी झालेला असतो. येडी झावी असला चीड येतो ना त्या प्लेयर्स वर. लाईनअप बघायला आणि टीम गेली खड्ड्यात, आपण पहिला अरे बाद व्हायचं. हे तर ठीक आहे, तू तर बोललास ते तरी ठीक आहे, मानलं की इन्स्टॉल करून ऍटलिस्ट येतं तरी. मी तर असे गडे बघितलेत वायपर इन्स्टॉल आणि त्यांना विचारलं अच्छा तू डू यू नो लाईनअप, नो आय डोंट नो म्हणून. अरे तू काय कॉन्फिडन्सने घेतलाय वायपर, खेळता पण येत नाही, लाईनअप पण माहिती नाही, अलगच कॉन्फिडन्स भाई. सेज त्यांच्याकडे सेज पण नाही बे करण्या, काय करणार डिफेन्स मध्ये भेंचो ते लोक. पुशच करणार फक्त. अटॅक करतात गेले बघ, रोटेट मारला मिड वरून, नाही अच्छा घेतली साईड. आवाज केला लॉबीजला पण आणि मोठ्या लॉबीजला पण. Breaking Fnatic's crosshair placement. Now the pressure really does get applied to Fnatic. Soundbait though, they look like they were trying to fake towards. त्यांनी फक्त वेंट्स मध्ये साऊंड केला. From Alpha, yeah, I think repositioning here catches them if they rotate back to B and lets him help A. Still, almost getting your head taken off there. Most has to back away. भेंचो लिओ मदरचोद लेच खतरनाक does not get out unscathed. साइड मध्ये त्यांना माहित नाही. That was in with the plant. काय लक्ष त्याचं तिन्ही पिस्टल राऊंड हरले त्यांना, तिन्ही मॅच सॉरी तिन्ही मॅच पिस्टल. पहिला का दोन्ही आता एक हरला ना, आता परत डिफेन्सला येईल. नाही फॅनाटिकच जिंकले ना, तेच सगळे फॅनाटिक जिंकले आणि लावड हरले. म्हणजे दोन्ही हाफ मध्ये का? हो दोन्ही. तुमच्याकडे फ्लँक डिटेक्ट करायला काय नाहीये, मिड साठी काय नाहीये, सेंटिनलच नाहीये, आई घालणार आहे डिफेन्स मध्ये. कुठे सेंटिनल? सेंटिनल नाहीये. दोन कंट्रोलर, एक इनिशिएटर, दोन आणि अटॅक मध्येच हातात. अटॅक असून नाही कॉम्प आहे का, कोणी सिलेक्ट केला मॅप? हा सेनच केला रे तो कॉम्प यांचा. कळेल तुला कशी यूज करतात बघतो, बट खेळता नाही झालं त्यांना. आधीचे मॅचेस स्ट्रिक्ट त्यांच्या म्हणून ते फॅनाटिकचा गेम मारतात ना. फॅनाटिकने सिलेक्ट That केला. speaks of a heavy commitment towards the middle of the map for the wall to be broken so early. Just one portion of it. ते भेंचो त्या सायफरचा कॅम्प. Close angles. That B main control still being held for now. But look at this, Turka. He's not shy. Willing to take that fight, but he's being met face to face there. Classic right click doing a lot of damage. Claiming that kill, but it's responded with. तो मुद्दाम तसं दिलेलं वायपर ने तो. भाई So many of these setups by Fnatic. Well thought out. Yeah, really good. Alfia has got many of these where the cam gives information in B heaven at the same time as B main. Dash away, nade against the wall, rebound, slow as well. Nade आणि सेज आणि रेस पण लय भारी जमतो बाबा स्लो ऑबनी. Maybe even a cancel. बघितलीस का तू मॅप वर बघ, रेज आला आवाज ऐकला लगेच पोझिशन चेंज, अजिबात रोटेट नाही केलं त्यानं. Nothing left open. It's gonna take a miracle. आता नाही आले येला, म्हणजे बीच होणार आहे परत. Lovely crossfires by Fnatic. आला आवाज. नाही तेच सांगतोय तुला की त्यांना आधीच कळालं, त्यांना आवाज दिला ना त्यांना कळतं फेक होता. Doesn't even wait for the timing, doesn't even wait for it before he strikes. 3 in a round, a triple claimed. फक्त डर के मेला. Lights out performance. And Alfia is going to be very crucial on this half of the map. Fnatic got to choose the defense side. And the trips are going to be useful. I mean, often going to be broken though by Sadak with his blast packs or updraft dashed over. But that little mind game of how Alfia decides to anchor the sights, whether it's A or whether it's B, where he gets information with his cams is going to be International crucial. events मध्ये. We've seen before actually, the way that Loud ended up losing this map was hard anchoring a site and then flooding retakers in. Now they've got rifles in hand though, favored here but only ever so slightly. The timing is hakti baba.
11-0 ना. Exchange of fire. म्हणजे त्यांचे शेवटचे मॅचेस पण कन्सिडर केलेत. No casualties. कारण लास्ट टाइम VCT मध्ये फॅनाटिक जिंकलेली वाटतं. Delayed wall here. Good discipline from Loud to break that. Look at Les. Taking his time with it. भाई काय नेड आहे. लर बघितलं कसं करते हा मॅच. त्याने बॉल बघ कशी दिली आहे. त्याचा म्हणजे ह्याच्यातून येत आहे त्याला हेवन मधून बॉल ऍक्च्युअली तू डिफेन्सला टाकणारी बॉल आहे ती बघायला गेलं तर. कारण ती मेनला पण हे करते ना ब्लॉक करते. बट ती लर्क साठी आहे खास. तुझा एक प्ले सारखा एंगेज पाहिजे तिथं हेवनला. Seems like Fnatic have got a read on this in one way or form. Nade at the back though. Util will it get cleared? Skipping a hop straight over the Trick's. This is throwing so much into the mix. But eventually he is dealt with, cleaned up. Still the neural theft was able to get online and post up. Because of it. Crosshair placement, not ideal. माझ्यासोबत तर कधी झालं नाही. फक्त एकदा डिटेक्ट होतं, दुसऱ्यांदा नाही होत. Nice shot hit. Game plan working. Tui's in an awesome backstab position. Everything left the poster. So much to do. One fight taken. And one. Sees the second player. Guesses incorrectly. So Loud. हे राउंड प्रत्येक वेळेस हारतात फॅनाटिक. That's a very good round by Sadak, and I'm not just talking about the flick shot that he hit, but the manipulation of the defender rotations. हा राउंड जर का फॅनाटिक जिंकले असते तर भाई 5 राउंड तर कुठंच गेलाय फॅनाटिक कडे. पाय नीलच होतं वर. He gets the spray down on onto Alpha, sorry. So they trade 2 duelists for the one side anchor. I think that's, or rather one duelist for the one side anchor. I think that is exactly how Loud would like to. अरे Loud जिंकलं. बाय राउंड होता ना. साइड भेटली ना. And they seal it up. I'm looking towards Doki here, towards A-Ramp. He's not going to find many opportunities to get aggressive, but depending on how bold he is, spammer sala mother chod go this Viper setup. Kawanzin in the previous matches was कुछ भी मार रहे यार. And now they're just contacting. है के साले Loud spam करता साला ऐसा कोई खेलता है क्या? भाई ले भारी आपल्या सर्व्हर असला माहिती का. मजा येते इथे. एवढी मजा येत नाही. इंडियन सर्व्हर मजा असते. एवढं आहे का इथे. इंडियन सर्व्हर इज बेस्ट. Very nicely done. Plan for heaven too. Barring any heroics here from Leo. तो लर्क बघ कुठे आहे. Tui's is also just the final line of security. आपल्या सर्व्हर मध्ये असं कोण एक लर्क करत असेल. अरे लवडे आता लेके तेरे को किधर घूम रहा है. Definitely. And it's going to apply serious stress to Fnatic's economy. Loud have looked good on their attack side playing this comp. The only team to punish them for it was DRX. Playing that flood retake style with a very heavy single sight anchor. Gela. If you think about how this round worked, all of the anticipation of the crowd just dissipating in a moment. Exiting but returning. Both of these comps are really quite similar. You've got the double duelist, but it's almost like the 2021 version played by Fnatic versus the 2023 version played by Loud, where you combine it with the double controller and the Sky Flash. And it's quite singular in its purpose. It's going to burst into sights, overwhelm you with utility and aggression. On both sides, honestly. Whereas Fnatic's is a little more able to play the slow game, despite having 2 duelists. Maybe a little more labored on the burst plays once we swap sides. Loud grouping up in B main here. They've got Seekers, Vipers pit for post. Alpha is not here to anchor. Everything on Boaster with only a stinger in hand. Yeah. Paranoia, push back, and a nade, and the slow orb. It's bought him time. Critically, moves forward, a closer angle to be found. Sagewall hasn't been broken in mid, so none of these B players are worried about a B heaven backstab. Kawanzin reflashes, spots the wall. Got to break this, but they could always still go for a B re-hit. They're actually leaving that area though. So it is possible that Alpha is going to once more be tested. That's the complete opposite. The Seekers are going to be so useful here. Aspas and Sadak can follow them into sight.
and just essentially spam them as Alfia plays inside his cage. And here we go. Seeker's offloaded. Durka stays alive, but he's bloodied, he's bruised, and he's got the I got lead. 1 HP मध्ये मागितलं त्यानं. Under so much scrutiny. 2 मारले. काय चूक आहे फॅनेटिक. I mean sorry, Loud. Oh, it's boundless. It's all the way there, and it's crumbling beneath them. Loud. They just can't quite do it. Really. Magnificent by Fnatic. An instant response. Weaving in and out. त्या आसपास त्या डर्कच्या समोर जाऊन बसला खाली. With murder there as well. After taking, I think it was 140, a phantom dink to begin the round. He's down to 1 health. एक बुलेट बसली ना माहिती का? Must have been a 124 at that distance with only light armor online. Light armor होतं He's त्यांच्यावर. still able to pick up 2 kills. I feel for 1 Sadak, HP he's वर having a यार. really rough finals already. And to differentiating point. spray and pray like that, and your praise be denied. The deities of Valorant spitting in your face. It's gonna feel dreadful. बघ वॉल वर बसत नाही आपल्या इथे आई घाले वॉल करून वॉल वर बसतो. पैसे क्या मेरा तो. Laying claim, laying waste to the opposition. कुत्रा आईला उडे ले मारते. Still holding it down. पिवट बघ ना कसं करतो. डोकं नाही फिरवत, अख्खी बॉडीच फिरवते. Overstays is welcome. Punished this time, and that's so important. That's the second time that Dirk has been taken out going for something aggressive, but he can't be allowed, from Loud's point of view, to abuse this Viper setup. You need to have that conditioning that there could be people behind the Viper stuff. Oh, काय मॅच झाली त्यांची टाइम. Shots rattled. Honestly, if I see Leo on a site at this point, I am running the other direction. Loud हे बघतोय. Booster. Slow was there. Now you see it. What is the play being made? Hagla. 0 damage against nothing, and Leo just couldn't quite dodge the flash. Still, the execute continues. Loud looking to try and pincer this one. Boaster is under assault from so many different angles. The counter spam, the punish. It's there. Strong round from Loud. Alfiev can go for some kind of exits. Actually, I take the weapon online for Durka into the next, but either way, Loud are starting to find some success. This composition is quite attackers' sided, I would say. But Fnatic themselves, similar scenes, arguably. Mostly. Still could be anyone's map. It absolutely could. But it has to be Loud's for the series to continue, for them to have any chance at winning that back-to-back title. Alfia just looking to save the gun here. गेला मेला. Start to feel the heat here. नाही. Couple of seconds left for him to try and त्यांना survive. माहिती इथे आहे Swing out, son. वाचला. You think about how Dirk has been playing this tournament so far. These kind of plays have always worked. But the frustration on Mini's face tells me that there might be a stern talking to coming. Fnatic have taken a timeout on both Mini and Boyster will be cautioning Durka not to overheat. त्यांनी बॅक साइड ना स्लो अप टाकून तिथे रिपोजिशन केलं होतं. The crowd to weigh on you and a feeling of immortality to hit. But at the same time, अडकलेले होते म्हणजे तिथं जवळ एक पेक्षा जास्त किल मिळणं अवघड आहे तिथे. To always go uncontested, but picking and choosing your moments more carefully may be the secret there for Durka, because that's the second time Jai Mata Di. 3 rounds that Loud have won where Durka's offered them an opening. जय माता दी बोलतोय लगा. Loud not the kind of team to go out easy. They want this just as much as Fnatic do. Chronicle hunting for that 2-time trophy. Boaster hunting for तो his own. सांगणार त्या डर केला की भाई तू जास्त पीक घेऊ नको एवढ्यासारखं. In the past. 6 राउंड मध्ये 2-3 तसंच मिळाला तो. The tears that were shed towards the end from Fnatic. जिंकू दे फॅनेटिक आणि संपवा विषय झोपायला जायचं आता. उगाच नाही तर आपलं ही मॅच लाऊड जिंकणार, पुढची मॅच लाऊड जिंकणार. लाईट गेली पाहिजे त्यांची, केबल तुटली पाहिजे, नाही तर असं काहीतरी झालं पाहिजे.
Durka with knives in his hand. Now Fnatic's defense didn't look like it had as many set plays as their fracture. When we saw it earlier in this tournament, I didn't see them cook up big game plans around Chronicles Ultimates, for example. A little ping there as they look to see, is there a camera? Is there some kind of trap play? But no, not this time. Louder allowed mid for free. Durka might be feeling it sometime soon. No, the players that were creeping and crawling, possibly through ropes, they instead decide to take their presence towards mid still. रेस काय करते तिथं? This is all still really fluid for Loud, right? Sadak at any point here can call a B split and an A split. Just based on what he hears and what's delivered to him by the rest of the team. And the key from our point of view is less. He's starting to move over to B. This is gonna be आता बघी आता ठीक आहे आता पोझिशन बरोबर ते मागे स्पॉन ला होतं मगाशी तेच थांबलेला रे नेट त्याचा लय इम्पॉर्टंट आहे ना The rotations, the attempt, everything's being thrown into chaos, moving forward. Leo does not win it out yet still. Look at that. अरे Main can't be contained. फेकला नेट Bleeding low, Durka with the most to do. Cosmic device splits across, right click does not hit the storm. Has to back. Just a shorty. So close, that could have been everything. Weaponry's not good. Cloud burst forwards, pre-fire. The less punishes. Durka's looking to retrieve a rifle here and still go for it. Or maybe he's required to save with the money on Alpha Air and Bosta being so low. Lauda being given a lot of the map here, and Durka finally calls it off. Feels like, Josh, it's been a long time in this series since we've seen Loud with an ever so slight lead where momentum's been on their side, but making steady strides. I would argue the 6-6 half on Fracture on their defense, it looked promising. I could see really bright spots. They just weren't able to do anything on the other half of the map. And that, I've got to admit, does worry me a little bit here. We've already seen Loud's attack side be very good, and especially with how passive Fnatic are playing them, offering them the whole of mid, very safe Sage walls from Leo, even getting Loud into B heaven. I would expect Loud's attack side to be good here and rack up 6, maybe even 7 rounds. Doesn't mean I'm not concerned about them on the other half. Boaster attempting. Smoked across, Judge in his hands, potent weapon indeed, yet a fight taken and a fight lost for Chronicle. The call is made here. Waiting it out, but Loud, they don't overstep themselves. Okay, we've got a kill, let's slow it down. This is tough from Boaster. He was worried someone could have gone round, but now he's in the position to win the round. The 4 घेतले तरी What timing was taken there? Just off the smoke. Instinct at its best. And he's handed a cheap one to his hand, an easy one. Durka's there as well. Bailing them out. Pressure being applied into the corner of the site, but it's Loud who are struggling to get in. A dodge and a flash, up close and personal. That's where the judge is favoured. Boaster, he's going for more. But a spy Kawazine can start to feel it. This situation again. Kawanzin's going to get Seekers off the back of this. Doesn't seem like he's going to be offered a great opportunity to use them, but maybe 2Es can be the playmaker. He's going to have to be. आता सीकर यूज केलं तर ह्याची लोकेशन कॉम्प्रोमाइज होईल. नाही सीकर तर काय फायदा नाही. लाईन अप होऊ नका फक्त. मुद्दामून केला त्याला. नाही वेट केलं होता त्याला येऊन मारायचं जण त्याला शेवटी. वेट केलं होता. 3 जण आहे काय करणार बिचारा. गन सेव्ह केली एक्स्ट्रा. रिवाइव का केलं ह्यांनी? 100 रुपये गन साठी पैसे कमी त्यांचे. The read with the judge. सारखं करतात मोठ्या लॉबीज मध्ये रिवाइव करतात. गन इम्पॉर्टंट असते बाबा. क्लच करण्यापेक्षा हे करण्यापेक्षा. You can tell how much he wants it, Josh. Yeah, he's playing like a man. I'm gonna bait. A man that can feel and sense his dreams of the last 2 years becoming manifest.
एवढा हाय आयक्यू प्ले तर शेटा आपल्या लॉबीत मॅच होत. तुला शिव्या घालतील. तुला शिव्या घालतील. चुती आहे की असल्या गोष्टी. आणि सगळ्यात भारी म्हणजे माहिती का, बऱ्यापैकी गेम्स सगळ्यांत सेम असतं, फक्त प्रॉब्लेम कुठं असतो तर आपण सारखे टीम चेंज करत असतो ना, म्हणून परत ट्रेड झाला. अरे नाही 31 HP ला. ओ नाईस नाईस. हील करेल ना तो. Maybe just feeling like he has to create a play in that moment, but he overstays his welcome. अरे वायपर स्पीड घाबरत नाही बाई. कोण शेट भाव देत नाही त्याला. तेच की शेट भाव देत नाही आपल्या इथली. अरे अरे वायपर स्पीड हरला आता. काय हळूहळू जायचं बेंचो झाला आता तर झालं आता काय पण नाही नाही हुशार होतो तो. Overshot it a little bit, didn't quite take the correct timing. Left it at 2-on-2. हारता जाएगा सारा राउंड. हारणार आहे फॅनेटिक. Leo hoping to spam, hoping to kill, but he will not claim it. He will not get it. 3v2 किल केला तो. Shut down. स्पॅम नव्हता करायला पाहिजे बोस्टरने. नाही स्पॅम नव्हताच केला तो, बरोबर फर्स्ट रिव्हील ला बाहेर आला लगेच, कारण ते जवळ असणार ना हे भारी होतं. शॉटगनच आहे जवळची. They're finding those moments. Both teams with a great game plan, but I love the way that Aspas was already ready to outplay the neural theft. He knew it was coming and went for a play right before the first time. Very smart stuff. They look super prepared here on split. And they put Fnatic into a difficult situation. 3 rifles online. आला शॉट घेऊन बेंचत. And it is very difficult for Fnatic to control the outskirts of this map. They're pushing forwards in B main, but surely BOYSS doesn't get more with the mini judge. Leo repositions. Smoke. Oh my! Shots going wide. He does fall. A difficult task to try and break through and take the side, but nevertheless, it's done. Taken care of. Watching every avenue, Smokes making sure that Fnatic try something of their own. फोटो खींच रहा है. The rifles have to save. And it's Laudo going for the hunt. They do not want to let anything slip away from them. Any advantage they can get. Hunting, Alfia. Dodge peek, crossfire setup, it's now turning it. Hunter becoming the hunted. Aspas caught with a util in his अरे साइडला कोणीच नाहीये. Hoping to try and do some damage to the economy, but economics झाले रे विषय. An overheat maybe because all of these kills matter far more to Fnatic than they do to अरे confidence for Sadak. आशायच्या तिसरा जण कोणतरी इथंच अझ्युम करून तो साइड मध्ये निघाला ना, विषय झाड होतो. किंवा वुमेन आलता असेल ना. Final 2 rounds, Fnatic should still be able to buy even if they lose due to the loss bonus. But maybe, you know, without that full utility, maybe a bit of a scrappy fight towards the end. But yeah, that confidence is so key. The game plan is working, and Sadak's finding some moments. He's not lighting the world on fire, but he's doing enough at the moment. Cross kill. Wow. So, Durka and Alfia both making the play this time. Instead of Durka being on his own, they are together. Alfia's going to bait it! Nice one, Ray. Thawla. निघू नको सेल्फिया बाहेर. अजून एक केलंय, अजून एक केलंय. काय भारी बेट आहे. And they don't expect this. Alfia strikes and Alfia flawless. claims. Fifth round for it. One step closer to that even scoreline. परत नंतर यांचा अटॅक. What a response immediately there. हे 3 किल लय खतरनाक How होते. does Durka manage to get 2? That's nasty. त्याने स्प्रेवर स्प्रे दिला माहिती का, सोडला नाही त्यानं. Ridiculous shooting. दुसरा किल. आणि हा मेला कसा डायरेक्ट He's just supposed to be the bait. पिक घेतला बरं. Take a fight, लडकर dash आहे. away. They don't expect मिड कंट्रोल घेतात सारखं बी. But sometimes when you have players of this quality, the plan त्याचा स्मोक त्यालाच नडला.
वायपरचा. फास्ट करतात बघ. Loud forced into a fast play. Double satchel, dash across onto the site. No control of A, Heaven. Same play again, trying to clear it. Smoke on the edge, less. No way. Making a bit of noise, backs away as the orb fades down. Maybe hearing the presence there, but this looks like it's going to be that 5-on-5. Nade at the face, less. Bit of chip damage. There's a reflank happening here from 2Es, but he's going to hit a trip unless Alpha dies. It's all about that timing. Durka! Straight bullets! Beating their match, trying to take the fight. Wider swing, and less is dealt with. आणि wall कुठून? As well, this is starting to get panicky. Extra. Trips dealt with. 2 years! Oh my goodness! Close, very close. More than strained, but still they collapse. 5-7. Easy sightlines handed. But Alfier with a moment of his own. 1v2. Let's see what he can make of it. Time running brutally low, and it's Aspas with 3. 2-round lead for Loud as they close out that first half. Finally seeing Aspas come alive in the duelist battle, the Jet head-to-head. What a round. आता तरी जरा ठीक आहे आजकाल. पहिलं काय पण करायचं यंग होता तेव्हा. So clean out there and powering Loud forwards. That should be their favored half though. 7 rounds. Is it enough to fend Fnatic off and give them another map, another shot at continuing the series and winning the second trophy? सगळ्यात घाण कधी वाटतं माहिती का तुमच्या होम कंट्री मध्ये तुम्हाला हरवायचं ते पण फायनल मध्ये सगळे लोक एवढे फॅन्स असतात. Thank you so much, gents. Loud has come alive here in Sao Paulo. They find themselves a 2-round advantage. The best first half they've been able to त्यांच्याकडे शेट साइड होल्ड करायला आणि मिडला काहीच नाही. Because it was looking rough even at the beginning of this game too. To see them come back, to see them have a chance is super important. This is a close game. We still might have a series. Yeah, and this is in the game where it matters. They were on the verge of elimination on a 3-0 loss in this grand final, and they have woken up. And the biggest question coming into this is how does the double duelist composition perform? And thus far, it is fared far better than on Fracture. Sadak as an IGL has been varying up the calls enough to keep Fnatic on the toes, and the individuals are stepping up. And this is the perfect time, right? Because the trophy is on the line. Fnatic are still just a half away. I love where your head's at, Mimi Achilles. We had asked who needed to step up, who needed to be the catalyst for a comeback here for Loud, and it was Sadak that we put the responsibility on. Yeah, we have, and so far it's been looking decent. Stat-wise, still not going to be near the top, but he has been guiding the squad and still putting up some decent numbers. He's entering for them widely. Aspas has been going for a couple more lurk plays and has been able to find some really explosive moments throughout this. You can see he's once again lounging back, trying to maintain some composure as they get ready to go into this next half. Yeah, but I think as well, the second half is going to be where Sadak gets strained the most, where BOYSS also gets strained the most. Yeah. Because this game right here, this map, is the first time we're really seeing that battle go head-to-head. The rest of it, it felt like BOYSS has been in control. This time, it looks like there's actually a battle of the minds. This is going to be a half about the IGLs. The crowd is back, Loud is alive, but is it enough to keep them in this series? We'll have to just wait and see. So far, Loud 1-5 in pistol rounds. Can they go ahead and put up a second one on the board? We need to see that. A small advantage for Loud, but can they take it over the finish line here in map number 3? That's the question as we're getting ready for the second half to get underway. Back over to our casters. Yes, made in Brazil. Loud of a chance to extend their play in this tournament. Loud had never lost an international series to a team outside of America's region. It's going to be a crucial one. You heard Seth talk about it. Loud have not been winning them. And it's previously been such an incredible strength for this team at Champions and at Lock-In. Creeping, crawling, it's Loud who make the first blow to strike. 3 जण push केलं mid. There as Durka will fall. It's a huge first pick to get. इंगटे कोचीला काय करतोय? Defense side when he was falling, open up gaps. Look at this gap. Post all इंगटे कोचीला काय करतोय? भाऊ त्याचं इंडियन बँक साऊथ इंडियन बँक मध्ये झालं त्याचं सिलेक्शन. ते माहिती मला झाल्याच्या ते कोचीला प्लेसमेंट आहे का त्याची? नाही त्याची ट्रेनिंग होती कोचीला. आता नागपूरला आहे. Got a bit of a feel now that the defenders have been pulled towards A. I think this is going to get into some very strange mid-round territory. We can see that there is a path from mid to B open, but I don't know how Fnatic would read that. And look at BOYSS, attracting all this attention. He's the man of the hour. A lightning rod
for it all. And he's pulled these players. Loud are so ही माझी favorite classic आहे. It's a reclearance from them through the मला map. अजिबात They've got to be नव्हती aware of this now. जमतच नाही मारायचं नीट Star Wars वाली. फेवरेट प्राइमच आहे प्राइम भारी आहे 25 seconds left. Boast is still बघितलं का बोस्टर एक आयुष्यपत किल पण नाही केलं 5 HP वर आहे टाइम स्टॉल केला आणि दुसऱ्या बी साइड मध्ये एंट्री दिली त्यांना नेक्स्ट लेवल प्लेयर आहे का तो अरे 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 त्याचा ह्यानंच वाचवलं anti-synergy, but it's Loud who want to flood in. No time wasted, and no time like the present. Tak. Dropping down into hell, waiting for some sort of call. What is it? Sadhak taking space now, making sure that they're not going to be caught in a straight position. Loud watching for it. Happened to the fuse already. It's not planned for him. Chronicle struggling. Gets off the spike. Happened to the fuse still. गेलं आयुष्यपत काही हाफ डीसी सोडला त्याने ऑलमोस्ट 1 सेकंड राहिलेला तरी आणि फुल डिफ्यूज But we asked Sadhak to deliver at the beginning of this map and he couldn't have found a bigger round to have that level of impact. Boaster, look at the minimap there, was on bind during the middle of all of this. And Sadhak read the play coming through due to the paranoia. It was all scrambled from Fnatic. And he comes through with an extremely pivotal clutch. Loud have a great chance here at being able to respond, take split down. As long as they can carry this momentum forwards, their composition is going to thrive by taking aggressive fights, despite the fact they're on defense. Can people like Tuis and less hold on in their anchoring positions? No way. Nice one. Animation मध्ये होती ती Tuis in the astral form. Nice one, bro. Striking and that crossfire is just excellent. दोन guns भेटल्या. Loud cannot afford to lose this one. Yes. Takes the fight to them anyway. A push through the smoke will make sure Judge flank flank. Doesn't realize he's getting reflanked here. Nice one. Frenzy's good. Eventually traded. Limits it now into that 2-on-2 weapons. 2v2 these Fnatic players and how do they want to play it? Low. Smoke to cut across poster. Moves his way into it. A bit of spam fire. 1 HP. Tiniest of margins, tiniest of gaps. 6 health and the most to do. Chronicle, it's all about timing. It's all on this. Judge. What the fuck? Headshot. Headshot ते पण का headshot. जज होता मन हारला तो. A bit too close for comfort perhaps for Loud there. And it's going to make that bonus round toothless. Man, that's इथं मेला नसताना I think. I was just asking the question, how were Tuis and Les going to be able to hold on in their anchor positions, and he gets caught in astral form. That's crazy. Yeah, I mean, look at the comps. Fnatic are going to be running double duelists. They're going to be in your face, bursting into sight. Yeah, maybe they don't have the same level of flash utility, but they are still going to be quick. Durka and Chronicle are no slouches. That's an early fight taken, but no appetite on his behalf. Our presence still being showcased into mids, making sure they let themselves be known. And speaking of it, all the way through, they've taken the front side of B. Nade, util, use, Sadhak's in the air, and his head's been ripped clean. 2 kill भेटले त्याला बघितलं का? 2 years. Sheriff वर. What is that? Collat Sheriff kill. The bonus was supposed to have no bite, but when it's in the hands of these young players, anything could happen. Not willing to make it easy though. Even kill गेला sounded. Sturka on the high ground off angle. Beautiful kill to find, and still the weapons are not that good. 2 जण माहिती त्यांना flank असणार. Nice one. No, can he? Wow, he does. आयुष्यपत. The trip's no good. विषय संपला. Might just be hiding all of it. Right from behind, Alfie none the wiser. A decision is made, a refight, a reswing. But no way. The bullets go wide and the crowd goes wild. To think that it's Leo that lets that one slip after he's been putting on a masterclass, a genuine greatest of all time performance prior to this in the BO5, eclipsing 10s from original Reykjavik. You'd think he was good for that.
But my God, Loud pull out the bonus round. Oh. Bonus round होता था बरोबर. ही ट्रिप कशाला लावली मला कळलं नाही गड्या झालं. काय लावली? ही ट्रिप मुळे हरला माहिती का? ही ट्रिप कुठे दिली माहिती का? बघितलीस ना बी मेनच्या इथली? बघितली. Common sense आहे. The way that Fnatic run their economy, they are still going to be able to buy in round 16. It's not usual. You would normally see teams take an eco here, but because Fnatic don't invest into that heavy armor, they have Durka's Blade Storm, Chronicles ult, it's actually still going to be a dangerous round. And frankly, I shouldn't have counted out the last one for Loud. If Tui's is hitting shots like that, anything's winnable. Anything at all. And also think about Aspas already getting the read that he can go for these flank plays. The Fnatic are going to be grouped up enough and relying on trips on the flank so that he as a Jet can just run rings around them. Even if that trip had been good, he's going to be able to updraft over it and take a small risk in getting heard. And yeah, the players have got noise isolating headphones, but there's only so much that you can block 7,000 people out. Reverberations and rumbles echoing out. God, that's cheeky. Durka, there's an attempt made. Tried to take Kawazin's head clean off, but Blade's going wide here. This is Loud, that 5-round lead. Oh, पाय बेंचो दादा. Looking comfortable. Aspas on this angle. What tools the Fnatic even have to push them away? A cage. Might give it away, but no, still holding it. Apparently it's not good. Flicking a wrist over to the side. It's a dangerous situation. And Aspas, he tries to skip and hop. He tries to jump to safety, but it's Fnatic who are coming up with all the kills. बेंचो त्या गन साठी वॉल केली त्याने. And Durka responding with another. And it's Fnatic filling up the feed. Loud are going to be in a really tough position. Their economy's good. आता बघत बसलाय तो फ्लँक आणि मला भरोसाच नाही ट्रिपवर माझ्या. Such a safe spot. And that just shows you the danger. The explosivity of both of these teams. Is that deliberate? Mistake? I'm not too sure. I mean, time was running so low there that it felt like they had no chance to save that. Tees could do some. येडे सवीत करे मला कळत नाही. असं नाही सोडू शकत सवीत. तुम्ही तिथे थांबलाय तरी पण. Durka wanting to save the operator too. Seems strange to me actually because the explosivity of Durka and Chronicle together has been what's caused Loud so many problems, but are they going to go with it for the operator saved into the next? No. So yeah, I like that decision because look at the value that Durka's getting by going aggressive, by putting pressure on the site anchors, by taking space and collapsing on all sides. Nobody from Loud is nobody on Loud looks comfortable in those spots. They've been able to recover the rounds in different ways, but the actual getting into post plants has been working fairly well for गांधीला का नोकरीला लागला तरी अजून रात्री जागतोय. Fake TP from BOYSS. काय म्हणतोय? काय माहिती बोल आता त्याचा काहीतरी मेसेज आलाय बघितला नाही बघ त्याचाच वाचतोय इंस्टाग्राम वर. अच्छा नाही जुने मेसेज लाईक करतोय मला वाटतं बरेच दिवस उघडला नाही त्याने. बंद केलंय त्याने इंस्टाग्राम. केलं होतं जुने मेसेज. मी तर त्याला मला आठवत पण नाही लास्ट कधी मेसेज 3-4 दिवसाआधी काय पाठवला असेल. They've got a 4-round deficit right now that they're looking to make up by bullying Tui's and Fnatic. Tui's and Sadak on the A side. They did the feed, slow up, pull, Durka! Left, right and center, the man's just fighting off swaths of the utility. Cute wall play as well for Leo to get an angle, but nobody bites. Contact, they know. Alfie is there, Les strikes back! And will he get the fourth? Yes, indeed! चुत्यासारखं खेळतात बेंचवर. हेवन असं कसं कोणी बघू नाही शकत. हेवन सोडल्याने आपोआप चालली सगळी साईड म्हणजे पूर्ण पण चेक नाही केलं. काहीच केलं नाही चेक. बघ की. So difficult to get yourselves back into a series like this when you're 2-0 down and didn't really have a chance on the first couple of maps. But here on Split, they are demonstrating
a better understanding of what they need to be doing. Stopping the sight hits from coming through. And the Fnatic don't have a second layer to their game. यार ये लोग रात्री 12 पर्यंत जागणार आहेत वाटतं. We're already into round 18 here. Fixed day, fixed day. चुकी खेळतात आता Fnatic. Fixed day. And it's up to Fnatic to contain, to respond. Match fixing चालू आहे. Space has to be found. You have to try and weave your way around and look at all that मरते damage. बस Cypher येत आता. Also drop down to just almost nothing. And mid control is just never. मध्ये का उभा आहे तो? Louder piling त्याला so many माहिती तो different पास things झाला. in. But Fnatic do have a player advantage right now. And it looks like Les is going to get pressured. I don't think he's going to have the time particularly to ult over the place. Ult to the back, Sadak. How did they spot that? त्याला माहिती का स्मोक केल्यानंतर माहित होतं बरोबर ती त्या साइडला येणार प्री 5 ला अल्ट पण केली विषय संपला. अरे येडे का रे कुठे कव्हर घेते मरलं हाड पूर्ण गेला कॉन्फिडन्स आता Fnaticचा. They're falling, dropping like flies. Less's repositioned fantastically here to even try to Leo's deal with Leo. But it brings it down to a 2v1. Leo somehow gets 3 in the mix. Nice. सोडली त्यानं Four पुन्हा. plant, 4 position, and 2 is just running. Knife out. कसे तरी जिंकलेत बेंचो दा राउंड. काय? कसे तरी जिंकलेत दा राउंड. A really good response actually. Fnatic's coordination falling down a little, but I just love this individual decision making from Leo to go all the way through screens because it creates such a pinch on that player on site. His raw skill on demonstrated there, right? In terms of how he takes that fight. The pull just not quite timed early enough. त्या पोरीला काय कळत असेल शेट त्या गेम मधलं. आयटम आहे सोबत म्हणून माहिती अर्धी लोक येतात बघायला मला वाटत नाही त्यांना एवढं माहित असेल बद्दल. त्यांना बियर प्यायला भेटते पहिली गोष्ट कळणार पण नाही काय चाललंय ना तुझी साऊंड क्यू भेटती फक्त समोर कोण जिंकतं बघायचं शेवटला आणि ओरडायचं संपलं विषय. अरे हो किती बोरिंग आहे त्यांना तर दिसत पण नसेल काय चाललंय मॅच मध्ये. अवघड असतं आपल्याला एवढं कळतं ना गोष्टी. हा कारण की अर्थच नाही ना जर स्क्रीनवर दाखवलं तर गच्ची एग्री झाली मग. बूम बॉट लगा चुलते निघाला ह्यांचा. अजून एक केली भेट आसपास. 2 मिनिटं थांबायचं नंतर समजणार कोण जिंकलं कोण नाही जिंकलं. Trailblazers going to spot a couple of people in male here, and there's still 3 players ready to collect on B. This round looks very difficult for Fnatic to convert. Tyron and Lodo and a call is made. Commit. That's what they want to do. Rocket lands and finds the target. And Louder in control. One more step, one more round, and they'll be on that point. Contacting in, and again it's the obstacles, but he's running knives. There's no ammunitions. Time running low. Close to TPs. He cuts across 13 seconds left. Paranoia helps. Unless he's forced to back away. It's all on this. What can Les do? काही टायमिंग मध्ये भेटली त्या कारण तो एक शॉट चुकला आसपास. जेटचा हगली नाहीतर जेट कडे 2 किलो होते. 4v3 हा मॅच जिंकायला पाहिजे. The flank is coming through. Whoa, from Sadak. All good though. Still giving the information to Alpha. Yeah. Still that 3v4 though. Ushno karo please Alpha. Nice one. त्याला एक किल भेटतं अजून एक. मागणं मार त्याला सिटी वरनं विषय संपला. एक तर राहिलं. वायपर अडकले. 1v3. 1v3 finds one. No! Where in sight? A no kill to be claimed. It's Loud approaching map point. नाही रे ह्यांना दिसतीये मॅच कारण की बरोबर किल केल्यानंतर हे लोक ओरडतायत पण कसं समजत नाही कसं करतायत हे लोक. अरेंज नाही बघत तेवढं कारण का माहिती का पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. तू समजा तू जरा जरी कॉन्सन्ट्रेशन क्राउड कडे दिलं ना तुझा गेम मध्ये पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन. अरे नाही मी म्हणतोय की ऑडियन्सला गेम दिसतोय
हो अरे काय अर्थ आहे मग मी माझा गेम सोडून ऑपोनेंट कुठे आहे हे जर मला दिसत असेल तर मी का नाही बघणार. ते डिझाईन पण तसं केलंय. तू स्क्रीन्स बघितलेस ना बघ ते स्क्रीन्स आहेत ना मागं बघ तू स्ट्रीम नाही बघत तारेची स्ट्रीम बघ ते स्क्रीनच्या मध्ये आहे त्यांना कळणारच नाही कुठं आणि समोर आहे ना समोर so मोठी स्क्रीन दुसरीकडे नाही कुठं. No sound cues. Paranoia. TP across, but this time BOYSS managed. Percentage play just bordering from insanity to genius. काय खेळतोय हा माणूस. ही बॉल एक भारी आहे. And the clearance isn't there. Fnatic. How did they do it? Another crazy TikTok wall coming out from Leo. Doka's going to keep TikTok wall. Spike planted. Nade. That's troublesome. That's dangerous. Yet somehow Leo survives on 19 health. And it's crossfire. Good luck containing it. Sadak just wades right into it. How many of these set plays do Fnatic have in their arsenal? We've seen now a couple of different flavors, some very unusual. आता 4 राउंड जिंकायला पाहिजे Fnatic. How deep does the strat book go? Do they have other ways of being able to generate rounds without that mid control? Do they have enough? I'm amazed that they get it back. With Cowan Zine जर इंडिव्हिज्युअल पीओ बघितलंस ना तर तुला वाटेल की एवढे पण प्रो नसतात एवढे लोक. बघ की तू इंडिव्हिज्युअल पीओ बघ त्यांचा ते पण मिस्टेक करतात खूप. Things are going to close. The gap getting smaller, but at any moment here, Loud can push it across the edge. Across the finish line of the map. And take us hoping for. मार मेन गेला. अरे काय ती फ्लँक देते बघ. Not that time around. Maybe one collateral. आई शपथ काय हुशार आहेत. Man still down. This is looking really odd. लोक. Fight's being taken all over the bloody place. Still, 3 players of Loud remain. Not many territories. We'll take the fight. Not eager to drag the weaker weapons into the next round. Of course, this was the half buy. Smoke though pushes them away. भाई तो काय वॉल करून बसलाय. A while until that one fades. Couple of rifles are going to be salvaged in the middle of all of this. Do they want to play for the retake? Looks like they're going to commit to it. Smoke fades. An open sightline. Snake bite. Off to the side. Alfia watching though, and it's immaculate. Great crosshair placement. And Boaster, he was a safety net. And so, Josh, it's creeping and crawling ever so closer. The gap's certainly closing, but Loud remain 1 round away from breaking the longest undefeated streak we've ever had at a global tournament. And yeah, we keep making comparisons to Sentinel's run at that first inaugural match where they defeated Fnatic. Well, Sentinels went 10-0 there at Masters 2 Reykjavik. Fnatic are currently 11-0 on an absolute dominant run through Lock-IN. And Loud are poised to challenge them. 1 round. Eyes on the trophy, but still a long journey from that. Focus on the present. Everybody in the arena willing them forwards. One big moment, one superstar play, one good call from Sadak. We'll be headed to Lotus and make a serious series out of this. Collect the nerves. इन गेम चॅम्पियन्स फायनल जास्त महाग आहे त्यापेक्षा. कशापेक्षा ती मागाशी चॅम्पियन्स फायनल एकानं आणलेली लाईव्ह 3D प्रिंटेड आहे ते. So Loud are taking a timeout here, and I'm curious about the defensive adjustments that they're going to make. Because Fnatic have not been fighting too heavily over mid, but they have still been throwing it in occasionally. And you don't want to allow them mid control. Loud's comp is so good at denying it. You never really want to give it to them for free. Aspas is going to get posted on B main. Big dash forwards from Fnatic. Yep, skipping and jumping all the way over this utility. It's a good call by Loud. They take that space into B main. So an exchange in terms of the territory that's gained in this particular round. Everything on post. Peeks himself out. Flash catching, but he TPs across. A hard reclearance, but the spike was planted in the middle of all of this one. Loud. Starting to squeeze, you've got to find these kills. Look at the push. The B main players from Fnatic are wrapping all the way around. There's flanks on flanks. A pincer play, a pincer maneuver. On top, on the angle, and that's Aspas. He watches for it. 2 remain.
जिंकले बस करेगा चंटा करेगा यस बोर झाला आता लगी 3 वाजले अबे मार्टिन गॅरिक्स इंडियामध्ये आलाय हो येणार आहे हो पुण्यातून आहे 8 तारखेला येणार पुण्यात 1000-2000 तिकीट जास्त नाही पोरगी आज कुठे आज मला वाटतं बँगलोरला आहे हे गेलाय की प्रीत गेलाय